chunked out by Shanks in this mid lane duel, but is going to be able to, at the very least, take away the red buff. Does get the red buff, doesn't get those Raptors, was looking for the Krugs as we get a look back at this first blood, and I'll take it for you here, K-Man. You said it best. If that Sonic Wave hits, we live in a whole different game one. Oh yeah, if he gets first blood, everything is fine. Even if you trade 1 for 1, which you will in that play, it's still very positive for the Lee Sin, who can get back out on the map and really create some havoc, and it puts Cream in a better spot moving forward. None of that happened. 500 gold up now on the Galio, and that's only going to get worse, I think, as this mid-game goes along, because Tarzan can keep putting pressure down, and now we get a potential gank on the bot side. Flash is back up here for Zhuo, but not Jackie Love. Snare lands there from Kyle. And here shows Tarzan. Heal comes down first. Dash out of Jackie Love. And Zhuo does not even have to burn that flash because Hope took so much damage before that gank manifested. Tarzan taking the space in the brush. He's just sticking around to make sure that Hope can collect this massive wave safely as TES turn the temperature up in the bot side. I mean, AL have to be really scared here in the 3v2. I still cannot believe that Lucian Milio was let through against this Ashe Seraphine, and we're seeing why. Jackie Love has been a menace this split, very much in consideration for being the best AD carry in the league from a performance perspective, and he is dominating this laning phase. If you want to talk about ways for top esports to stay in this game, Zweon and Jackie Love are both in very good spots, despite the fact that mid-jungle have not had a great early game. But with all that factored in, K-Man, we've got a very fun game one ahead of us. The goal lead, virtually even, power points for each of these teams in different spaces. So where can we see these start to clash? Well, you can think about that first dragon. The Mountain Drake is up and for the taking for both sides. And we talked a little bit about during draft how vital getting this first Drake could be for AL's chances at a longer game. If AL can somehow set up around this dragon, that is massive. Of course, bot lane pressure matters a ton. That's why I think this Lucian is going to be so scary. Tarzan has to be very careful because while he does have a lead right now, a 300 gold lead because of the assist, that can all go away if he takes one errant 3v3 that doesn't necessarily end up working out. So this dragon could matter a ton, but ultimately, if that bot lane pressure keeps up, top esports should have pressure on the bottom side of the map, and I imagine AL might be a little bit more comfortable trading for something like Grubs on the top side in 1 minute. Do have Tien making his way towards the bot side with none of his bot camps up, so it does seem like they're setting up for Tien to just hop on this dragon with that bot lane pressure, and as you aptly pointed out, don't know if Tarzan's really going to be here to try and contest. There is a Scuttle Scrap respawn, and this should give one of these junglers level 6. That could be a huge swing, but Tarzan with very low vision and no eyes on the Jackie Love led bottom lane, gonna surrender that crab, surrender level 6, and maybe most importantly, surrender the first Drake of the game. Yeah, just as I was outlining, this is a very scary spot for Tarzan. If he goes in here and loses the fight, the entire early game is completely thrown away. There's just no reason to contest it. In my opinion, play around these grubs on the top side, trade these objectives. You're going to get stronger as we get further and further along. Cream is stepping up, but Tarzan has to be careful here. And Tien did not get level 6 off that crab because he lost out to a camp. Tarzan takes a huge chunk, but it's a double taunt down from Shanks. Ghost going to be popped in response from Cream. He starts throwing a flurry of combos down, but Shanks is able to absorb them for now because the Rise has 2 ruby crystals in his inventory and nothing else. I mean, it's still a lot of damage onto the mid laner. If a 3v3 or a 4v4 breaks out over any of these objectives, you have a huge health advantage. Jackie Love with the culling as well. Hope has to pop barrier. Barrier, and he's going to lose any priority he might have had for that wave. And topside, Tarzan still hunting. Root Prism going to come down on a breathe and moves over first with the flag drag on Tien into the heroic entrance. Flash from Tien. Cataclysm comes the same. Dragon's range kick doesn't matter. Shanks flash on Tien's head, finds the first kill. Realm Warp comes out. Zweon really wants to go mega here to try and make some difference, but the Gnar bar just isn't there. And AL are able to escape with the kill onto Tien. I don't know what Cream was doing in that exchange. He completely abandoned his Lee Sin to walk up and try and poke out the top laner rather than trying to play the fight around Lee Sin. It's just a big mistake. Tien, obviously not exactly in the right place with the health bar that he had, but ultimately I think a 2v2 actually could have been in their favor with the fact that Galio doesn't have a ton of trading power right now, and because of that disconnect, you give it another free kill over to the Galio, and he's going to get even more into this game. The more MR he builds, the harder this is going to get. Arrow. Mark found from Hope, stun for an era onto Cream, but he flashes the heroic, or the justice punch there from Shanks to survive. Nice look though from Hope.
Yeah, great look from Hope. Shanks, again, just doesn't have the damage. I keep talking about this Galio not really being all that strong yet, and I think we got, unfortunately, a good example of that. That will not be the case for much longer. Tier 2 boots completed for Shanks as he opens up the map, but those are some cooldowns, at the very least, used for these fights. And guess what's still on the map? Every objective. Grubs are going to be started here by Top Esports. Dragon is still on the map as well, and so nothing has really been settled, and the gold lead is almost entirely even. Hope still finding ways to provide some semblance of value despite falling so far behind. That hawk shot stunted Tien from taking these grubs. He does end up securing the second one, but don't know if he'll be able to get the third here. It is a flag and drag out from Tarzan, and with Zweon having all that top lane pressure, they do end up actually securing all three of these grubs. So a Rise and Gnar-led side lane just got a lot scarier for AL to face. Yeah, I will say, this is the part of the game where Top Esports comes online. You're hitting your level 6s in a lot of key areas. Everybody is level 6 at this point. And Lee Sin plus Rise is a death combo anywhere, despite the fact that Lee Sin is 0 and 2, right? Once he hits that first item power spike, he's going to be able to fight anybody. And so this is the part of the game you cannot throw away for AL. And this is where things, I think, get very tricky in terms of the plays they're looking for. Dragon still on the map, but their bot lane is never going to have tempo or priority. Lucian, as long as he has his summoners available, will win every single exchange on the bottom side of the map. And so for now, I imagine Top Esports is going to be able to control when this objective is started. Definitely helps if you get some serious culling damage down to Hope, who does a bit better of a job this time dodging out on those light slinging shots. The one caveat that could be a saving grace for AL's bottom lane early was that Jackie Love could run out of mana pretty quickly on the Lucian, but that Essence Reaver should be completed shortly for TES's AD carry. We'll see if that can start to make a difference. One way to alleviate pressure, though, is, of course, to bring your jungler over, as Tarzan once again will look to reset, hovering this bot side just so he can get Hope and Kyle some space to push the wave a little bit away from their turret. Yeah, you have to spend resources right now on the bot side in order to keep things even. Look at the control ward vision in the bottom river. They are clearly trying to set up for the fact that, you know, Tien could be in the area, trying to go for the dragon. If they can get the back off and get that first item on the Jackie Love, that's huge. I don't think that's going to happen before the first fight, so you have to make sure you manage your resources correctly here. Tien is in the area, so is Tarzan. But look at Jackie Love's mana. He's not going to have a lot of combos to throw out if a fight breaks out at this point. And with that vision coverage, Tarzan will start up on the dragon. There is a ward in the back of the pit, so Top Esports have complete knowledge this is going on. And they do have Zweon with TP advantage, but he just came out of Mega, so it's a little bit harder to justify moving him off this lane that he is still completely in control of. And it's going to help that the public execution from Breathe was just a bit too short. Yeah, pretty lucky for that one to go wide. I gotta be honest though, I understand that you utilized a lot of your resources to try and push the wave. You do have that Essence Reaper for Jackie Love, and you feel like, well, we might not want to throw the game for this first dragon. I don't really like the call of giving over so much pressure in the early game. Again, this is the power spike for Top Esports. AL are going to have the more consistent team fighting comp, even if I don't think they as players have been so strong as a team fighting team. And so if you're going to be taking fights, it should be around this time, especially with Cream having some priority in the mid lane, being able to chunk out the Galio. You know, I think giving over that dragon is definitely a huge favor for AL. Because it can, at the very least, prolong the game. Prolong a soul take for Top Esports. And you like your odds as the Ashe Seraphine team, the Ambessa team, the later a game goes. But not if your Ambessa's getting manhandled to the top side by Zweon. Full combo on to Breathe, but the bot side's where the fight is taking place. Tarzan go after Jackie Love, gets the dunk down, and sets up the heroic entrance from Shanks that gets rid of Jackie Love. Kick back onto 2 from Tien, but Hope is still healthy enough to chase. It's a Realm Warp from Cream, a TP from Zweon. The soul lanes are showing up here. AL need to commit to some of these kills. It's the flash, knock up onto Tien, but a flash cozy campfire combo from Zwo, gonna keep Tien topped off. Hope gonna flash into the alcove as all of AL are bunched up together. Zweon will jump in to trade 1, and the Rune Principle make it 2 as the solo lanes bail out TES. They do get bailed out, but that is a fight that they should have won. Once again, they're just slow on the draw in terms of collapsing. It turns into a 2 for 2, which I think you're happy to see. Ultimately, Galio makes his way to the fight way before we get a Realm Warp from Cream, and that means that a 4v3 is almost always going to go in favor of AL.
I think they're going to be lucky to pull a 2v2 out of that circumstance. Gold is still even, but we're going to get a replay here. JackeyLove gets pounced upon. This is a really good engage from Tarzan, just understanding that this Lucian is basically the entire form of damage right now for TES with TN being behind. But look, Shanks is here, and Cream hasn't even started channeling. He's killing a ward in the mid lane as this entire fight is happening, and so he just shows up no mana very late. They are able to turn this because it's an overextension from AL. Zhuo does a good job to clear some CC from TN to let him live longer, but ultimately, this could have been an even better fight for Top Esports if they had just understood their positioning a bit more, and I think they're going to be lucky with a 2-for-2 more than anything else. Yeah, note to take going forward for Top Esports, should never be a scenario where JackeyLove and Zhuo have to walk opposite directions. Yeah. That was definitely painful. Gotta think you called it out, how much healing and CC reduce that breath of life from Zhuo was onto Tien. Imagine if that was onto JackeyLove. Could be a much different fight. We'll see if they can play into their very strong AD carry more as this game moves into the mid game, but do want to give some credit over to Hope, who has been able to survive a rough lane and end up even in gold. He definitely doesn't have the power on one item like the Lucian does, as you were mentioning, K-Man, but to be even after that start, definitely deserves some credit. Definitely important. He has to be even for this game to be as easy as it's supposed to be for the comp that AL drafted, and he's done a very good job to stay alive in this lane. I mean, Ashe is going to be more useful in the back end of this game just purely off of the CC alone. Any sort of damage that Hope is able to do is kind of a bonus, and they're going to need it because they are a bit of a low damage comp. Tien alone here is going to get some vision onto Tarzan. One knock up. Tarzan not going to commit the dunk down of the Cataclysm. Just pushing Tien away from this top side. Such a tough spot for AL, but the Ashe Arrow gonna force a trade of Breath of Life, so Tien once again the target. Tarzan really wants to get control onto one of these rivers, but it's so tough to do it top side with Zwayon running away with his matchup. Nonetheless, he will start the Rift Herald. That is the thing. Zwayon is going to make his way down. I don't think he's actually going to be able to take this. That Gnar is a big problem, and that is the win condition for Top Esports. He's level 13 to Tarzan's level 9. Tarzan's kind of dancing around the area because they have a mid laner on the top side of the map, but Zwayon is very dangerous here. Tarzan has to be a little bit careful of the way that this could go if the bot lane collapses. Is just going to smite away the Herald and get his way out of there. So free objective for AL, and they're going to trade it for a bot lane tier 1, but overall I think they're very happy with this game state. Power of the Grubs, though, gonna secure a big chunk of gold change. That first turret pickup swings the gold lead over 1,000 in favor of Top Esports, who do still hold a bit more power at this point in the game off of those first items. You mentioned it's Zwayon leading the charge there with that Triforce. Essence Reaver gonna likely go for the Flicker Blades combo for JackeyLove. They'll give him a lot more power. And when we talk about Hope, you mentioned how damage is a bonus. You know, the thing to look out for with Hope is, of course, once he can get that IE, that third item, that's when this matchup can really flip. But the point being here, that is still a long ways away. Let's see how much Top Esports can do in that time as they look to potentially overload onto Breathe. Oh, they're diving. Look to take the turret, or maybe just dive first. First stun, second stun layered beautifully by Zwayon into the Rune Prism. God. Oh my lord, Breathe didn't even have a chance in the world. Beautiful synergy from the TS Soul lanes for one kill, and JackeyLove was able to sidestep an arrow from Hope in the mid lane to add an extra cherry on top. That play is huge, not just because it gets Zwayon a 2,000 gold lead, because this guy is incredibly far ahead. He's looking very dangerous as we get some dancing around. 3v3 in the mid lane here, but because Cream now gets so much gold on the top side, not only from taking the tower, but from getting these plates and getting the wave as well. Getting this rise into the game makes things so much easier for Top Esports. They've taken a game state that was kind of bad for them and turned it into a 2.5k gold lead. I will say, pretty much all of that is on the Gnar. And so if you're saying that, oh, they have a 2.5k gold lead, this game's out of control, AL still have ways to play, and that's mostly going to be around this dragon that has spawned on the map. But it is a hard sell for them to walk into that river currently. Breathe still has to push out the bot wave, and Tarzan cannot go for a ward clearing mission on his own. Hope trying to trade some with JackeyLove and Kyle, but it's JackeyLove that's coming out on top time and time again. Nice kickball from Zhuo for some extra damage, and Hope is down to maybe 15% HP. He's virtually out of this Drake fight. It's hard to even warrant AL trying to walk in here, and they simply can't. Yeah, you can't fight this. This is what should have been happening 5 minutes ago, by the way, is playing around JackeyLove's ability to trade really aggressively in the 2v2. If you can set up around these objectives properly, you're not going to be contested really at all.
They're going to try to make a play on Diswayon, but Tien is here, and this Gnar is strong. You do not want to overextend, and Top Esports, I think, it maybe took them 18 minutes, but I think they realized how to play their comp. And it really does help. We talked about how the grubs could influence the side laning, but something we didn't get to touch too much on was the fact that Top Esports, this comp is just so much better designed for those side lanes, especially how much time Cream has been getting, for sure. He has been the biggest benefactor of the side lane timing, getting more stacks on that Roa, getting over to the Seraphs that's already completed. Now we're at that point where Rise is just looking to stack damage to carry some fights. Yeah, JackeyLove has to be really careful here. Him getting picked off would be the biggest problem, but ultimately he's going to be fine. That level 11 is very, very close. He is about a half a level up onto Ashe. That could be a big playmaking opportunity for TES. And we will see if they want to go for it. A lot of dancing in the mid lane here. There's a dash back. JackeyLove respecting some of that space that Kyle and Hope can create, but got a cozy campfire next to him to make him feel safe. And you can see the Top Esports are just trying to play attention grab in the mid lane, because Zweyon and Cream just continue to cruise through these side lanes, constantly pressuring AL's part of the map. I mean, that's the thing. They're losing in every single lane, and that's the biggest problem with AL's draft. Good They had dash. to try to make a play. Arrow is going to go wide. That's basically every playmaking opportunity on the board for them. But there is no objective for Top Esports to capitalize on, so for now, it's probably just going to be more side lane pressure, more Gnar and Rise being able to continuously push out these waves, and more JackeyLove Evolution pushing in and getting more plates in the mid lane as well. This champion's only going to get stronger. This is becoming a pretty precarious game state for AL if they can't capitalize on something soon. They definitely need to slow down the gold generation Top Esports has been able to get these last couple minutes. Kind of loving these looks from Cream to kind of just sit next to Zweyon and see if they can once again pick off the Ambessa on their lonesome. Zweyon going to stack into that Mega, and Breathe may be feeling deja vu if he is not careful. Oh my god, it's worse than deja vu, folks. There are now three people that are trying to go after him in this side lane. Cream is going to show. It's not a big enough wave for Breathe to really be under too much threat, but it does pull Tarzan over here to try and play Protect. Yeah, he is going to protect his top laner, but ultimately, Tarzan's sitting here, protecting his Ambessa, watching his tier 2 bot lane get sieged down and just lose it. This guy is the Herald. I mean, he's just sitting here doing nothing, and this tower is going down for free. This is the exact kind of pressure that Top Esports can create with this comp. I called it a pretty big draft gap in draft for Top Esports, and I think they're showing that right now. Got to keep an eye on JackeyLove, though. His positioning matters a ton here. No more. They're going after Hope. First dash from JackeyLove, maybe too far. He's going to get dunked down. Charmed is the breath of life to bail him out, but it takes him out of the fight completely. It's a Coling as a fadeaway tactic that's keeping JackeyLove in the damage compartment. Shakes, flashes, Cream follows, gets away from a taunt, but the engage on a Tien lands. Breathe doesn't hit the perfect execution, though, and Zwayon's able to dash away from Tarzan. Low health bars galore, but JackeyLove without sums, and that means the Cream is going to get stuck. Breathe immediately flashed after JackeyLove into the turn, and just like that, AL assassinate the Top Esports damage dealers. Anyone's Legend just outplay Top Esports. They're able to do so much damage to JackeyLove. The one thing that I've been talking about that cannot happen for Top Esports is JackeyLove getting caught out first in a team fight, and that's exactly what happens. He gets his entire health bar chunked. He has to blow everything in order to survive, and at that point, any sort of turn is going to be very impossible, especially if Zweyon is not in a good position. We're going to get a replay of exactly what happened here. JackeyLove just steps up way too far. He wants to contest this wave. He dashes forward, but ultimately, this is a huge mistake. The damage comes down way too early. Yes, he's able to survive, but everything is gone. JackeyLove no longer has flash, and he no longer has ultimate as the culling is down. He has no health bar. There's no way for you to be able to take this fight because everything is around this Lucian. And so when you get this like split layered fight with Zweyon on the back end, your gold is now not being utilized because all of it's on Gnar, and your main damage dealer is chunked out. Cream just has to go for a miracle play because he's under tower. He doesn't get it. This is a perfect fight for AL, and Top Esports just took a great game state and threw it away. You know, great point out on the JackeyLove positioning. I just think both of the damage dealers had screw-ups. I think, you know, you say Cream's trying to make the hero play, but I don't think you could ever stand there if you just burned your flash 5 seconds ago in front of a Galio. So mistakes in positioning, plaguing Top Esports. It's giving AL one hell of a lifeline as Zweyon unfazed by the Ashe arrow that goes right by his face, but he's still got 3 enemies in his sights. Flag and Drag knockup gonna land first. He's gonna double hop to get away from a taunt, but the dashes are starting to stack. Zweyon needs to go Mega. It's a well-timed flash. Goes Mega to throw Tarzan into his own turn for 1 stun. Not gonna be enough to find the outplay, but he at least survives, and the real outplay's on the cross map.
Yeah, that's a really good play for TES. It gets more gold into the pocket of JackeyLove to get him caught back up with Hope, who got a lot of gold from that previous play, and it gets priority onto the Dragon here. That's a free objective, and you wanted to kill Gnar for that. You wanted to get the shutdown. It's a 400 gold shutdown. Not being able to get it and burning resources, that's a big win for Top Esports to at least get some momentum back in this game. And they're able to use that to secure the first Infernal Soul-led Drake of the game. And they're looking now to push it into this mid-tier 1 turret. It's very low. Dunk down, gonna land on top of Cream. Gets cleansed out the charm, but the cleanse won't save him from the Cataclysm. Getting chased down as Hope just walks JackeyLove through. Finds that first kill. Swayon TP's in for 1. Dragon's Rage kick onto 2. Tarzan thrown into the waiting arms of Swayon. Gonna flag and drag over the wall, but Swayon is going mega. Shanks is gonna taunt to try and stall him. Goes back in with the Justice Punch of Dreams, but he gets Gnar ulted back into Top Esports' hands and goes down. Both of our mid laners in this series with some questionable deaths in the mid lane. Slayer, we're getting a bit of a banger in game number 1. This has been an awesome back and forth game, and it's full of mistakes, and that's what makes this so fun. The Gnar arriving turns everything around. Swayon is still absolutely massive on the top side of this fight. A ton of mistakes made by both mid laners, but ultimately it's still a 1.5k gold lead for Top Esports, and they started stacking these dragons. We're getting a replay of how this started. At first, this looks terrible because Cream and JackeyLove are once again completely disconnected. They're just not on the same page. They're not prioritizing the correct targets. Cream goes down pretty early, and JackeyLove is just getting poked through by the Ashe with really nothing Zhuo can do. But once Swayon arrives, Tien does have some damage, and these two can cause a lot of problems. Tarzan surviving here is massive for keeping this fight even remotely even for AL, but ultimately, as long as Swayon can arrive to these exchanges at any sort of reasonable time, Top Esports are going to have the ability to, win some fights. I don't know what Shanks was doing there, man. That's certainly a questionable decision, but ultimately it ends up in a 2-for-2. I'm just watching Breathe, and I wonder if Shanks thinking, press R, and he's like, brother, it's on cooldown. Because he was looking like he wanted to go in, but yeah, the disconnect was certainly there. We are gonna land into a bit of a lull state as we're still 3 minutes out from our next dragon of the game, and Baron not really to be messed with just yet. So it's back to these side lane routines for Top Esports, and does give us a moment to talk a little bit about the different patch we're on. We did a little bit of that before we got into draft, but one mark that you could see that we're playing on 26-16, the power of Runan's Hurricane. Hope goes that item second. Good to see that adaptation, because this should be the norm going forward with Ashe. Definitely. This champion really benefited a lot, I think, from the changes in a lot of ways. Not only mages getting nerfed, but of course the Runan's buffs as well. Ashe is expected to be a big power pick once again in the meta. I think another good mark is that we have 2 enchanters on the bottom side of the map. Teams feeling much more confident to go for some of these more aggressive lanes in the 2v2. So far, it's been good for both sides. These 80 carries are both in good positions to be able to take over, despite JackeyLove being 0 and 3. He's 3 items, including a Black Cleaver on this Lucian, so definitely going to be an interesting late game to see if he can survive and pump out some damage. But it is worth mentioning, while still talking about those 80 carries, K-Man, the power dynamic has plateaued a bit for JackeyLove at this point. Hope completes that IE. So now the scale threat of this Ashe is very real. The damage that AL desperately needs out of this marksman is starting to really enter the fray. Yeah, Hope has definitely eclipsed JackeyLove in terms of damage that is capable of being done, and this is a comp that is really good at going backwards. I did give AL a lot of props for picking teamfight. I didn't really like that because they're not really a team fighting team, and Top Esports had so much priority. They had 3 winning lanes, but ultimately in these 5v5 skirmishes, they're going to be better if Top Esports go for an errant engage. AL have plenty of disengage and peel tools available to them, and definitely a lot of damage now that the Ashe is online. Dragon spawning in a minute. Baron is on the map for now. Looks like it's just going to be vision control on the bottom side of the map here for Top Esports, and AL is going to seed that. Start to get into that point of the game where we're going to see which of our teams want to do the Dragon Polka, and the other ones that want to do the Baron Waltz in their setups. But it's the mid lane that once again is getting all the attention as Swayon, forcing the Ashe arrow out with the mere threat of a Gnar ultimate in mega form. So that's 1 key ultimate that's going to come off the board here for AL. Tarzan takes quite a hankering of damage there from Cream with a full combo. And the pressure still mounting. Grubs in full waves pouring up against this tier 2 turret. When do AL feel like they need to pull the trigger? It's got to be soon, or you gotta back off. Ultimately, JackeyLove did take quite a bit of poke, and so you do want to be careful. Jackie is very far forward. This guy's gonna give me a heart attack. I will say, as much as we're scared of the Lucian falling off, Cream has gotten very strong on the rise. If he's gonna continue to poke out, AL is gonna have a hard time being able to step up.
does always hold innate value that you have a Galio to try and stand in front of those Cream combos, but you called it, the actualizer in the inventory for this Rise. So as much as we really focus on the mid game of our opening match, it's now those two late game scalers that you really got to think about. Cream and Hope put in such huge positions, damage department wise, as the fourth Drake of the game hits the rift, and Jaguar once again dashing forward. It's going to go for the calling. It's a two-man Gnar ultimate from Swayon, but the Encore is going to stall out Jackie Love and company and get all of the AL carries out, but they have to sacrifice their jungler. Tarzan going to drop, and that means CES are going to go into Infernal Soul Point, or maybe more. Yeah, they don't want the Dragon, they want the Baron. They're moving to the top side of the map. Soul Point's good, but Baron is better, and Swayon is just an absolute menace in this game. Once again, a fantastic Gnar ultimate to get TES a pick, and AL have to try and engage here if they can save the Baron. Still have Emilio Breath of Life for a hero engage. That Asher going to come out. There it is. Emilio on a Jaguar. Breath of Life. Baron going to be secured. Hero's entrance, knocking any big knockups from Shakes, but he still goes forward, looking for a big taunt, but all he finds is Cream as Jaguar flashes and dashes to kill off Hope to find one. And Shakes trapped in the TS back lane as Jaguar gets to run amok onto the Pandas. Kills galore, all swinging in the way of TES. Kyle, the only one able to limp away, but not for long, as TN goes for the chase down. TES will walk down mid lane to take all of the AL base. TN may have struggled early game, but he finds the kick onto the AD carry of anyone's legend, and he seals the fate for Top Esports as they are going to start opening up the base. TN might be getting targeted here by Tarzan, but Cream's in the area. They could try and turn this. It's just a distraction, too. The rest of their team is looking to end the game. Sure, Tarzan kills off Tien, but Cream trades him right back out, and Top Esports are able to start off Week 5 with a bang, and it's their maybe MVP to set up the final kill. An ace for TES and a series lead. They go 1-0 up on anyone's legend. Slayer, boy, am I sure glad we highlighted Swayon, because what a Gnar game from him in game number 1. We were talking about these two kind of being the favorites for the first two All-Pro teams on the top side. Swayon certainly making it seem like he has a good case for that. I loved Top Esports draft. I said that they had a massive advantage. They didn't utilize it perfectly in the early part of that game, but they got there eventually around 18 minutes, and once they got control of the game, they really never let go. No, there was, a little bit of a stutter there from Jackie Love and Cream and one mid-game fight that we're going to see a bit later on. But yeah, outside of that, K-Man, you called it with the draft gap. Draft gap's one way to say it. I think another way to understand it is Top Esports just had a lot more ease of execution in this scenario for their game plan. And, again, a little bit of sputters. I think you make those mistakes, maybe a BLG can punish it a bit better. AL would probably be the best team after that, I think, to be able to kind of swing a game like that. But TES, a very clean game plan. And most importantly, K-Man, I know they beat EDG to finish off Week 4, but this is exactly how we wanted to see them start Week 5 after what was by far the worst week of their entire split last week. Look, I'm going to make the joke. I'm going to bring up the facts. This team, in even-numbered weeks, terrible. They've not been good. Week 2 was their worst performance at the beginning of the split. Week 4 looked really bad for them. Weeks 1 and 3, they're taking down BLG. They're taking down AL. They look like one of the best teams in the league. It's just an odd-numbered week. We're in Week 5. Yeah, okay. But I want to test your even odd number, okay? Okay, sure. Because there's two ways to think about it. So first week of playoffs, are we going to consider that like Week 6 of the season? Or are you saying it's Week 1 of playoffs? Because listen, it's interesting, right? Because if you're going 6, then Week 7, when they'd be in like the deep playoffs, they're gonna pop off. But if it's 2, maybe I'm maybe ruining your analogy. I'm sorry, K-Man. I'm trying to play a fun numbers game. I think you brought it to its natural conclusion. And at this point, I just need someone to tell me what finals is, because that's all I really care about. What week is finals? Can we get there? How are we feeling about that? All I'm saying is that Top Esports undefeated so far this split in odd-numbered weeks. Let me check this. The only game loss they've had in an odd-numbered week was against Thunder Talk in week number 1. They're undefeated. They have 1 game loss in odd-numbered weeks, so that's all I'm saying. I will talk about the actual game now. Really good win for Top Esports. And you hit the nail on the head, Slayer, when it came to why I thought it was a draft gap. Not only is it ease of execution, but ultimately, you have 3 winning lanes, and they're all good in side lanes. When you have that much control over the way that side lanes go,
That is more important to me than team fighting. It's all well and good to be a great 5v5 team going backwards, but you're already a little bit low damage, and you had no control over where the map was going. You're not going to be able to control the river. You're not going to be able to step up super consistently, and even your engage is entirely reliant on an Mbessa, potentially hitting ultimate. It's just a hard comp to play for AL. Top Esports had way more options. They definitely played better in the mid game, and even with the mistakes that they made, ultimately, they were strong enough to come out on top. And that is the resonating statement there from Top Esports. Struggles do not define them in this game one. We kind of already got to our usual final post-game conversation, K-Man, but I do want to give a bit of a longer moment for you to give the flowers to Zweon. Folks, we will both be a bit of, I don't even want to say a bit upset. We will be upset if our rookie top laner from TES is not the player of the game in this one. It's that easy of a pick. It's that easy that a computer could make the pick. I sure hope a computer could make that pick. Zweon was, just so dominant. Not only does he pick up the solo kill, which I think a lot of people are going to forget, but they're going to forget it because of just how good he was in the back end of the game. They're going to be like, oh yeah, he also got a solo kill. He also survived this, and this allowed them to get a dragon for free. Like, so many things in this game were created because of Zweon's pressure on the Gnar. Even getting Cream back in the game. Remember that 2v1 on the top side is really what got Rise all of his gold to make sure that he was in a better spot for these late game team fights, and Cream was pumping out damage and really mattered in some of these late fights as well. Pretty much everything in this game revolved around the Gnar, and you gotta give Zweon all the credit in the world. I have said it once, I'll say it 100 times. He's been the best top laner in the LPL this split, and I don't think there's even been a parallel. He completely gapped Breathe in game number 1, and that was a big difference maker here. I'm sure resident LPL English superfan DBT is making a very similar argument maybe in the comments right now. I'm sure DBT will also be voting for Zweon First Team All-Pro. If you would like to give off your opinions for any of the All-Pro selections here at LPL English, once again, please join our Discord. It's fun for the All-Pro votes, but it's also an amazing place where I've seen so many, I don't know if I want to say wonderful, thought-provoking takes on the LPL, so we'd love to have you there to engage in those. Going to be Zweon, likely with this MVP pickup. And now I guess, K-Man, we can start trying to think about how do we want to see AL bounce back here? I'm envisioning Tarzan's going to say, give me the carry jungler, bro. I feel that's what we're heading towards for game 2. I don't imagine Neferi is coming off the ban list. That would be my expectation. Maybe Kiana could be available, but ultimately the big problem they had is they had no way to play side lanes in this game. And when I think of AL and what they do best, this is the snowball team in the LPL. This is not a team that wants to play for late game team fights. They don't want to get down to Baron and have to play 5v5s. They're not good at that. They've thrown 10k gold leads trying to play that style. This is a team that wants to get leads early. They want to get Kyle roaming. I understand we've moved to a meta that's a little bit more bot lane focused, but having a better bot lane 2v2 is going to matter, and getting something to stop this guy on the top side. Giving him Gnar and picking Mbessa as the counter pick, I'm sorry, you just can't disrespect the best top laner in the LPL like that. Say it with your chest, K-Man. The best top laner in the LPL, indeed. Let's see if he earned himself a potential unanimous vote. I would be curious. We did just come off a series where Sheer nearly grabbed himself a unanimous MVP, 7 out of 8, and as good as a game as was from Sheer, there's levels, and Zweon kicked it up a gear. I think this should be unanimous MVP for our rookie. I agree. I think Zweon was by far, 8 out of 8. And no one else on the team deserved this. Jackie Love was crazy far ahead, but it was entirely the lane matchup. I still cannot believe they let Lucian Milio through Slayer. Like, I think that was such a huge mistake. And even with Jackie Love being ahead, he still made a ton of mistakes. Zweon was the best player on the Rift, and he absolutely carried top esports here. What a resounding statement from Zweon. 8 out of 8. Perfect player of the game performance for him. But now we have to start setting the stage here for game number 2. An even number, which may scare top esports a bit, but it is AL that are against the odds in this one. Gonna have to come back, find a game 2 win to kick our series 2-3. A series that could lock in a playoff bye for one of our 2 teams by the time this final week is over. We'll see you guys on the other side for game 2. Anyone's Legend, Top Esports. New Sensodyne Expert Repair contains Novamin,
The Novamin repairs sensitive teeth by creating a reparative layer over the sensitive areas, and it starts to do this in just 2 minutes. Try new Sensodyne Expert Repair. It works. Anh yêu em như thế mà lẽ nào là sai? Hạnh phúc anh say sao em lại phủi tay? Mình là người yêu cũ, chính anh là kẻ phản bội. Đừng để nỗi đau ấy trong anh lớn hơn mỗi ngày. Anh là cái thằng tôi mà khi anh sai em hay tha thứ. Chẳng còn là kẻ ngốc mang hạnh phúc cho em đùa chơi. Nếu như được lựa chọn lần nữa, anh sẽ không bỏ lỡ mất em. Làm lòng em nghiêng ngã chẳng thể tìm được lối ra. Anh ngày xưa như thế đây, nhưng anh không muốn em như vậy. Phải lòng yêu thương người ta đúng không? Ai làm em khóc nữa rồi? Sao em làm anh đau lòng nữa em ơi? Em trao tặng anh chữ phản bội, rồi mang tình yêu đến bên người coi em như trò chơi. Anh đã cố gắng gánh gồng hai từng cánh hoa hồng, mong đoạn đường em đi trải đầy bông hoa. Anh yêu em như thế mà lẽ nào là sai? Hạnh phúc anh say sao em lại phủi tay? Xin đừng rời xa anh, mình là người yêu cũ. Mình đã cứ yêu thật lâu, suốt kiếp mai không sao rời. Lời nói trên môi cũng chỉ toàn là dối lừa. Tình yêu giờ chỉ là quá khứ, phải giờ sâu đáy lòng thương nhớ một người đã chót xa chẳng thương ta. Nếu như được lựa chọn lần nữa, anh sẽ không bỏ lỡ mất em. Anh sẽ bù đắp cho em những thứ mà anh đã thiếu trước kia. Chẳng bây giờ đã quá muộn màng, vì trước kia anh đã quá vô vàng với người con gái đã mọi thứ để bên cạnh. Mình là người yêu cũ, yêu nhau trong quá khứ rồi, đêm mai chưa phản bội. Anh đau lòng lắm em ơi, em giờ đang né tránh. Nếu kêu biết sẽ không thành, đừng vội rời xa nhanh. Anh biết nơi nào để lành. Họ phản bội em sao? Trong tim em thấy thế nào? Có cảm giác nghẹn ngào, tổn thương hay thấy gượng gạo. Nhưng mà em đâu biết, tất cả chỉ là dối trá. Vẽ lên tôi em mà có ai thật lòng yêu em? Ai làm em khóc, làm em khóc? Yêu cầu với em đã phải lòng yêu thương người ta đúng không? Người anh có xem em là quan trọng, còn người kể cạnh hy sinh cho em bao năm. Em nói câu không cần thật khó chấp nhận. Giờ chẳng còn em nữa, trông anh không giống như xưa. Làm gì cũng dư thừa, chẳng những khi có em kế bên. Giống như xác không hồn, rồi mất lý trí vẫn khôn. Không có anh chung đường, nên giờ anh chẳng có phương hướng. Anh đã lừa dối em rồi. Anh đã lừa dối em rồi, chính anh là kẻ phản bội. Anh nhớ đôi môi những lúc say ta về chung ngôi. Anh là cái thằng tôi mà khi anh sai em hay tha thứ. Nhìn về quá khứ anh lại nhớ em ngày xưa. Nếu như được lựa chọn lần nữa, anh sẽ không bỏ lỡ mất em. Anh sẽ bù đắp cho em những thứ mà em đã thiếu trước kia. Chẳng bây giờ đã quá muộn màng, vì trước kia anh đã quá vô vàng với người con gái đã mọi thứ để bên cạnh anh. Mình là người yêu cũ, yêu nhau trong quá khứ rồi, đêm mai chưa phản bội. Anh đau lòng lắm em ơi, em giờ đang né tránh. Nếu kêu biết sẽ không thành, đừng vội rời xa nhanh. Anh biết nơi nào để lành. Trời đây không mưa đổ xuống, làm em tan nát lòng. Áo vest xe hoa, anh bước đi theo người. Tình tan, duyên tan, chúc anh bên người phải luôn phải series 2 right in the thick of it. That's right. Especially with our series top 8 versus anyone
níu lại thì giờ đây đâu đáng căng. Em biết anh cũng chỉ là một người lạ thoáng ra. Cứ ngỡ anh yêu thật tha, cớ sao giờ anh lại xóa hết đi bao ân tình. Từng người đầy toan tin. Anh nói thương em hết lòng, nhưng anh gạt em đúng không? Người đến bên em làm chi? Vì yêu em nhiều quá nên anh chẳng cần nói ra. Người thấy anh kiệm lời, người cho rằng anh dối trá. Họ yêu em bằng mắt nên họ thả lời thương. Người thương em thật lòng, chỉ chân tình em bỏ qua. Rồi em sẽ nhớ ra đã đi cùng em tháng ngày. Vượt qua những thăng trầm cùng em tìm vui trong cuộc sống. Giờ em sẽ yêu dấu hạnh phúc là gì em biết không? Là bên người mình đừng em vẫn không bận lòng. Người đến bên em làm chi? Để em lệ rơi ướt mi. Anh trong tim anh là gì? Vị trí của em là chi? Đừng nói yêu em người ơi, mà sao giờ lại bỏ rơi? Xem anh như cả cuộc đời, anh xem tình là trò chơi. Ở thế gian nơi ta tại sao mãi lo người em ướt áo? Thương anh nên đôi vai gầy, tất anh đau lòng biết mình. Rồi đến hôm sau vội đi, để em chẳng chẳng nghĩ gì. Anh muốn em phải làm gì? Chết trong hàng ngàn suy nghĩ. Giờ đây này ơi, anh đừng chiều chuộng em. Đừng để em quen những người xa lạ. Đừng để em tin vào những lời bước mong. Để giờ đây anh đành ngậm ngùi xót xa. Người đến bên em làm chi? Để em lệ rơi ướt mi. Anh trong tim anh là gì? Vị trí của em là chi? Đừng nói yêu em người ơi, mà sao giờ lại bỏ rơi? Xem anh như cả cuộc đời, anh xem tình là trò chơi. Ở thế gian nơi ta tại sao mãi lo người em ướt áo? Thương anh nên đôi vai gầy, mất anh đau lòng biết mình. Rồi đến hôm sau vội đi, để em chẳng chắc nghĩ gì. Anh muốn em phải làm gì? Chết trong hàng ngàn suy nghĩ. Người yêu anh nhiều quá nên anh chẳng cần nói ra. Người thấy anh kiệm lời, người cho rằng anh dối trá. Họ yêu em bằng mắt nên họ thả lời thương mong. Người thương em thật lòng, chỉ chân tình em bỏ qua. Rồi em sẽ nhớ ra đã đi cùng em tháng ngày. Vượt qua những thăng trầm cùng em tìm vui trong cuộc sống. Và em sẽ yêu dấu hạnh phúc là gì em biết không? Là bên người mình đừng em vẫn không bận lòng. Couple of adaptations, but Hẹn hò nhưng không yêu rằng em là kẻ mất trí. Hẹn hò nhưng không yêu thấy yêu định nghĩa là gì? Chạy về người ngàn bước cầu sao người lại từ hướng một bước quay lại về phía em. Em cố trong lần anh vẫn vội quên những tháng năm bao lời yêu cũng xa xăm. Em lại mang thấu tay em bên nơi đôi dài tương lai. Em ngồi ôm những đớn đau trong lòng bao vết u sầu. Anh dường như đã bắt đầu một cuộc tình yêu mới. Anh và ai cũng khác nhau, em thật quen với đơn côi. Khi tình yêu đã vỡ rồi, nhường đường người sẽ lối. Hy vọng anh sẽ mãi vui, em giờ đây cũng xin lỗi. Sau này hai chúng ta cứ xem nhau như người lạ. Mưa cũng đã tạnh, đừng lo em sẽ tới nhanh. Mưa phủ ướt lạnh, cả đôi vai anh tôi cô quạnh. Như kể cuộc tình của anh sao quá mong manh. Yêu thương một người anh phải chấp nhận trống tranh. Em một lòng vì anh, nhưng anh mở lòng vì ai. Khi tình ta
làn hoa phai ngậm ngùi ôm lấy thương hại, không thể nào vươn vai anh suy kiệt ngày hôm nay, chôn mình vào cơn say vì một người vô tâm đổi thay. Em cũng trăm lần chẳng bằng lấy đó một phần. Anh vội quên những tháng năm, bao lời yêu cũng xa dần. Em lặng nằm thâu thay, anh bên nơi nối dài tương lai. Em ngồi ôm những đớn đau, trong lòng đau vết tu sâu. Anh dường như đã thơ câu một cuộc tình yêu mới. Anh và ai cũng sánh đôi, em tập quen với đơn côi. Vì tình yêu đã vỡ rồi, đường người sẽ lối. Hy vọng anh sẽ mãi vui, em giờ đây cũng xin lỗi. Sau này hai chúng ta cứ xem nhau như người lạ. Em cũng trăm lần chẳng bằng lấy đó một phần. Nhưng khi anh nói anh cần, ở đâu em cũng chạy đến bên anh. Muốn gió không ngại, chỉ ngại anh ngóng bên anh. Rồi em phải cố đến lại từng cơn nhói đau trong lòng. Anh cho với tim em bằng lời ra trái em mềm. Là do em quá yêu mềm, để anh cứ thế giày vò em. Thêm anh chỉ lên thuyền về chuyện hạnh phúc hai người. Niềm đau kia cứ nhân mười, vậy em phải không hay đôi mắt anh không thể trôi, dù đôi môi anh đã cố gắng nắn nót nụ cười, nhưng cách anh cười thật khó khăn. Anh để cõi lòng rong chơi cùng mưa trong đêm trắng, thay thế em là hàng vạn tổn thương kia trao đắng. Anh cũng đâu cần bận tâm, tổn thương này là yêu thương. Dẫu cắn cắn qua tình yêu lệch về phía anh qua đôi bình thường. Nơi trái tim cần nghỉ ngơi, Cho tâm tư tìm lại phương hướng. anh có bao giờ tự soi và thương lấy ai kia ở trong gương. Hãy nói anh không yêu cho em lòng thêm một chi. Hãy nói anh không yêu thế yêu định nghĩa là gì? Chạy với người ngàn bước cầu sao lại từ hướng. Một bước quay lại về phía em. Em cũng trăm lần chẳng bằng lấy đó một phần. Đôi mắt anh không thể trôi, dù đôi môi anh đã cố gắng nắn nót nụ cười, nhưng cách anh cười thật khó khăn. Anh để cõi lòng rong chơi cùng mưa trong đêm trắng, thay thế em là hàng vạn tổn thương kia trao đắng. Anh cũng đâu cần bận tâm, tổn thương này là yêu thương. Dẫu cắn cắn qua tình yêu lệch về phía anh qua đôi bình thường. Nơi trái tim cần nghỉ ngơi, Cho tâm tư tìm lại phương hướng. anh có bao giờ tự soi và thương lấy ai kia ở trong gương. Em cũng trăm lần chẳng bằng lấy đó một phần. Nhưng khi anh nói anh cần, ở đâu em cũng chạy đến bên anh. Mưa gió không ngại, chỉ ngại anh ngóng bên anh. Rồi em phải cố đến lại từng cơn nhói đau trong lòng. Anh cho với tim em bằng lời dối trái em mềm. Là do em quá yêu mềm, để anh cứ thế giày vò em. Thêm anh chỉ lên thuyền về chuyện hạnh phúc hai người. Niềm đau kia cứ nhân mười, vậy em phải không hay cười. But I'll take my wins where I can get them. You deserve it, Slayer. You called this out. And any win is still a win. It doesn't matter if you're beating EDG or BLV Gaming. It is a win in the win column. And it's going to be the win log here. I'm going to be honest. AL, I like their draft. I do think it's definitely worse. I really like playing matchup if you already down with Annie can go. It's harder for her to be able to hold up. Once again, I want to keep consistent, strong damage alongside that knock. You're going to need this in real life. Ngày em đi bầu trời, mây giăng kín lối. Chẳng lẽ em đã biết hai chúng ta xa rời, nên không bận lòng rời đi sau lời xin lỗi. Cả ngàn ngày tan vào trong mắt nhau, cùng ngàn ký ức quay về nơi bắt đầu, nơi mà hai chúng ta không thuộc về nhau. Vượt hết bao nhiêu bão sâu mà trái tim vẫn tiếc nuối, vì những lời hứa đổi lại một từ. much more playable. I think, but even across the board, I think it's a skill matchup in a lot of
mà đang nước mắt ướt rơi. Người nói sẽ chẳng xa rời, nhưng cuối cùng hạnh phúc là người nói rồi. Mùa đông may chiếc áo cô đơn chờ mùa xuân nắng rơi bên thềm. Mùa hạ đi qua mang theo những nhớ thương vội vã. Có ai tìm ai nơi góc quán quen, ai đi tìm ai giữa phố lên đèn, tìm được gì ngoài những cơn đau vô bờ. Ngày em đi bầu trời mây giăng kín lối, chẳng lẽ em đã biết hai chúng ta xa rời nên không bận lòng rời đi sau lời xin lỗi. Cả ngàn ngày tan vào trong mắt nhau, cùng ngàn ký ức quay về nơi bắt đầu, nơi mà hai chúng ta không thuộc về nhau. Mùa đông may chiếc áo cô đơn chờ mùa xuân nắng rơi bên thềm. Mùa hạ đi qua mang theo những nhớ thương vô. Có ai tìm ai nơi góc quán quen, ai đi tìm ai giữa phố lên đèn, tìm được gì ngoài những cơn đau vô bờ. Ngày em đi bầu trời mây giăng kín lối, chẳng lẽ em đã biết hai chúng ta xa rời nên không bận lòng rời đi sau lời xin lỗi. Cả ngàn ngày tan vào trong mắt nhau, cùng ngàn ký ức quay về nơi bắt đầu, nơi mà hai chúng ta không thuộc về nhau. Ngày thu sang lộc vừng chưa thay lá, và mùa thu ấy đắng em hoa kỳ lạ. Đôi chân lạc đường đưa anh về nơi mình không muốn nhớ, nơi hẹn đầu ngày ta mới quen, nơi mà hạnh phúc em mơ đã không trọn vẹn, nơi em cười khi anh nói yêu em rất chân thành. Sau này anh cưới anh rồi, bỏ lại em bơ vơ lẻ loi. Phụ lòng em đã dành hết những công sức không ngừng đắp bồi. Kẻ khóc người cười nghĩ đến ngày chúng đó, nó sẽ đánh lên trời. Em càng nghĩ càng không thoát ra khỏi trái vơi. Sau này anh cưới anh rồi, có lẽ cũng sẽ đến em rồi. Cuộc đời cứ về một tối, chắc là em đây không sống rồi. Duyên trời ân định sẵn sét trong công đó, để chúng ta đôi bờ. Nhưng lời vội tạo ra chuyện ngắn là một phát ngán không cho đôi bên hợp nhau. Mất khá lâu thời gian, mất khá lâu thời gian, mất thấy đủ cảm giác, dốc tâm can để trao cho một người tình cảm vô hạn. Chắc không thể từ bỏ được anh, đáng lẽ sẽ mình những sao định, nhưng sẽ có một người anh đúng lòng. Em có linh cảm sau này anh sẽ yêu người khác, pháp không
một hồi kẻ khóc người cười nghĩ đến ngày chúng nó sẽ đánh ngang trời em càng nghĩ càng không thoát ra khỏi trái. Sau này em cưới ai rồi có lẽ cũng sẽ quay thêm người cuộc đời cứ thế mù tối chắc là em đây không sống nổi duyên trời ân định sắp xếp chẳng công ta để chúng ta đôi bờ nhưng lời vội tạo ra chuyện mất là một phát ngã không cho đôi kỷ niệm đã cũ lẫn chôn mình trong màu dài thiên thu treo trên đầu lững lờ nỗi sợ giờ thức giấc rồi không còn em nữa vỡ lần ra mình trong luyến nhớ chỉ mong được quên chuyện buồn đã lỡ cũng rất lâu rồi chẳng còn thấy bóng mặt trời qua đây cạn một ly cho đêm nay người bỏ ta rồi cạn một ly cho đêm nay người bỏ ta rồi cạn thêm ly nữa cho nỗi buồn ấy lên ngôi thế gian nhìn cười cợt ta say chắc gì họ chắc đang chẳng cay một lần say cạn một ly cho em buông lời nói sau cùng thì ta sai đi trăm ngàn lần em đu ván đã đóng thuyền hỏi ta có quyền gì mà trông ngóng em về. Sương đêm buồn rơi trắng lo chim đang vào men rượu say sớm tối đứng nhiên ngang ngang nghiêng giữa đời một lối vô hồn như kẻ cờ điên đảo nỗi buồn theo dệt thành chiếc áo mặc lên nhìn ngắm dòng đời huyết não có nơi nào dành cho kẻ say vì tình như ta cạn một ly cho đêm nay người bỏ ta rồi cạn thêm ly nữa cho nỗi buồn ấy lên ngôi thế gian nhìn cười cợt ta say chắc gì họ chắc đang chẳng cay một lần say cạn một ly cho em buông lời nói sau cùng thì ta sai đi trăm ngàn lần em đu ván đã đóng thuyền hỏi ta có quyền gì mà trông ngóng em về cạn một ly cho đêm nay người bỏ ta rồi cạn thêm ly nữa cho nỗi buồn ấy lên ngôi thế gian nhìn cười cợt ta say chắc gì họ chắc đang chẳng cay một lần say cạn một ly cho em buông lời nói sau cùng thì ta sai đi trăm ngàn lần em đu ván đã đóng thuyền hỏi ta có quyền gì mà trông ngóng em về.
Discovery Channel. Đời chớ trêu thay ngay khi nghe tin chàng đi về nơi rất xa. Nàng buồn hóa tâm tư đau thương phá tâm bệnh trong lòng như khóc hoa. Người mượn cớ đi nơi linh thiêng, mong quên đi hết nỗi sầu triền miên, để lại thấy được chàng bớt đau trong tim nàng mang. Chuyện một nàng công chúa mang gia tộc để vui muôn đời, và một vị hành tu nay đã thoát bụi trần nhân thế. Nàng chót thương cho thân, chẳng dù biết là điều không thể. Người xuất gia không nói đến chuyện phù thề. Dòng chẳng đớn đau hơn khi duyên nhân gian chẳng gieo vào tâm ý nàng. Một người xuất gia sao yêu thương hướng chi nàng lại là công chúa vàng. Được tình tránh yêu thương nhân gian chẳng gieo thân sáng chẳng biển lửa chan, để lại mối nhân duyên đắng cay lưu truyền trần gian. Trên ban chàng vào cung hướng nhân truyền tâm Phật, nào biết đâu lương duyên công chúa sư đồ lại thơm thương. Ngày nhớ đêm hôm mong nàng lệnh cho phá rơi để kết đôi, chàng tránh duyên xin lui về nước cương. Sự đời chớ trêu thay ngay khi nghe tin chàng đi về nơi rất xa. Nàng buồn hóa tâm tư đau thương phá tâm bệnh trong lòng như khóc hoa. Người mượn cớ đi nơi linh thiêng, mong quên đi hết nỗi sầu triền miên, để lại thấy được chàng bớt đau trong tim nàng mang. Lòng chàng đớn đau hơn khi duyên nhân gian chẳng gieo vào tâm ý nàng. Một người xuất gia sao yêu thương hướng chi nàng lại là công chúa vàng. Được tình tránh yêu thương nhân gian chẳng gieo thân sáng chẳng biển lửa chan, để lại mối nhân duyên đắng cay lưu truyền trần gian. Ta xa nhau, em đã biết trước điều này, mà sao ta không thể dừng lại nơi đây. Càng bên nhau yêu nhau thì nỗi đau thêm dài, níu kéo cũng chẳng được chi. Vừa vai bên nhau lần cuối để mỗi đứa đi về một nơi, dù anh chẳng muốn nhưng không thể không rời xa. Đã từng cho nhau là tất cả nhưng bây giờ anh xa, buông tay nhau ra để cả hai đau lòng. Chia tay nào mà chẳng có nước mắt rơi đâu người ơi. Yêu một người thật khó, xóa một người thật đau, không có được
yêu một người thật khó xóa, một người thật đau. Hôm qua đôi ta bên nhau trao bằng lời yêu thương, hôm nay đôi ta xa nhau, em biết phải làm sao. Từ vài đêm anh lần cuối để mỗi đứa đi về một nơi, nhưng ta đã hết xem như con tim này đã chết. Dù biết yêu nhau là đau, vẫn lựa chọn ở bên nhau, để khi xa nhau nước mắt ta tuôn trào. Chia tay đâu mà chẳng có nước mắt rơi đâu người ơi. Yêu một người thật khó xóa, một người thật đau. Hôm qua đôi ta bên nhau trao bao lời yêu thương, hôm nay đôi ta xa nhau, em biết phải làm sao. Từ vài bên anh lần cuối để mỗi đứa đi về một nơi, nhưng ta đã hết xem như con tim này đã chết. Dù biết yêu nhau là đau, vẫn lựa chọn ở bên nhau, để khi xa nhau nước mắt ta tuôn trào.
giờ đây đang nơi đâu, một mình anh trong đêm thâu xóa tan nỗi sầu, hòa cùng yêu dấu nỗi buồn anh đang trút sâu, theo cùng hạt mưa tan nhau trôi về trong đêm cùng với những ký ức đã tan trong mưa nhìn em đâu hay anh mang chúa cay hãy nói những ước muốn trong em vô nhau để xóa những ký ức trong anh cùng cao nào em đâu hay anh đang nơi đây hạt mưa vương vãi em giờ đây đang nơi đâu một mình anh trong đêm thâu xóa tan nỗi sầu hạt cùng yêu dấu nỗi buồn anh đang trong sâu cao cùng hạt mưa tan lâu trôi về đâu một ngày em trở về trong cơn say anh chẳng phải là người em mong đợi thấy dẫu vì sao em không trở lại hãy để cuộc tình kia tàn phai sẽ chẳng còn gì quanh ta rồi không còn ai hạt mưa vương vãi em giờ đây đang nơi đâu một mình anh trong đêm thâu xóa tan nỗi sầu
credit for pulling the trigger when they did, but bao Tavi's yêu thương giờ đã advantage when they really did not need to. cố chấp phá chỉ nhận lại những xót xa đến cuối cùng vẫn thua người thứ ba. Vội vàng lâu đi vết son trên vành môi như đã chờ đợi nhưng còn muốn những lời nói dối vì còn thương nên em vẫn chưa tin anh đổi thay và đôi đôi chiều đánh mất một tình yêu tôi tốt hơn em mà cô ta cũng thương anh là Vậy thì anh cứ đi đi trả lại em ngày tháng xuân thì mong rằng anh bên em được yên nghỉ một ngày anh ở bên anh sẽ nhận ra yêu khác thương hại sẽ ở lại không màng sai trái đừng bận tâm em chẳng sao đâu chỉ thầm than chút ưu sầu theo thời gian sẽ dịu nỗi đau một mình em sẽ ôm thôi dù sao anh cũng đi rồi đến đây thôi xem mình giờ chia lối. tôi tốt hơn em mà cô ta cũng thương anh là bao lâu sương say nay phải thua một người thứ ba cô ấy đi lên lấy hy sinh cho anh tất cả rồi bị bỏ rơi giống như một nhành hoa tôi thương anh đi rồi em đâu nói không nên lời người thân khơi để lại em có bối rối chẳng có cơ hội bận tâm một đêm thôi là tại sao em làm gì có lỗi Em đâu phải nói những điều tổn thương theo bên thuyền nhìn theo mình làm sao từng từ tan vội vàng vội vã vội vàng tất cả vô vọng em từ lâu đã biết trước em từ lâu đã biết trước anh chẳng còn tha thiết nữa yêu anh thương anh nên em đừng nhiều luôn chiều anh đến hết sức anh để lại những vết xước anh cho cô ta nhiều danh phận hơn. tôi tốt hơn em mà cô ta cũng thương anh là bao lâu sương say nay phải thua một người thứ ba Một ngày anh ở bên anh sẽ nhận ra yêu khác thương hại sẽ ở lại không màng sai trái. tôi thương anh đi rồi em đâu nói không nên lời người thân khơi để lại em một bối rối Một mình em sẽ ôm thôi dù sao anh cũng đi rồi đến đây thôi duyên mình giờ chia lối. Vậy thì anh cứ đi đi trả lại em ngày tháng xuân thì mong rằng anh bên ai đừng bớt đi một ngày anh ở bên anh sẽ nhận ra yêu khác thương hại sẽ ở lại không màng sai trái đừng bận tâm em chẳng sao đâu chịu thầm than chút ưu sầu theo thời gian sẽ dịu nỗi đau một mình em sẽ ôm thôi dù sao anh cũng đi rồi đến đây thôi duyên mình giờ chia lối. Anh không biết người ấy sẽ yêu em như thế nào. Anh không biết người ấy sẽ cho em được hạnh phúc không. Hay chỉ là lời nói hứa rồi buông tay em trong phút giây. Giống như em đã từng đối với anh. Lần đôi em đã làm gì còn dày vò trong tâm trí em. Thương tâm em luôn gắn chìm mỗi khung mắt em không thể vỡ. Phải chi em quay đầu lại thì thời gian sẽ thay đổi thôi. Là một người con gái anh đã yêu bao ngày qua. you don't gotta tell me I'm the truth I already knew pull up in a Bentley coupe then a cop it too you don't gotta tell me I'm the truth I already knew pull up in a Bentley coupe then a cop it too Vừa mới hôm qua còn nắm tay mà Vừa mới hôm qua còn nắm tay mà sau hôm nay em không nói một lời. Có lỗi nào thứ em đi xa
sang giàu. Cấm vắt luôn là phải chọn em chỉ như thế sao? Phải không em? Anh không biết người ấy sẽ yêu em như thế nào. Anh không biết người ấy sẽ cho em được hạnh phúc không? Hay chỉ là lời nói hứa rồi buông tay em trong phút giây. Giống như em đã từng nói với anh. Lầm lỗi em đã mang đi. Lầm lỗi em đã mang đi. Còn giày vò trong tâm trí em. Tâm em luôn gắn chìm. Hỏi không bắt em không thể ngờ. Phải chi em quay đầu lại thì thời gian sẽ thay đổi thôi. Là một người con gái anh đã yêu bao ngày qua. Phải chăng em như thế sao? Có lẽ bên anh em thay đổi chỉ vì xa giàu. Cấm vắt vừa là phải chăng em thay đổi rồi? Phải không em? Người ấy sẽ yêu em như thế nào? Anh không biết người ấy sẽ cho em được hạnh phúc không? Hay chỉ là lời nói hứa rồi buông tay em trong phút giây. Giống như em đã từng nói với ai. Lầm lỗi em đã mang đi. Còn giày vò trong tâm trí em. Tâm em luôn gắn chìm. Hồi không bắt em không thể ngờ. Phải chi em quay đầu lại thì thời gian sẽ thay đổi thôi. Là một người con gái anh đã yêu bao ngày qua. Người ấy đã yêu như thế nào? Anh không biết người ấy sẽ cho em được hạnh phúc không? Hay chỉ là lời nói hứa rồi buông tay em trong phút giây. Giống như em đã từng nói với anh. Thôi em đã đi. Còn giày vò trong tâm trí em. Chỉ tâm em luôn gánh chịu. Hồi không bắt em không thể ngờ. Phải chi em quay đầu lại thì thời gian sẽ thay đổi thôi. Là một người con gái anh đã yêu bao ngày qua. You don't gotta tell me I'm the truth. I already knew. Pull up in a Bentley coupe, finna cop it too. You don't gotta tell me I'm the truth. I already knew. Pull up in a Bentley coupe, finna cop it too. Giữ anh đi để nghe nỗi đau thầm thì. Giữ anh đi để nghe dối hờn trên mi. Giữ anh đi để nghe tiếng mưa thở dài. Giữ anh lại người ta em bỏ cho ai. Để em đi về nơi nhớ thương đông đầy. Để em đi lòng anh không phải ai này. Để em đi về lau mất môi trăng đài. Em đi rồi còn anh em bỏ cho ai. Ai đánh rơi bên kia đường. Nỗi nhớ ai hoài vô tình nhận được. Cứ ngỡ ai đến gửi duyên trao nợ. Biết đâu được họ chỉ qua gian qua đoạn tình vương. Yêu anh đến mấy cũng dư thành. Chẳng bằng người xưa quên lời hẹn hò. Bên anh mà em nhìn người ta khóc em lại đau. Em ơi
thì giữ anh đi để nghe nỗi đau thầm thì giữ anh đi để nghe rồi hơn trên mi giữ anh đi để nghe tiếng mưa thở dài giữ anh lại người ta em bỏ cho ai để em đi về nơi nhớ thương đông đầy để em đi lòng anh không phải ấy đây để em đi về lau mất mỗi trang đài em đi rồi còn anh em bỏ cho ai. Yêu đuối đến mấy cũng dư thừa chẳng bằng người xưa quên lời hẹn hứa bên anh mà em nhìn người ta khóc em lại đau em ơi vắng em anh chịu sao thấu giữ anh đi để nghe nỗi đau thầm thì giữ anh đi để nghe rồi hơn trên mi giữ anh đi để nghe tiếng mưa thở dài giữ anh lại người ta em bỏ cho ai để em đi về nơi nhớ thương đông đầy để em đi lòng anh không phải ấy đây để em đi về lau mất mỗi trang đài em đi rồi còn anh em bỏ cho ai giữ anh đi để nghe nỗi đau thầm thì giữ anh đi để nghe rồi hơn trên mi giữ anh đi để nghe tiếng mưa thở dài giữ anh lại người ta em bỏ cho ai để em đi về nơi nhớ thương đông đầy để em đi lòng anh không phải ấy đây để em đi về lau mất mỗi trang đài em đi rồi còn anh em bỏ cho ai. Nữa sẽ là bên đâu, nữa sẽ là bên đâu bên cuộc sống của em muôn màu dành cho hết mọi thứ chỉ mong ta yêu đến bao đầu thế nhưng nào ngờ đâu bên cạnh anh có ai gieo sầu giờ em mới hiểu thấu nhưng lại chẳng thể buông thành câu mấy lời trời yêu thương nay nhìn lại thấy em thì buồn người chọn đi nhiều hướng riêng phần em chung thấy một người nơi em nhiều tư vương anh thì nhiều lý do khôn lường chẳng cho em định hướng anh chọn yêu mập mờ trong sương ngỡ sẽ là tương lai nhưng nào hay giờ anh sai trái người vẫn muốn ở lại cho dù bên cạnh đã có ai không nghĩ cho hiện tại anh làm đau người yêu anh mãi sơ xác trên đường dài em giờ như một lần hoa phai thật lòng anh ơi em chỉ yêu một mình anh thôi dù có nắng rơi vơi em chẳng mong mình được thấy đời anh có ai kia rồi nhưng giờ em vẫn còn nghĩ tới em mất anh trong đời nhưng người sai chỉ mình em thôi ngỡ sẽ là tương lai. Ngỡ sẽ là tương lai nhưng nào hay giờ anh sai trái người
lại, nhưng nào hay giờ anh sai trái. Người vẫn muốn ở lại, cho dù bên cạnh đã có ai. Không nghĩ cho hiện tại, anh làm đau người yêu anh mãi. Xa xích trên đường dài, em giờ như một nhành hoa phai. Thật lòng anh ơi, em chỉ yêu một mình anh thôi. Dù có nắng dối bời, em chẳng mong mình được thánh thơi. Anh có ai kia rồi, nhưng giờ em vẫn còn nghĩ tới. Em mất anh trong đời, những người sai chỉ mình em thôi.
crowd is excited, the fans are into it, and how can you not be for this game number 3? Again, I think this is probably the most even draft in the series for me, mostly just because I think the dueling identities at least give purpose, but I'm always going to favor AL with some sort of early control comp, which they have. Shanks has not had a champion that he's been allowed to carry on this entire series. Very excited to see how he plays out this Syndra matchup into Yone. Interesting to see the Airy, the keystone choice there for the Syndra. Sure, that's Yone matchup dependent. Speaking on those keystones, it is, of course, the Comet for Varus, which means it's going to be that lethality. I'm still, you know, I know what the patch is, K-Man. I'm going to keep campaigning for on-hit looks. That'll be my new crutch, but doesn't mean we're there just yet with some of our teams. Get to see some of the records, and well, I see some undefeated sprees for that top side as bot lane. It's once again top esports that hits level 2 first. Zhuo is going to get a bit of an engage there on to Hope, but this will definitely be the, I would assume to be the most quiet bottom lane we're going to get of the series. Almost certainly we're going to be waiting for those roams. That being said, that's the caster curse, and now we're going to get a ton of 2v2 action because it's just the way that it goes. I do want to point out, for those of you who might not be LPL historians, Hope has been around for a while. He's been on teams like JDG and WE in the past before AL. This guy is a Varus player. I mean, this is the champion that people know him for in terms of the way he was playing earlier on in his career and even what he's been here for AL. This is going to be a big game for him to showcase that. If there's anybody that I trust to be able to carry on Varus in this meta, it definitely is Hope, who's had a great amount of success. But equalizing that, pun intended, it's Zweon on the top side. We saw that record 5-2 on the Rumble. When we're talking about the middle weeks of this split where top esports were on fire, Zweon was crushing everyone on this champion and was nearly unbeatable. We'll see if he can do that here today. Going up against an undefeated Yorick from Breathe so far this year. So fun about this matchup. Saw Cream feel the deep pains of the melee into Syndra early game matchup. Had to take an early base, get that TP out. So a bit of an advantage there to Shanks. He's not going to be very much so punished for that lack of teleport in this matchup, and that is a good start as our junglers complete their first clears, trade Scuttle Crab, set up the exact same vision, but one looks to reset and the other looks to prime on to Cream. Tarzan just going to cross over because he knows his next spawn of Raptors is coming up, and senses that Tien is going to look to try and contest, but good call out, K-Man. Zhuo now going to show. Kael also here, though, and Tien not about the smoke for now at the Raptor camp. Will succeed it. I liked the look, just kind of saying, okay, well, if you're going to be a little late on your rotation, if we can get the jump on you quickly, then that is very good. Ultimately, it's also very good to disengage if you're top esports. The last thing you want to do is take an unnecessary fight early in the game and throw away your scaling potential. Everything kind of going according to plan so far at 4 minutes. Dragon, of course, in 1 minute in terms of that spawn. Gonna be very curious to see where the priorities are for these objectives in the early game. We've actually seen a ton of grubs, like, value throughout this series. Curious if that priority moves up as Tarzan's here for Jackie Love. Flash from Jackie Love. Big win there from Kael. Jin is as immobile as an AD carry can come. So we'll see if that can be punished later on. But still, like you mentioned, looking for these supports to really unlock from the bottom lane. I think if you're looking for that, likely be that grub timer. So we're still a bit of a ways out, and the supports would like to collect as many levels as they can because both desperately need that ultimate to really start to affect this game. That's really going to be the thing. We kept our eye on Zhuo on that Bard in the previous game. He played Bard into Karma and still felt like he had less of an impact on the map. That cannot happen on the Leona. Kael is incredibly familiar with Rel and is one of our better Rel players in the LPL. Zhuo needs to have a more pronounced impact on the map here. That can start by setting up vision around this bot river as this dragon spawns, but ultimately, we're going to need to see those roams work out for this team because they're basically entirely built on being able to survive into the late game with that aggression. What makes this Game 3 so fun is thinking about how many of these players are looking to make a statement for those all-pro ballots in this single game alone. Nothing quite like a Game 3 between two top teams can sway voters. Voters like you, LPL English fans, of course, can go vote in our Discord, but the amount of all-pro considerations on our screen right now, K-Man, is hard to understate. Oh yeah, I mean, there are a lot of players here that are going to be in all-pro conversation. Breathe, going to get out of the way of the equalizer here. Zweon just going to be happy with the wave. You want to call it out, Slayer? You want to talk about any top lane ultimates that might have been burned here? You know, it feels a little lackluster to say ultimate chicken because, you know, Breathe
it's your ultimate's always with you. The guy just misses his wife, you know? So whenever I say ultimate chicken when the maiden comes out, I just get a little bit sad. I don't get sad when I see ultimates coming out of our mid laners. We don't get that, but we get Cream flashing as Tarzan once again shows up in a lane and claims a key summoner. Keep that in mind going forward, especially once Tarzan gets that supreme display of talent. He doesn't have his ult, but Tien does have that subjugate. Is now he's feeling strong enough to fight for the Raptor camp, and he's able to steal it away, but Tarzan does get over to level 6, but takes quite a hankering for it. Yeah, that's really well done from Tien to pressure him out there. It's actually really important to make sure you hold this area. Kyle and Hope are walking up. Now he wants to go after that red buff. Ward down from Hope. Tien's gonna back out. Tarzan looking to chase. He did not get back to base to reset his HP pool. But TES do need to be a bit skittish because their carries aren't nearby. Jackie Love is a long ways away, and they will make their exit from the enemy jungle. They are going to get out. Ultimately, AL still have a small gold lead just from the plays they made, and I think that flash on Cream getting burned is really important for any early plays that are going to be happening on the side of Top Esports. AL doing a good job of controlling the map. We talked about this in draft. They needed to play a little bit more aggro, and I think we've seen that so far. Top Esports certainly not out of the woods just yet. They are suffering small defeats basically everywhere, but ultimately they just need to make sure they keep negating these big defeats, even with Dragon up on the map. It's fine to fall a bit behind with this sort of comp early, but yep, you need to find ways to stem the bleeding whenever you can. Decent engage there from Joe onto Kyle. Crit shot not going to land anywhere through to targets from Jackie Love. And while we were talking a lot about the Dragon, enough time has passed where I think Grubs are the much bigger combo. And it's a bit obvious, folks, but in case you don't know, no champion in League of Legends loves Grubs more than Yorick. Yeah, I mean, that's just naturally the way things are going to go. When you draft Yorick, you want to play for a side lane, you want to be able to push, and they certainly are going to want that priority. The problem is, it's Rumble on the top side. TES should have the pressure to be able to take these if they want it. Hey, I think theoretically look. As we get Maiden, Maiden burning down. No. You spoke it into existence there. Sometimes it's not a caster curse, it's a caster fun time. So yeah, there it is. There it is. Yeah, but now our supports are unlocked, K-Man. Yeah, he's making his way up here. I would be shocked if they really wanted to contest this, but they're posturing as if they want to. No Rumble ultimate could matter, and Zweana's not made his way down yet. Kyle, crash down, gonna come across the flash from Tarzan. It's immediate. Supreme Display down onto Tien. Popping the subjugate to try and get some healing, but he is done. First blood has been claimed by AL. And they will be able to get onto that next grub, but Kyle wants more. Once again, get on top of Joao. Shakes doesn't have enough damage now to make that burst really happen. And now I'm curious who actually ended up grabbing a majority of those grubs, because it was hard to tell. Hopefully we get to see on a replay, K-Man. I am pretty positive Top Esports got 2 of the grubs and AL only got 1 of them, but I believe that is a huge win for anyone's legend, because what are we doing? Sorry, I'm talking over this bot lane play. I'm so frustrated by what we saw in the pit. It's just like, it's insane. Top Esports are so disconnected. My Rumble is trying to 1v1 a Yorick with no ultimate on the top side. He's leaving his jungler to die. That is a free fight loss for Top Esports. This is exactly what we saw in game number 1, where TES are just not coordinated. They're not together. And I think it's to the detriment of their own team comp. They gave AL a lot of gold there. And that's exactly why I don't like calling it ultimate chicken with the Yorick, because Main was still there fighting the entire time. Main's back up to full HP. I thought Cream was about to get jumped on by Kyle. Still without his flash, but Kyle's not going to pull the trigger there just yet. He's just here to leech XP, because again, it may be 10 minutes, but both our supports are still level 5, and both of them desperately need their ultimates, especially Joao with that non-committal engage the Solar Flare can provide, and the CC chain you can think about following it, a Deadly Flourish after it, a Fate Seal that comes right after that. It's so important for any fights to start with that usage of the Leona ultimate for Top Esports. And I mean, that's the thing. Oh, he is level 6, and that is really important for this Dragon, which I imagine they're going to prioritize basically immediately. I say that, but look at Tien on the top side. He is just going to be, making sure that this wave doesn't get too out of control with the Yorick, and it's just going to be vision control over to AL, or on the top side at the very least here, as Tarzan's also going to be making his way up. I don't think we're going to be getting a skirmish here, but ultimately Top Esports have maybe taken the passive approach a little too far. I understand that they're a little bit scared to make some plays, but ultimately, this Dragon is free right now if you wanted it on the bottom side of the map, and just didn't feel like they wanted to go for it. You talked a lot about how this game is nice because they're putting Shanks in a position to carry.
but it's also Breathe that has found finally the first big lane into Zwayon, and it helps the Tarzans going for an easy gank. You get the supreme display of talent. You cash in a supreme amount of gold. Another kill over to AL right into Tarzan's pocket. AL are just completely outplaying top esports right now. They are dominating the map and taking everything that they want. TN is finally taking this dragon, but this is first rake at 11 minutes. If your win condition is to get to soul, that's going to be a pretty late soul in this game, at least in comparison to average. And Yorick is getting a ton of gold on the top side. This is perfect for anyone's legend, capitalizing on the player who's probably the biggest threat on the enemy team with Zwayon on this rumble, and getting a big gold lead for Yorick. It's exactly what they would want. Something we touched on in draft with Yorick, who I think has been a pretty polarizing champion in the LPL, mainly because some of our top laners pick it and look very bad on it, very useless. But Breathe is not one of those players, so it's nice that Tarzan's getting all this gold, but the sleeper winner of this pressure for AL is going to be the fact that Breathe, I think, should have a relatively easy time in the side lane. But if Cream gets ahead, he could be one to shut him down. But he just can't get the gold with that full all-in to Shanks just yet. All he's got is those Berserker's Greaves. There's not enough damage to kill Shanks off right now. Honestly, I think that ult is just more for pressure than it is for anything else. I think they recognize that supports were roaming up and that there's really not a timer to hold that ult for right now. And so he just wanted to try to get as much damage down as possible before he ended up being in a spot where he had to recall and shove the wave. And I think that's totally fair. The question now is, how can they recover? What was the one thing, Slayer, that I said in draft that could not happen for top esports? What was the one player that you could not give gold to? Because if your answer is Tarzan's Kiana, ding, 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 you're correct. You don't want to give 2 kills over to this guy. And here we are, 1.5k gold lead for Tarzan. He's going to run this entire mid game. The first 2 games of this series, we were skittish about anyone's Legends' chances because they weren't playing and drafting comps that fit their MO of winning games. And what happens to the first game when we finally get that classic AL style? They're up 2.7k gold at the 13-minute mark. I don't really want to stress it too much, but Zhuo playing Leona, there are just some problems for top esports, and they're going to get taken advantage of. Cream's in a side lane here. He's in real danger. He's dead. This is exactly what I like to see. What did we say from draft? You gave Tarzan Kiana, you gave Gael Rel, and Cream's learning the hard lesson that too many teams have fallen for at this point. Oh, Zhuo. And it's round 2. Zhuo, you want some too? Here we go. Solar Flare going to stun up Kael and stop Tarzan from bursting him down, but only reason Zhuo's living there is because both ults were used to kill his mid laner 30 seconds ago. AL are decimating this game. They are just completely running the map. Breed's gonna take top lane tier 1 for free against Zwayon's Rumble. He is gonna be in danger here. Flashes after him. He's gonna get the overheat. And Zwayon finds a clutch solo kill to get top esports on the board. Okay, that's it. That is the way back into the game. I know I've kind of been annoying about Zwayon's Rumble this entire series. It's for a reason, guys. I promise. This guy is unbelievably good on this champion. He's been nearly unbeatable when he gets a lead on that champ. If they want a win condition, it's playing through these team fights and playing through Zwayon. It is at least a gold cup, but ultimately, I mean, you gotta have 3 or 4 more of those plays in order to get him enough back into this game to be able to recover it. Tarzan is still by far the most dangerous player on the map, and that's not gonna change anytime soon. Okay, man, game 2, I quizzed you on first item choices on lock. Yes. Talk me through. I know he's up to second item. He's that fed, but definitely an item we rarely see, I feel like, in pro play. I'm actually, it's so rare I'm going to expose myself. I forgot the full name of that first item in Tarzan's slot. I'm not going to lie, K-Man. I assume you mean Bastion Breaker. Yes, I was always thinking that. Yes, of course, yes. Bastion Breaker's great on Kiana. I think this is one of the best items that you can build on this champ. It's not quite as common as Axiom Arc or anything like that, but it's really, really valuable. He's gonna have a ton of combat power here, and we're gonna see that potentially, at least in a little bit, as AL's getting dope. What a valiant sidekick Kael is here. Look at that. Double stun, Magnet Storm, trying to drag them all away from Breathe. Zwayon under the turret for far too long, but luckily aggro got changed over to Zhuo, who gets popped there by Tarzan. Zwayon on maybe 10 HP himself, able to walk away from a sketchy dive that only ends in a trade for TES. Yeah, it is a trade, ultimately, and I think that that's going to be an okay spot for TES to be in, especially considering you sacrificed your support. The question is now, what can they get on top side? TP. 10 HP in the bot lane, 30% HP shield in the top lane TP. As he gets to land those harpoons for the slow, Shanks just buying time. The few
minuscule seconds he has left up on the rift. As Cream picks up that kill, and TS's solo lanes are starting to do some heavy lifting here. And AL don't really have much response in the mid lane. Chains of Corruption committed onto Zhuo, but as a support, he'll happily eat that engage tool. Okay, it seems like TES have been activated a little bit. Certainly both of these teams are taking a lot of skirmishes. Herald is going to be started up. This should be free to take for top esports because of that pressure. AL are going to contest though. Zhuo has to flash. Cut away from Jackie Love. There's no real way to follow up with no Chains of Corruption, and enough time has been bought that TN secures the Rift Herald. Okay, there's at least something in favor of TES. Unfortunately, Breathe has been side laning this entire time. He's going to get even more gold, and now Tarzan's going to be potentially looking to catch a wave on the top side. He's actually in a little danger with Zhuo here, but I don't think it's going to matter. He's got so much gold, as you pointed out with that Bastion Breaker completed. This guy is going to melt anybody that he takes a fight with, and it's just going to be able to keep that wave alive. As much as we talk about top esports cutting the lead, it's cutting it down to 4,000. Yeah, I'm not gonna lie. My eyes averted from the big blue number for a bit, and it did not get any better for top esports. And AL are gonna parry that into stopping that dragon stacking. I think if the Pandas have their way in this game, nobody ends up with a soul, but always good to try and slow down one of the few win cons CS are leaning on heavily at this point. Definitely good, and I want to remind people, top esports do have a good team fight comp. It is fair to point out how well they scale. Problem is, it's hard to scale down 4,000 gold, right? It's pretty difficult for your carries to fight properly if Kiana is just going to be deleting one of them. So this mid-game and really the next 5 minutes are going to be crucial for them. There's no dragon on the map for them to lose. They need to continue to farm up, and if they can, finding picks like they have been able to around Zweon is really important. Cream and Zweon, I think, have done a good job in side lanes, but they have to be able to spread that gold out more if they want any chance of being able to play towards their actual 5v5 win condition. Definitely always want to spread more gold towards Jackie Love, as much as it pains me to see his build selection with the Ghost Blade. It does seem that he is not going for the rapid fire second, which does mean he's not full on wet noodle slinging these 4 shots. With the longsword, I believe that is going to be a Storm Razor second. So all about the move speed right now for Jackie Love, and I do think with the Storm Razor, he'll be better set up to scale into this game away from that plateauing normal Jhin build we get. Yeah, I will say his role on this team, as much as we talk about the AD carries being there for scaling, I'm looking at Rumble, I'm looking at Yone, even Trundle. Yeah, this guy's job is to watch his support hit an ultimate and then to press W. That is his job this game. As long as he can do that, he's going to be useful in a team fight. But we'll see. AL's going to be pushing into the mid lane. They want to at least have some pressure here. See if any fight ends up breaking out. Wave gets eradicated. Remember, Tien is, of course, holding on to this Rift Herald. Like to ideally use this to try and knock down one of these AL turrets. It's always nice to get that mid-tier one, but defense is being mounted by both sides as we really start to delve into the macro analysis of these side lanes and how big of a role they're going to play. As we see Breathe aptly back up with Tien showing up. They already dove Breathe under this turret once, but they don't have the firepower to do it this time. Instead, maybe trying to catch out Kyle to cover. It's looking like a similar game plan from TES, and it's going to cost them. Tien's way Tien too deep. over the wall. What a dark procession there from Breathe. Tien, he can't run through it. Was Zweon and as well there. They're not going to hunt for it. It's the Fate Unsealed from Cream, and he finds Shanks on the side lane. Both solo lanes for TES have now picked up critical solo bolos. They absolutely have, but Zweon a little bit overextended. They're going to try to cut off their escape route. Tanky Leona. But the Supreme Play Talent will still come through with the stun. It's so much damage onto this Leona. She is really a tough egg to crack here. It's taking quite a while. And they'll give the kill over to Breathe, but not a good output damage-wise for the AL carries. Yeah, honestly, really not a bad play at all for top esports as they continue to make some of these side lane plays work. They're going to be able to push them off the blue buff as well. You're going to need a lot more of those plays, but that's exactly where to start. Kyle? He finds Jackie Love, who flashes, but the Magnet Store still grabs him. Piercing Arrow from Hope does some scatter damage. Chains of Corruption gonna land onto Tien. No further tethers. Tien trying to push forward. There is the curtain call, looking for slows and extra damage. Cream with the Soul Unbound form nearly sets up Jackie Love, and he does indeed. Nice deadly flourish. Jackie Love gets on the board. Extreme Jhin value. You are able to just burst people down from such long range.
landing every single shot sure makes that champion look pretty darn good. They're going to drop the Herald in the mid lane here. This is a big gold spike if they're going to be able to pick this turret up, but teleports are coming in. Oh, another nice little playpen there from Breathe, providing clutch plays again. No value out of that Rift Herald whatsoever. And we'll go back to see how Cream killed off Shanks in the side lane. This is why you pick Yone. This lane's hard. It's not a very easy laning phase, but it doesn't matter if you can get out of that lane and start playing into the side lane. He picks up that solo kill, and then later on, he's going to TP into this fight and really make a big difference. Kyle engages here, but look at where Tarzan is. There's no follow-up. This is an incredibly puzzling engage, in my opinion. I think it's just forcing a fight that you don't need to force because ultimates are down. But at the end of the day, Jackie can just free fire on this Jhin. He lands every single shot with the ultimate. Burst Kyle down, and then a deadly flourish for good measure to break him. That's just really well played from Top Esports, and it's just over aggressive. But look at the gold, it's not changed at all somehow. You know, I don't want to be hard on Kyle. A lot of players forget there's actually 5 shots in Curtain Call. The 5th one just doesn't do a lot of damage. It's also known as the Deadly Flourish. Yeah, the gold hasn't really swung a lot, but it is important to remember with the gold stagnating, that provides value to TES, who are all about team fighting, and solo lanes look to scale. So stagnating gold is actually a good thing overall, and especially knowing that they finally actually taken a gold lead individually. It's Cream now 700 gold up over his counterpart in Shanks, so starting to see the light at the end of the tunnel here for this TES comp. Well, I want to point out as well, like, yeah, this is a 3.9k gold lead. 3k of that is on Tarzan. If you're able to burst him at the beginning of a fight, or if he sits in the equalizer a little too long, well, all of a sudden that gold lead doesn't exist anymore. They are going to be able to pick up this dragon for free. That is second Drake of the game, but I called this out. This is a very late soul. We're not even at soul point yet at 22 minutes. Dragon is not exactly the win condition it normally is unless this game goes very late, and at that point, Top Esports are going to be much stronger. This game state has equalized out a bit, but this is AL's time to continue to keep the pressure up and to try to break it open. For context from the earlier in the series, if you missed it, Top Esports were threatening Soul at 22 minutes themselves in game number 2. So that's exactly how far behind the 8 ball we are in that aspect. Do have Baron up on the Rift, and it's always a tricky subject to try and start up those Barons, but it's especially tough if a tier 1 turret is still standing for your enemy team, and that's why you see so much pressure from Top Esports. They really just want to break that turret to advance their vision lines. Yeah, they need to make sure that they continue to keep this vision up because this is an engage here. Okay, Soul Unbound from Cream, but gets stunned up well from Kyle. Has to return, and Kyle's gonna go in. Magic Storm onto 3. The Fate Sealed misses there from Cream, and it throws him out of the fight, giving just enough time for them to burst out 1. Tien traded out for Kyle, but it's Tarzan that gets picked off as well in the fray as the Curtain Call comes down to try and find the stragglers in isolation. Nice scatter there from Shanks, gonna get Cream away from him. And despite the flub from Cream, Top Esports narrowly win our first big fight. If Cream lands that ult, that is a game, surviving fight for Top Esports. The margins are there. It's exactly what I said. The gold is entirely on that jungler. If Tarzan gets burst down at the beginning of these fights, Top Esports have the combat power to get back into this. I think AL are going to feel very lucky that that fight went their way. Really well done by Kyle to time Cream going back on his E here, making sure that he can get as many people with the rel value as is possible. Just a fantastic ultimate, and if he didn't have it, it would have been a nightmare. Cream ulting back just for safety. If he goes in there, pretty sure the entire game is turned, and now he's overextended. Again, Top Esports getting caught on these side lanes, caught out of position, has plagued them in this series. Cream is able to navigate out. It forces the TP from Zwayon, and AL will actually have to sacrifice the Maiden from Breathe, so something that's marred TS's entire series. Doesn't cost them yet in this critical game 3. Very important to keep your eyes on not only Tarzan, but Hope as well. He's got that shield coming in from Edge of Night. He's going to need it in this game. Surviving as the Varus and pumping out damage, at least more than what Jhin can offer on the other side, is going to be very important towards winning any of these fights. For now, the name of the game is Vision Control. Baron is on the map. That's clearly the priority, but Dragon is still 2 minutes away. We're going to have this dance for quite a long time. What I find interesting about these next couple of minutes is, well, Cream finding this engage onto Kyle is definitely somewhat intriguing, but now with that TP from Zwayon, how do we match into this Yorick on the weak side? He has TP advantage over Zwayon. I think Top Esports are unfortunately going to be in a position with Baron where I think only Cream can really match into him right now unless they want to dance the threat of a 5-man Baron TP 4-on-5 style. We'll have to see what TS decides to do with this.
Yeah, I think that's kind of their plan right now, is to continue to basically force AL to feel scared about a fight so that Breathe can never really get truly far ahead in a side lane. So far, it's actually been okay for them. They've really not lost all that much tower-wise, but it does seem like Top Esports want to continue to just move as a unit. Cream is going to be answering that side lane. You're continuing to, yes, farm up on the top side, get a small lead, but Zweon's had a pretty big impact on these team fights. Those equalizers are only going to get scarier. This is an okay game state. I think this next fight could really break everything open. Keep an eye on the summoner spells that are available. Pretty much everything is coming up. Tarzan has no flash right now, neither does TN, but ultimately, if they have them for the next fight, especially when Dragon spawns in a minute, that could be everything for this game. With Cream now so accelerated, TN still wants to cover him because they want to see if they can pick off Breathe, knowing that he is the key to AL pulling apart this 5-man wrecking crew of TES. They pick up that tier 1 turret, they get more gold, but TN still hovering towards this bot side. You called it out well, K-Man. They're just trying to keep Breathe as uncomfortable as possible, knowing that he's such a linchpin. I mean, he is. He's so important towards how this comp needs to play, because if they don't control side lanes, they actually are a bit scared of these straight-up 5v5s, especially if they don't have control over an area or a zone. Zhuo and Jackie Love and Cream can all combo off of each other incredibly well, and the damage has come online for Top Esports. So, you know, this is a 2K gold lead, certainly down from the 4K before, but all of it is still on Tarzan. This game is a lot more even than it looks. AD carry, the AD carry in me cringes a little bit whenever I see a marksman in range of a scatter. Syndra champion at this point, 2 items down, a Luden's nearly 3 items. Will just one-shot Jackie Love if he gets hit by a scatter at the wrong time. The Dragon setup becomes supreme here as Kyle tries to lead the charge. Breathe gonna TP in, that's whoa, flashing away from Tarzan. So taking a bit of a bite out of the TS engage for this very important Drake. Yeah, they're going to start it up. Chains of Corruption were used there and dodged away from. No Varus ultimate for this fight as Dragon has started. The vision, though. AL sitting in this fog of war they've set up. They're trying to let Hope get some piercing arrows down. Keep your eye on Zweon. Out of vision on the top side. Is Cream getting engaged on to Breathe. Pushing all of his damage through. The Fate Unsealed not really going to land, but they do find the kill on to Breathe. The Dragon will be picked up as well by TN. Tarzan goes in Visage. Woe's going to have to be the sacrifice on this front line. Scatter forces immediate cleanse from Jackie, and he flats out the Supreme Display talent. Catches Tarzan too far up. Cream solo bound over the wall. Can't provide enough damage though. AL coagulate as 4 and push the damage dealers out of the bottom river. But it's TES that keep the Dragon count to an even 2 apiece. Yeah, they're able to get the Dragon, but it's a poor team fight for them. They just get separated. Zweon is such a huge part of the damage profile, and he's put so much work in to get a lot of gold onto himself in a side lane, and he just gets taken down solo by Shanks in that fight. Yes, you trade top laners, but that is not a good trade for TES. Again, take a look at Zweon on the top end of this fight. I think this is really where things end up becoming a big problem for TES. Breathe is kind of targeted by Cream, but ultimately you're not getting onto Tarzan because he's invisible. The equalizer goes down, and it does a good amount of damage, but Zweon's completely separated, gets soloed out by Shanks, and once Rumble is down, you don't have the damage. Jackie Love has used ultimate. This is just an escape angle at this point. There's no real way to keep this fight even at all. AL, I think, do a better job of playing around their power spikes and really set themselves up well to continue to push this game forward. And one of the biggest things that we see on the back end of this fight, really well timed, I mean, instant cleanse, instant flash from Jackie Love. He's dead if he doesn't do either of those. But he does burn the cleanse, K-Man. He does burn the flash. Neither of those are available for this Baron. He's a sitting duck, whereas Hope still kept both of his summoners in his pocket. Really important. Great call out there, Slayer, because Jackie Love, while he's useful here, he kind of needs to be useful. He needs to be somebody that can follow up on a lot of these engages. Again, that damage profile, well, it might not be the most important in the entire game in the same way that Hope's is, still matters, and dying early in a team fight could be catastrophic, but ultimately, Tarzan is the man right now for AL. If he can go invisible, keep an eye on that Kiana to burst him down. He's going to be looking without any sums. He's got armor shred. He's got shield shred. Anyone could be the victim of Tarzan here, who has been out of position. Oh my God, where did that solar flare go? They thought he was on the other side of the pillar, and Jackie Love is the one to pay for it. Kyle, Magnet Storm onto 2, Cream off to the side, whiffs the Fate Sealed onto Shanks, who sidesteps it supremely. Tarzan now trapped in the invis with 3 members staring him down, getting bursted through. He will drop, but Hope trades him right back out. Zhuo goes through, it's way out, flashing over the wall with the flame spinner, overheating, trying to chase down Hope, but Cream finds Shanks, and Hope is
completely out of this fight. The dark possession, the ghouls and the maiden from Breathe does the heavy lifting to bring him back, but Cream right back in with that shield bow will survive, thrive, and kick Breathe back down. TES once again, the slimmest margins, but a victory nonetheless. And their jungler stays alive, so they get to rotate over to Baron and start this up with only the Varus alive. Kyle is going to be respawning, but what a massive win for Top Esports. It looks very bad to start that fight with Jackie Love getting caught out with no sums, as we called out, but Tarzan is the entire gold lead. The moment he goes down, AL no longer win the fight. Baron is dropping, and it's just going to be given over. This could have turned the entire game in favor of TES. And how valuable is it now with how much we keep talking about side lanes? They're going to have these Baron pushes. We'll talk about that in a second. Because once again in this series, mistakes defining this fight. The first one was, of course, you mentioned it, Jackie Love getting caught. Yes, they just thought he was on the other side of that invis. But the bigger mistake might have been what Tarzan does next. Yes, this is a huge mistake. Kyle goes in and they want to capitalize on this play, but watch where Hope is and look at Tarzan's engage here. He just goes in onto the trundle and he gets collapsed upon. His support is dead. His team is not available because the equalizer separated them. I cannot stress enough, he is the gold lead. If he goes down, they lose a fight. And so the moment he's dead, Top Esports do a great job of pulling the trigger. Flash over the wall from Swayon. Cream goes in and bursts down Shanks. This is really well played. Breathe has gotten to the point where he is strong, but ultimately, there's just not enough firepower coming in from AL. Top Esports capitalize. They pick up the Baron, and while they're not out of the woods just yet, this is a team fighting comp that already scaled better, and they've gotten back online as they push bot lane. And the damage that Cream is able to dole out at this point is frankly disgusting. He's got the IE done. He's got the QSS just so he can't even get interrupted trying to go for a Fate Sealed, trying to upbind his soul, push forward those Q2 knockups. Cream has had some whiffs in these last couple fights. If he can land this CC, this damage, it will finish off the series. He is the primary threat for Top Esports, and you have to keep an eye out for him. But that's what makes all of their setup so important. So much damage coming in onto TN from Shanks. Just well done from him, and Hope to be able to poke him out. That is a bit of an advantage for this comp. They have maybe not the best wave clear in the world, but certainly a lot of poke to be able to make it scary to try and siege them down. Dragon has spawned. This will be soul point for Top Esports. I really don't see any point in contesting this. So I imagine they're going to be able to pick this up for free. It feels a little tough for Wunning with Swayon into Breathe because he doesn't have that Baron buff. He obviously died in that last exchange. So they couldn't actually threat any turrets, but I think it's fine to end up on Soul Point. It's very funny that we aptly so described that this game really didn't feel like Soul was going to be a factor. We were wrong, folks. I think I wouldn't be surprised if TS try and slow this game down completely for the next 4.5 minutes and force the weaker team fighting team to walk into them to stop a Mountain Soul. I mean, that's the thing, right? Is when I said earlier, oh, I don't know if Soul's going to be relevant, and if it is, Top Esports is going to feel good about that because the game has gone long enough for them to activate. It's exactly what's happened. I mean, this comp is activated. They are in a very scary spot. This is why you can't play with your food if you're AL. And we've highlighted it. Cream. And Tarzan. His food has been smashed to pieces along with him. Cream fully arriving to our game 3 at this point. That might be the pick that ends up sealing the game. Top Esports going to be sieging down the top side. They still have Baron, and it's only for another 3 seconds, but they're going to be able to get a lot of gold. This entire lead for AL has been thrown. I can already see how quickly the Fate Sealed is going to come back up here for Cream. Swayon, though, is trapped in the Dark Possession, does have to burn that Stasis. Oh, he drops the Equalizer as well, and Shanks with an Unleashed Power does find that shutdown, but the Solar Flare from Zhuo actually kills off Shanks in the background. So one solo lane apiece drops, and TES are looking to get more off of these tier 3 turrets. They continue to push. Cream's been alone in the mid lane this entire time. Even in a good play for AL, catching Swayon overextended, it is still a 1-for-1. And at the end of the day, Slayer, I'm looking at that number that was 4K for pretty much all of this game for AL, and I'm seeing complete domination from Top Esports to get themselves back into it. That 2.5K gold lead we just saw on Tarzan is completely moot. Breeze's done a good job to be able to push this wave on the bot side into the inhibitor tower, but that's the only thing they got going for him at this point. Tarzan's gold is very real, but Cream is so online at this point that it might not even matter. It really might not. He's so dominant by this point. He's got himself, what, that's a 900-ish gold shutdown just to find that critical kill onto this guy.
No. Oh, wow. Perfect. Well, that's a little awkward timing on that Yeah. one. Definitely Yeah. a funny time to bring that up. I think a lot of people are maybe looking at that going, definitely some better times potentially, but who knows? Tarzan is still very strong. You know, we're sitting here talking about, Top Esports having this free team fight comp. If Cream dies or if Zwayan gets picked off, they still lose. They still lose these fights. It is very winnable for AL. Top Esports just have the upper hand, I would say, at this point. Baron is spawning in 1 minute, Dragon in 2 minutes. That is where the game is going to be decided. Let's take a look at where these champions are, not only in terms of their builds, but in terms of their summoner spells. Well, look at Where Cream's everything inventory is real going quick. to be. Yeah, that's what I'm worried about. That Guardian Angel is a problem. If you thought you were going to pick off the mid laner, it's gone now. Because you were saying, Tarzan still has a ton of gold. I was thinking, yes, Tarzan can still one-shot. Also, at this point, Shanks, fully scaled Syndra, 4 items, Void Staff as well. Shanks can one-shot somebody to swing a fight, so that GA is huge. It's going to allow Cream to play a bit more free than he might have had to in the face of Tarzan and Shanks. There's still a margin for error. A GA, when you get yourself caught, is useless, but with that in the QSS, Cream has everything at his inventory to not die in an unfortunate spot to get that clutch engage. And that, like you mentioned, is what makes it so hard to see AL work their way back in. And they're going to have to find a way to work back in right now, K-Man. Baron, 15 seconds out. For sure. They have to win this team fight. It is essential for them to make sure they are in the right zone. If they give over Baron with the comp that TES have, they can just pressure too much around this soul spawn potentially in under a minute. Top Esports are going to have first roam towards it. We'll see what can happen. Vision has been completely taken out of the river. Top Esports control this entire area. Keep an eye on Tarzan. Thanks to our observers toggling the vision. Very dark, murky waters lay ahead towards that top side. It's also the fact that there's the threat that with Cream having all these items, TN, they can burn through that Baron. But AL done a great job getting a really forward-pressing mid-wave. It's forced JackeyLove out of position, and it's actually put all of TS out of that river that they were so held up in like a stronghold earlier. I think they're scared of walking blindly into the enemy team, especially because Soul is spawning. But right now, like AL have actually done a pretty good job of being able to secure a lot of river priority. They're going to be able to make their way down to the bottom side, and they actually are here for this dragon spawn early. So Soul is going to be the priority, and Top Esports are going to have to make their way from the bottom side. AL have to find a way to one-shot a priority target with this comp if they want to make a team fight work. This is what TES drafted for. But it's once again Bree trying to split them up. Zwayan has to answer a mid-wave. Does, of course, have TP to get that big 30% shield as Tarzan goes in and finds JackeyLove! He gets the golden goose, but here comes Cream in the response. Great flash from Shanks, but Cream still finds the kill as he goes back towards his soul. Re-engage onto Cream. 1-5 from Kyle, but Cream flashes out of it and gets rid of home. Cream will not be stopped. Slash Bro and Bash Bro ball out for TES, and that's going to secure them a win to the tune of a Cream triple kill. Cream pops off. Guardian Angel is not even needed for the dominant mid laner of Top Esports as he slices through anyone's legend. Tarzan tries to make the hero play. It looks like he's going to be able to make the fight happen, but no. The stronger carry won, and now Soul is on the table. TN's going to be able to take it. They're going to be sieging the bot side. That is the nail in the coffin, and Top Esports have taken full control of this game. TN handling Mountain Soul. And Cream this fed. I honestly thought he was just going to start the Baron. He's got that much lifesteal and damage, but he'll fix up the wave. No reason to rush. Tarzan still 15 seconds out. Hope and Breathe not that far behind him. With how long this Dragon's actually taking, though, from TN, I don't think they can go for Baron, but Mountain Soul's still the big win as we get a replay look back. This is the dream engage for AL. You can't actually ask for anything more. You instantly kill JackeyLove. This is a 4v3, and Breathe and Zwayan eventually make their way into the fight, but Shanks gets bursted down immediately by the counter engage from Cream, and it's this flash that I think really ends up mattering because he flashes over the rel Q, or the rel auto coming in once the remount comes through and is able to pick off the AD carry. And at that point, the fight's for free. You have no more damage on that side. So really well done by Top Esports. They have Mountain Soul for this Yone now. If you thought he was hard to kill before, it's even more impossible with that lifesteal. Well, at least in the very present, it's a little bit easier. He's got no flash. The QSS is down, but Mountain Soul really helps negate a lot of those issues. AL, their issues are stacking, and they've got to walk in to a very deadly river
if they want to try and secure that playoff bye. It's such a big series. But they're not even going to make noise at the Baron pit. Tien secures it. And TS are looking to charge forward. That's a big scatter. They're chugging Tien out well. Chains of Corruption holds him in place for now. Zwayon over the wall. Breathe doing a ton of damage. Yes, going to the stasis. Cream needs to find a way in. And he drops the Fate Sealed onto Breathe. But the target, he didn't necessarily want to go for. It's a double scatter on the backside from Shanks as AL are able to kite out Cream. But he goes in and finds one. Unleashed power. Gonna send him into the GA. But Jackie Love with the curtain call wants to say curtains to AL's chances in this series. It's Jackie Love, the captain, the triple kill MVP himself, to call ace onto the Bandas. Jackie Love's fourth shot pierces the hopes of anyone's legend as a team fight win means Top Esports can barrel down the mid lane, and I think they're gonna look to try and end this one. They've got the Baron buff. Top Esports from an unwinnable position in our eyes with a fed Kiana fight their way back and win a very close best of 3. Down 4K gold in the mid game on the outside of game 3 looking in third place in our group standings with top 2 getting playoffs on the outside looking in. No more. Top Esports take down AL to tie them up at 9-3 apiece. Yes, sir. What a game 3. What a banger, Slayer. Just an absolutely dynamic game. What a comeback from Top Esports, playing to their win condition, knowing that, hey, we're the team fight comp. We're down 4,000 gold. It doesn't matter. All of it is on Kiana. If we kill her, the game is ours. Tarzan just goes a little bit too deep in some fights, and they have no one else that can follow through. A beautiful game from Top Esports, and I don't think we're going to need to debate player of the game all that much. This was a Cream masterclass. Oh, yeah, I had to get a little bit of rage bait in there at the end of the day. Of course, it's going to be a Cream MVP. And it's so fun, right? Because aptly so, we talk about in this series, if you watched it, we mentioned hope for All-Pro. We talked about Zwayon as an All-Pro candidate. We talked about Tarzan as an MVP guy, a guy for potentially MVP. We didn't talk too much about the mid lane matchup, but in reality, this was also kind of an all-pro bout for Shanks versus Cream. Oh, yeah. What a statement Cream makes in that game 3 that I'm sure a lot of you voters at home will have on your mind when you fill out your ballots. I've been very pro Shanks over the course of this split, at least, you know, from like what he's been able to do for AL in the mid lane. This was not one of those series that's like, oh, yeah, you know, Shanks has been really good. Cream completely outplayed him. And let's not forget, you know, I want to put some respect on Cream's name because he's one of my favorite players in the LPL. When Top Esports beat BLG back in week number 3, when they pulled off that upset, Cream gapped Knight. He was better in that series, objectively. He was the better mid laner. This guy is on fire right now. This is the best year of Cream's career. He has ascended, in my opinion, to being an elite mid laner, not just in the LPL, but globally. And this was another showcase that you give him champions that he can take over on, he will win you the game. They drafted him Galio and Annie at the beginning of this series, or that was Shanks on the other side. But they didn't give him the same kind of priority. There were not aggressive mid lane matchups in the same kind of way. The Lock almost took over game number 2, just didn't have the firepower. He carried in game number 3. Carried outright at this point. He actually was able to eclipse the monstrous gold lead Tarzan had over Tien at this point. It was 3.3 to 4K almost the entire game. That final fight, he was up 4.3K over Shanks at this point. And you know, those numbers are a bit minuscule in such a late game scenario, but I know our AI voter was definitely taking into account the numbers by this point, so just making sure that that's on the radar. But yeah, no, love to hear you this passionate, K-Man. I don't know about on the world stage. Yeah, no, I don't want to kill your fire. If he's gonna play like that, man, I believe it all. I believe it all if he plays like that. I'm with you. We all watched MSI, and I get the Top Esports. Not exactly the best performance at MSI. If there's one player that you can justify being like, not his fault, it was Cream at that tournament. He was actively performing well. His lane stats were very good at that tournament. His team collapsed, and you know what? It happens. You know, I think this guy is really starting to level up. I think we're going to be seeing a very different version of Cream moving forward. I think this guy has taken the leap. He has really cemented himself as a top-tier mid laner, in my opinion. I like it. I like it. And how he's helped cement that is moving Top Esports around in those standings. Let's take a look at the updated ones as we've highlighted how important this match was for those playoff buys. Oh, man. And look at it right now in your vision. Top Esports, if these standings hold, will earn that coveted buy. By golly, though, K-Man, the margins could not be slimmer.
I mean, you want entertainment at the end of a split? Well, Top Esports just gave it to you. This is the most interesting outcome because now everyone is playing for, you know, one of those upper tier slots. As a reminder, if you are top 2 at the end of the regular season in Group Ascend, you get a bye automatically into round 2 of the playoffs. That's what these teams were playing the upper for. Bracket. Yes, of the upper bracket, round 2 upper bracket immediately. Top Esports with this win give themselves a chance of being able to get that. AL, with, you know, they could have secured their spot here today, or at the very least partially secured their spot here today, and they weren't able to do that. Now everything is wide open, and it makes those series against teams like JDG and WE even more interesting down the stretch. I just love even the game scores, right? At this point, like, ooh, if Top Esports and BLG were the same record right now, it'd be TS at the top right now, 18-7 with that 11 game score difference. Oh, actually, I guess it's the same with BLG. They're both plus 11. Ludicrous nonetheless, and of course AL right there behind them, plus 10. So game score is going to, you know, potentially matter, like you mentioned, with matchups where both these teams going forward are favored. It means even more if I believe it's AL versus, is it AL versus JDG? I think it's AL versus JDG. It's like, AL versus JDG and BLG, and then Top Esports get WE and BLG. Yeah, so like, think about it. A 2-0 versus a 2-1 against JDG or WE could mean the difference. Hell, even like going 1-2 against a BLG you expect to be favored, like taking a game off it. All of these things are going to matter so much, and it's just awesome, K-Man, to appreciate for a second that we're getting that kind of end to our final split of the year. I mean, it's beautiful stuff. You can't write a more climactic ending than I think what we're going to be getting in week number 5 here. But as we take a look, that's an LPL gold graph if I've ever seen one, Slayer. I'm feeling pretty good about the descent down into madness that we get at the end of that game. But Cream, 37,000 damage. I want to point out as well, he's not going to get brought up as much because he wasn't as, you know, much of a carry in the team fights, but Zweon kept them in this game. His side lane pressure and his ability to pick up those solo kills, making plays, and, you know, being able to drop equalizers, bursting people down, like, that was actively, you know, a reason why they were in this game. I think Zweon, for as great as Cream was in game 3, I think Zweon's got a great argument for player of the series as a whole, with the way that he played in game number 1 and, you know, what he was able to do here in game 3 to keep them alive. I think he deserves a big shout out as well. Well, you read my mind there, K-Man. That was the next question I was going to ask you, because we have locked up player of the game for sure towards Cream in this one, but I'm with you. I think that Zweon the Rook deserves the player of the match nod at this point. I just don't think Cream did a ton in the other 2 games to earn it. And, you know, it was a loss in game 2, but we do have to remember, you know, the position that Zweon was able to garner on this Mundo in those later fights. Again, the way we described the end of game 2 was if Zweon has ult at a certain point, the game goes a lot of a different way. That, to me, shows how much impact that he had on that loss alone, too. So, and also, I'm fully on board with you on the Zweon All-Pro, first team All-Pro ballot talk here. So, like, you know, I hope I don't curse his last couple of matchups, but I'm going to say it, Cayman. I'm telling you to your face and all the viewers, I will be voting Zweon is my first team All-Pro top laner, unless something catastrophic happens. But I'm going even further than that, which I've talked about, you know, a lot over the course of this year. I know what you're saying. You know, Tarzan and Knight, I think, are running away with the MVP conversation. Zweon, to me, is third in my MVP. I'm putting him on my MVP ballot. Like, this guy has been that big of a difference maker. He's the best top laner in the league by a very large margin right now. Breathe was the only player that I think was competing, and he was just straight up better than Breathe here today. Not that Breathe was awful, just that I think Zweon had a bigger impact. And to me, I think the value that this guy has been able to bring to Top Esports, I think he's been the most valuable player on the entire team, and he's been the most valuable top laner in the league. As we get through well, actually, I kind of do want to wait to see some. Oh, there we go. That's what we're looking for. The coach reacts. Yeah. Well, maybe not as fired up as I expected him to be. This was the point where I really felt like the nail was in the coffin, because you called it in the replay, like, that is exactly the engage that AL needed in a weaker team fighting team, and it really just didn't make the difference. What made the difference, though, was buying QSS on Yone, having the GA as a fallback, and your flash. It just, with all of that compounding, it's so impossible to slow Cream down for what he wants to do in these fights. I mean,
he knew he had the damage. That was never going to be the issue when it came to Yone. And once you have that damage, Guardian Angel, QSS, like, yeah, just make sure that that damage can be properly applied. I don't even think that, like, I don't think this engage in the final fight of the game, I don't think it was a perfect engage. I think he went way too deep onto a member of AL and Kyle that is not like a primary carry. Like, you're investing a lot of resources into Kyle and Breathe and, you know, trying to take them out of the fight rather than focusing the damage dealers. And it still didn't matter. He gets his GA popped by Syndra ultimate and just comes back up, is able to turn the fight. And, you know, I'm not going to give credit to Jackie Love because this guy died to Tarzan like a lot in this game on the Jin, but like that champ was doing damage. Like I said it during the call, like that fourth shot absolutely obliterated Tarzan in that final fight. And I think that was also a big difference maker. Shout out our producer, Ice Fire Ride. I've gotten word we have an update to the dueling standings. So as we await that player of the game, we will go to it immediately when it comes up. Great update here. So 9-3, second and third. Now you get a full look forward at the final road for one of two of the teams that will vie for one of those final spots in the bye. But we knew this was coming. I mean, come on. Like, anyone else and I actually would have been upset. Like, I would have been, like, genuinely angry if anyone else got player of the game. This should be unanimous, too. No? Yeah, this should be unanimous. There should be no conversation. Yeah. I mean, yeah, like, Kareem was awesome here. He was the best player in this game, and it was not close. He's been excellent all split long. This is really just another example of the way that Kareem has developed and how he can really break games open for top esports. There we go. There's the unanimous. Okay, so listen, K-Man, I don't want to give too much hopium to our top esports fans because they have been tortured souls this year and many years. But all I'm saying is, if we're going into a playoffs where top esports has their solo lanes earning unanimous player of the games each on a team that's led by Jackie Love, career playoff performer, if you look at his statistics, this is a scary team. We don't know anybody's going to beat BLG if they can slow BLG down, but this stuff looks good. Nice. And we're looking good with our predictions here too, K-Man. Zwayon, player of the match to kick off week 5 ahead of your all-pro votes on LPL English Discord. I think this is very earned. We talked about this. I was kind of worried that he wasn't going to get it. Even the Mundo had the chance to win game number 2. He just didn't have ultimate in the key fight that really ended up, you know, changing that game around. Zwayon is the guy right now for top esports. Jackie Love's getting a lot of love, and he deserves it. Jackie Love's been great. I think Zwayon right now is the best player on this team from a performance perspective this split. I think he has been unreal on the top side, and all the praise that he's going to get for this series is well-deserved. Well-deserved indeed. Congratulations, Zwayon, player of the match. Congratulations, Kareem, unanimous, deciding game 3, player of the game. Almost said match again there. And of course, biggest congratulations to TES as they make the top 2 race very intriguing moving through the rest of week 5. But of course, folks, we are not done moving through our day of games. As weird as it is to say, after 6 games, a lot of very fun games to watch from both Nirvana and Group Ascend, we now look forward to our final series of the day. And normally, K-Man, this would be a time where we jokingly, as the Americans, spend time saying rest in peace for whatever our squad is rolling into that 3rd series. I can make the joke about a 9-game day, yada, yada, yada. But luckily for once, our 2 incoming casters are not going to be plagued by flipping their entire sleep schedule to do this. We're letting the British invasion Beatles style happen here on the LPL English desk. So we are going to go to a break here in a second. It will be Rude Dude and Bloxer taking over in their early afternoon. So make sure to give them a warm welcome, gents. I hope you had a nice hearty lunch because you've got one fun series to get into. It'll be Team WE versus EDG to finalize our day after this break. See you guys on the other side. So there was a Reddit post a couple of days ago about how Tyler won. So he's been doing this thing where when ranked 5s are open on the weekends, he plays with like other streamers. He played with Kadeem on his team like last weekend, and Kadeem the GOAT. did on Riven, by the way, did 500 damage in a 30-minute game. And Tyler was like, yo, those numbers are crazy, Kadeem. And everyone was like, oh my god, this is so funny. Kadeem is like the streamer that you watch when you want to see bad gameplay. He did 300 less damage than an LPL pro player! Wait, hold up now. Kadeem has one of the sickest flashes of all time.
That is okay? true. The Camille ultimate is The Camille rent-free ult in my flash was sexy. It is Knight versus Tarzan. I think this has been the battle. New Sensodyne Expert Repair contains Novamin. The Novamin repairs sensitive teeth by creating a reparative layer over the sensitive areas, and it starts to do this in just 2 minutes. Try new Sensodyne Expert Repair. It works. Usually All Pro is separated in between, you know, hey, you have our Ascend All Pro team, and here's our Nirvana All Pro team. We're going to pick, you will have the pool of every player available in the LPL. If they have played more than 2 games in the split this year, they will be eligible for this. In my heart, I would want Zweon to be my All-Pro top laner. However, I'm going to do something that I have not felt in a long time. My All-Pro top laner is going to be Mr. Hoya. He's been Mr. Consistent. Respectable. Kadim the GOAT. Did on Riven, by the way, did 500 damage in a 30-minute game, and Tyler was like, yo, those numbers are crazy, Kadim, and everyone was like, oh my god, this is so funny. Kadim is like the streamer that you watch when you want to see bad gameplay. He did 300 less damage than Results. an LPL pro player. Result. Hey, wait, hold up now. Hold up now. Kadim has one of the sickest flashes of all time. That is okay? true. The Camille ultimate is The Camille rent-free ult in my flash was sexy. It is Knight versus Tarzan. I think this has been the battle, not just this year, but even last year when we had AL as a top 2 team in the league. Yeah. In the league, Tarzan versus Knight, but Tarzan's team was not as good as Knight's was, and that has, I think, been true for most of Knight's career. Usually, All Pro is separated in between. You know, hey, you have our Ascend All Pro team, and here's our Nirvana All Pro team. We're gonna pick. You will have the pool of every player available in the LPL. If they have played more than 2 games in the split this year, they will be eligible for this. In my heart, I would want Zweon to be my All Pro top laner. However, I'm gonna do something that I have not felt in a long time. My All Pro top laner is gonna be Mr. Hoya. He's been Mr. Consistent. Respectable.
Welcome back, everybody, to the final series here today on the LPL English. My name is Rudude. I'm joined by Bloxer today for our final show of the night, our final match between WE and EDG, two teams, different ends of the standings, different stories for this split, but both with a shared common goal for the day, Bloxer, and that is victory. Oh, Bloxer's mic's not coming through, we're being told. Hopefully we'll get that sorted. For the time being, though, we are obviously off the back of two big best of threes. One obviously in the bottom of Nirvana, and one back for the top end of Ascend. This one meshed nicely in the middle. Bloxer, welcome, hello, we can hear you now. I'm back, baby. My microphone settings hate me. Hello. There we go. Like we were saying, right? Very different looks from these two teams. A bit more important for WE, right? They really do need victories here to be able to get themselves into a good spot in the standings, get themselves a slightly easier matchup when it comes to the first round of playoffs. We already know where EDG are ending up. They're going to be playing one of our group Nirvana teams, but maybe they could get themselves off of the bottom of the standings at least, which would be nice for them. Can we do the bare minimum, you know, for EDG here? That's the goal. Yeah. Let's take a look at some of these rosters then. We've got Team WE to start us off. In their home arena here, this split Bloxer, so good to see them out in force. We've got Cube, Monkey, Karis, About, and Aha down in the bot lane. And this roster has been looking pretty dang good, right? We have been talking about them as sort of contenders at the moment. There does feel like there are the top three teams in the league, right? The ALs, the BLGs, the top esports. But WE seem to be establishing themselves as what could be our proper fourth place team. They look better than JDG and LGD have recently. And it's just been nice to watch this squad that's been together for the most part for quite a long time really start to find their footing and get success as a group. Yeah, I think the last 2 years, the majority of this team has been relatively unchanged. Obviously, the bot lane coming into the start of this year was the same, but we need to take a look at this WE schedule, right? We did it with the middle series. We'll take another look again for WE here, as it is quite important. We need to see them with as good a shot as possible. If they can break into that top two, that would be amazing. I think that might still just be off the cards, depending on how other series go. But they've got EDG and LGD, who should theoretically be teams that they can take matches off of. And then AL, obviously going to be a great showcase for, are they actually able to compete with that top three that you highlighted? Yeah, exactly. It's a really interesting spot for them where if they are able to just beat EDG, beat LGD as they're supposed to, that should really be enough for them to end up in that fourth place spot. And I think there's a real good chance of that. I don't think it's completely out of the realms of possibility, though, that they could end up going 3-0 throughout this week. There is a chance to beat AL. AL have shown us some issues with their gameplay, but so have WE. They've not been wholly consistent, and we did get to see that quite recently. Yeah, I mean, just take a look at the last series for that one. As we fly some clips here for you of some WE team fighting, some early game prowess as well.
Yeah, and it just wasn't a good time for them, the early games versus BLG, which is a shame. The early games have usually been quite strong for them. Monkey specifically, he plays a really aggressive early game style of league. And versus BLG, it just was not working out for them. It was a shame to be seeing, especially after they'd just come off the back of the 2-0 versus TES, a really clean 2-0 for them in that series. And their early games have been a big part of why they'd been able to do that. So they're going to be looking to bounce back in these early games versus EDG, have it be a little bit more calm, a little bit more collected. They really fell foul to a lot of dives early on in these games, something they're going to need to clean up. Yeah, and I mean, the expectation here probably that EDG not going to look for as many aggressive dives. Obviously, DJ, one of our typically most esteemed junglers from the LPL, now on EDG, might look for some of those plays, but the expectation is that the lanes themselves won't be as hard pressed underneath those turrets. Obviously, a lot of this comes down to how well your individual lanes are going 2 versus 2, and maybe in the 1 versus 1 as well. Taking a look at WE's opponents for the day, it is EDG. They've got ZDZ in the top lane, Dieje in the jungle, Bulldog starting in the mid lane, as well as Leaf and Peru here consistently down on that bot side. Yeah, and this is just... It's just not been a good split, has it? Has it really? It's just been bad. Yet. No, not good. They've made some moves around as well, right? You've got JJ in now instead of Xiaoho, who they started off with. They brought Sanian in for a game or two, which wasn't good particularly either. And we're still just waiting on EDG really putting things together. We're not saying they are completely down and out, right? This is what we were talking about for WE during last split, and then they explode onto the scene during the playoffs. So there is hope for this squad, but they just haven't really shown us more than a few sparks. They had a bright spark during the first game of last week, right? Versus AL, looked a lot better, took a game off of AL, nearly actually won that series, nearly won their first series, but they just weren't quite able to pull it all together. Too many little mistakes, too many big mistakes as well, to be honest. Yeah, and that's really what has been plaguing EDG. Some of those really intrinsic mistakes that do get punished by those good teams. One of the crucial ones that we saw from Sunyan actually last week was one of those TPs that doesn't look awful in principle, but when you think about actually the ramifications of that, quite extreme and quite severe. But like you've mentioned already, we've talked about EDG as this composition of players that might struggle, that are struggling, but you can never count out a team really ever until they are fully wiped out of the tournament. Now I'm expecting something a little special here for the walkouts for specifically Team WE. Again, a reminder, we are in their home arena here in Thea, so this is a nice example of what they'll be able to do for their own home team. Damn. That's pretty cool. I wonder if they've got something better for their own squad as well. Like that's a nice flary intro that they've got. If they're doing these all week as well, we're in for a treat. Oh yeah. It's been fun. It's been really fun doing the tour of all of the different stadiums throughout and seeing the different flares, right? Last week we had the really cool portal entrances coming through for the players, which was really fun, right? It's been a good time. We see EDG, maybe a little bit of a sour taste in their mouths going on to a stage like this, having such a good introduction, or such a nice warm introduction. As we take a look at WE now, again, home arena. I apologise for butchering it. Xi'an, the home arena, the location for it for WE. Alrighty, and here they come. Okay. It's the same, but it's still very cool. It is. Is the crowd going to go wild? That's the question. They'd better, right? I mean, when we get into the games, the Gyros had better be real loud for this squad. I mean, what a great time to be a WE fan. You had a really miserable time of it during the regular season last split, right? We were talking about them in the same way we're talking about EDG at the moment. Nothing's working, their laners can't lane, their jungler doesn't know what the jungle is, everything is horrible and terrible, and then they suddenly get into the playoffs, manage to make it to third. They're now potentially in a spot to be able to pick themselves up a world spot if they're able to, you know, stick the landing on the rest of this split. What a time to be alive if you're a WE fan. Yeah, good placement, obviously, from Split 2 has given them a very good berth of championship points. Yeah. Which means that going into our regional qualifiers later on as well, they'll be well pressed if they don't obviously secure themselves an automatic spot.
But I think the expectation is that our automatic spots, BLG already taken one of them, and then probably going to be the top esports or AL expected to be there with the way that the season has panned out. Obviously can't say with absolute certainty, a very real possibility that WE do get their hands on that automatic qualification as well. And as these teams do settle down here, Bloxer, we wanted to take a little bit of a look at one role in particular, how the head-to-head in the jungle was going to look. Feels like the two crucial members of both of these teams, with WE living and dying by Monkey and EDG as best as possible, looking to have some of that new blood in Didier really carry them to a win. He's definitely looked better than Xiaohao did, right? As much as it still has not been good out of EDG, JJ has been doing so much more for the team. He's got a far more aggressive early game focused style. He's been really enjoying the early ganking junglers as much as he can, right? Your Jarvans, your Vi's, plenty of Lee Sin play as well, and it's been fun to watch, I think, and that's been an improvement over what EDG were doing before. But like you said, over on the other side of the rift, Monkey, probably one of the single most fun junglers to watch that we have in the LPL. Bit crazy, and you know what? When he overplays his hand, that's when WE can get themselves into some hot water. It is, and I sort of wonder, and that's why I'm interested about all of your guys at home, all pro votes as well. Please make sure to be getting into our community Discord, getting your all pro votes in, as to where actually Monkey lands in our all pro conversation, because I think jungle, obviously we've got Tarzan, probably number one, quite happy there, and odds are that Xun probably going to end up number two, but I don't know that Tien has had the monstrous split that top esports have maybe relied on him for previously, and I would be interested to see where Monkey falls in the pecking order of our junglers when we do get to, well, this time of the season, being the all-pro. Now, as we move into today, we've got, obviously, the right of first selection went to WE. They chose to take first pick. EDG, as a consequence, went for blue side. And we will see WE with that first round of rotations, what sort of bans they're looking for. The Poppy, the Orianna thus far, and for EDG, it's a lot of bot lane focus. Yeah, instantly they are just worried about what it is that About and Erha are going to be able to do on the Rift, getting rid of a lot of the strongest ADCs that we've got in the meta at the moment. And interesting that they take away the Ezreal here. If you want to play something aggressive, if you want to play something with a lot of potential dive options, you don't want to have the Ezreal able to get away so easily. So that would make a lot of sense. See what their final ban out is going to be. Rare for them to not touch the jungle pool at all. They do usually like to take away one of the strongest junglers and then grab the other for themselves. But instead, just going to be the Rumble taken away. I mean, Neferi's open, Jarvan's open, we've got Lee Sin open, Vi open. So many of these top tier junglers really ready to go, and in the mid lane as well, one of these picks that we so infrequently see get let through, if not immediately snapped up, is the Cassiopeia. Have still got the Syndra as a response if Karis wants to take it, but really here for WE, they get their hands on cream of the crop of the jungle, they are going to have to stare down one of the mammoths of the mid lane. Indeed they are. Interesting to see the Pantheon insta-locked in right here. Now, I do not like the idea of the Akali out of WE. As much as it's one of Karis's best available pickups, don't love it into the Cassiopeia, don't love it into the Pantheon either, to be honest. It will make EDG have to think about what their bot lane is going to be, and it is, as we were saying, right, something Karis goes back to time and time again, so that one. So it's a training phase for Karis, but the hope is that eventually he'll just be able to body ball. Trong những ván đấu đầu tiên ấy, cái gì đấy? Vừa mới vào mới thấy được con gì đấy nhỉ? Going to mid jungles already locked in, and for the most part here, WE's identity mới vào chúng ta có cho mình với những cái tình huống chọn và con Hyperdigger. Jace not necessarily fitting that mold, but he's going to try to go những diễn biến đầu tiên cho cặp đấu ngày hôm nay của chúng ta, EDG đối đầu với WE. Trong những trận đấu khá là chênh lệch về mặt trình độ cũng như là khả năng tạo ra được đột biến khi mà EDG đấy quốc mình đang được đánh giá là một trong những cái đội tuyển rất yếu tại giải đấu năm nay, và WE thì cũng đang là những cái đội tuyển đang xếp ở những nhánh trên này kìa. Trong trận đấu ngày hôm nay thì bên phía EDG sẽ triển khai phía đội xanh và WE sẽ triển khai bên phía đội đỏ. Đội xanh bên phía của EDG thì phải có cho mình với những con tướng đã được ban, đây là hai con tướng xạ thủ Ezreal cũng như là Lucian.
Rumble cũng đã được bán, cũng đã được ban đi rồi. Bên EDG thì chúng ta có cho mình với những lựa chọn đầu tiên khá mạnh trong giai đoạn cuối và giai đoạn giữa. Khả năng đánh nhau là cực mạnh nhưng mà khởi đầu thì hơi chậm chạp một tí. Cassiopeia, chúng ta có Pantheon và ở nhánh trên chúng ta có cho mình một con cờ Sate, một đội hình đánh nhau cực mạnh của Edward Gaming ở trong những cái giai đoạn giữa và giai đoạn cuối. Nhưng mà Edward Gaming thì hiện tại đang là đội tuyển đi đường khá là dở. Nên trong trận đấu ngày hôm nay của chúng ta thì JINDO sẽ dự đoán đó sẽ là một cái tỷ số 2-0 các anh em nhé. EDG thì chúng ta có cho mình với một nhánh trên rất mạnh, còn bên phía của BLV thì họ cũng đã triển khai một đội hình nhánh trên cũng mạnh không kém. Nhưng mà con dây thì hơi đuối trong giai đoạn cuối. EDG thì nên có cho mình với khoảng thời gian đi đường ổn thì mới có khả năng đánh nhau ở trong giai đoạn cuối được. Còn không thì con rắn này chỉ như là con lãi thôi. Với của EDG chúng ta có cho mình với những cái lượt ban tiếp theo nhắm vào những con tướng ở vị trí đường dưới. Với Corki, với Nautilus đều là những con tướng đánh nhau khá là căng. Còn phía của WE thì họ có cho mình với những khoảng thời gian ban bích nhắm vào những con tướng như là Bobby, Oriana, Olaf, Seraphine cũng như Lu, hai con tướng support này. EDG thì họ chuẩn bị chọn vào chú tư cũng chuẩn thôi, khi mà một đội hình mạnh như thế này thì cần có cho mình một xạ thủ tay dài và đánh và có cho mình khả năng chí mạng cao để có thể kết thúc được những cái mạng của đối phương. WE họ triển khai Varus này. Nếu mà Varus thì phải đi chung với Nautilus, nhưng mà trong trận đấu ngày hôm nay chúng ta không có cho mình con Nautilus khi mà đã được ban rồi. Đây là Kama, một con tướng support sắp được triển khai với cái WE khi mà EDG đã chọn cho mình xạ thủ rồi. Kama, có Kama. Chúng ta còn lại một con support khá mạnh, ngon như nó ngu. Đúng rồi anh em, bảo Edward mình đánh ngu như bỏ ấy. Cái này 2-0 nhá. Sẽ là Junara Kama. Ôi, mẹ đánh nhau kinh luôn đấy nhỉ. WE hoàn toàn có thể chọn một con Kalin với tầm tay dài để có thể hạn chế được sức mạnh của Live trong cái khả năng kiểm soát vị trí của chú tư. Hoặc là Varus triển khai một đội hình bốc cùng với JC cũng được, và đó là Varus Kama. Cặp đôi đường dưới tay dài và một con 3 sẽ được triển khai dành cho EDG. Đúng là không nằm ngoài dự đoán của JINDO, nhưng mà con 3 này khá hợp với đội hình của EDG. Nhưng con 3 này có thể khả năng ramming rất mạnh và hỗ trợ cho nhánh trên. Có mình khoảng thời gian đi đường áp đảo hơn so với bên phía của team WE. Nhưng mà một khi mà con 3 này đi rồi thì con The Hin này sẽ là một trong những cái đối tượng được nhắm đến rất nhiều từ phía của WE. Khả năng bắt lẻ khá tốt với một con Vi và khả năng dồn đam rất mạnh của Karis. Kumel có khả năng dồn đam rất kinh ở trong giai đoạn đầu. Alternatively, for EDG, another thing to consider here is how much of protection do they actually have for those backline carries when the Vi and the Akali do go in. I think they're reliant very heavily on some good board portals, on some rồi, đội hình cả hai bên đã được triển khai và chúng ta được chuẩn bị đến với những gì biết đầu tiên. Tài 31 à? Tài kill thì hợp lý hơn đi, mình. Tài 31 thì cũng khả năng là 73 thôi, chưa chắc là ăn hết. Nhưng mà nếu như mà triển khai một cái đội hình đánh nhau giai đoạn giữa và cuối không được hoàn hảo thì về phía của mình họ sẽ quăng game rất là nhanh. Rồi, chuyển đến với những diễn biến đầu tiên của ván đấu thứ nhất. WE sẽ đối đầu với Edward Gaming các anh em nhé. For their first matchup against WE in their home arena in Xi'an. Rồi, triển khai lên, let's go. Chúng ta sẽ có cho mình khoảng thời gian triển khai đến từ cặp đôi đối đầu ngày hôm nay. Rồi, Jaizo. That's pretty good. That's pretty good, even for EDG there, which, you know,
It's been pretty quiet in a lot of different places, but clearly at WE's place, there's still people hoping EDG can turn things around, and WE's chants were incredibly loud. Always got to be fun to be playing at your home. Rồi trong trận đấu ngày hôm nay thì bên phía đội xanh sẽ là bên phía của EDG và đội đỏ sẽ là WE anh em nhé. Khoảng thời gian hỏi thăm nhau Lê Bảo Bình đầu tiên. A little bit of lane prio established by the Jin into the Varus, who uses the first piercing arrow to try and get some poke down instead of pushing that wave. Both junglers start off our game starting on the bot side, looking like they're pathing up towards the top. Chúng ta đang có cho mình với khoảng thời gian triển khai một đội hình đánh nhau rất mạnh ở vị trí đường dưới với một con ba cũng như là một con Zahin. Đánh nhau khá là cao đấy. Rồi nép các thành viên phía của Theory về trụ và ôm trụ luôn rồi. Ở phía đường giữa thì chắc chắn là Karis thì với tầm tay ngắn của mình thì chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn. You're likely going to have Cube pushed up quite heavily in a lot of situations, and as we were talking about previously, WE, they have shown us vulnerability to getting dove. That's usually been down in the bottom side, but Cube has not been immune. Tầm dây dài thì Bulldog chắc chắn sẽ có cho mình với khoảng thời gian đi đường khả quan hơn rất nhiều. Nhưng mà nên nhớ là càng dẫn lên mà không có tầm nhìn thì con rắn Bulldog này sẽ rất dễ mất tốc biến. Khi mất tốc biến rồi thì con rắn sẽ là một trong những cái mục tiêu số 1 của các thành viên bên phía của LPL. Trong đó ngày hôm nay thì EDG đang sử dụng một cái bảng bổ trợ, đó là kiên định cho giáp và cũng như là cho một lượng máu khá lớn. Yeah, exactly. As much as any of these champions you're looking at, the win rates are going to be pretty atrocious. They've won 2 individual games in no series this whole split. There is at least some level of hope, as we are going to get both the junglers on the top side of the map fighting over this scuttle crab. Judge going to get hit first, but does not have the smite. Chúng ta đang có cho mình khoảng thời gian đánh nhau ở vị trí rừng trên, và Kersate đang có cho mình khoảng thời gian di chuyển bắt chói chính xác. Live đang gặp có cho mình với những tình huống bắn rất đau, và đó là mạng đầu tiên dành cho xạ thủ bên phía của EDG. Và chúng ta cũng có thêm cho mình một mạng tiếp theo dành cho bên phía của Edward Bình khi mà Monkey đã nằm xuống rồi. Không biết là Monkey tìm kiếm cái gì trong cái tình huống vừa rồi khi mà những người đồng đội của mình lại không có khoảng thời gian di chuyển tốt. Tình huống quăng kill không đủ rồi, nhưng mà có cho mình mạng. Live cũng nằm xuống, Bao sẽ làm gỏi luôn cả Barukia, tiếng tốc biến qua cái trụ, không, qua cái bụi bên kia. Này thì chạy này, này thì chạy này, vẫn chưa trúng. Barukia vẫn còn sống. Barukia đang câu kéo thời gian để có thể khiến cho Bao mất một mớ lính, nhưng mà vừa rồi thì cũng không có vấn đề gì xảy ra. Bao có mình kết thúc được cái mạng của người chơi hỗ trợ bên phía của Bình, và chúng ta có cho mình 2 mạng dành cho Bao. Tại thứ ba đang có cho mình với kỳ đây mạng hạ gục, đó là 3-2 anh em nhé. GG rất chủ động được tấn công vào Monkey, bỏ luôn con cua. GG trong khoảng thời gian đầu khá trâu, Monkey thì không có đam nhiều. Phía này thì Bulldog chắc chắn là sẽ bật cái tốc biến lên và nhả độc vào người của Monkey, thế thôi, quá dễ. Ở phía này thì Live có cho mình khoảng thời gian tính đam không chuẩn anh em ạ. Không đủ lượng đam đến từ Live để có thể kết thúc được cái mạng của EDG, khi mà EDG đã kịp thời bật giáp. Và nhờ cái bảng bổ trợ mà nó có cho mình với rất nhiều máu dành cho người chơi hỗ trợ bên phía của WE. Bảng mà người chơi hỗ trợ bên phía của WE họ triển khai đó là một cái bảng hộ vệ anh em nhé. Bảng hộ vệ này thì khi mà khả năng giữ chân của một con Gamma sẽ được phát huy, làm chậm cũng như là giữ chân. Kersate đang đẩy cao cái đợt lính này lên và không biết là đã phát hiện ra vị trí của Monkey hay chưa. Có thần khí Interval lần thứ 2 kích hoạt thành công, chúng ta có chỉ thiên vào đầu đến từ Kubi. Hoàng tấn công vào Zeddy. Cái này thì chặn đầu rồi.
và có mở đường tốt. ZD rất khỏe và có cho mình một tình huống khô máu nhắm vào vị trí của Monkey. Monkey không còn máu. Cube đang phải cố gắng bỏ chạy vào cái tốc biên của mình và anh bỏ chạy tài cừng. Chắc chắn là Cube không dám quay lại khi mà ZD đã bật cho mình với một cái tình huống khô máu và hồi máu liên tục. Lượng đam khổng lồ đến từ một con cờ sa tê đã kết thúc được cái mạng của Monkey. Em sao cảm giác như thằng W nó đang bắt bán nhỉ? Này thì Badogia chặn đầu và thế là nằm xuống đến từ A Bao rồi, không còn tốc biến thì làm sao mà chạy đây. Bật luôn cả cho mình trời sập đến từ GG. Đó là những cái khoảng thời gian mà W đang nằm xuống rất nhiều ở trong trận đấu ngày hôm nay. Có cả trời sập thì một con Varus thì rất là thiếu cơ động nên không chạy được. Hai con xạ thủ ngày hôm nay của chúng ta, The Hin và Varus đều là những con tướng rất thụ động khi mà không còn phép bổ trợ, đó là tốc biến đấy anh em nhé. Triển khai con đồng dành cho W. I think now is the best time as possible for WE to try and take that dragon before those first items are hit ahead of the curve. They're going to try it anyway, and successful they will be. Neve was in base trying to work his way back out onto the map, but 4v3 not favourable for EDG, and they're not in the habit in this instance of giving WE a way back into this game. No, something they've done plenty of, as you're alluding to, but not in this situation. Off the back of that dragon as well, Monkey is going to take on over to level 6, so he's now going to be in a good spot. GG đang có cho mình cái khoảng thời gian xâm lăng vào vị trí dừng bên phía của TW. Con rồng đầu tiên dành cho bên phía đội đỏ anh em nhé. GG thì sẽ đớp được bãi sim này. Monkey thì đang di chuyển xuống nhánh dưới rồi. Đang là sẽ xâm lăng luôn rừng của GG luôn. Ô, GG không ăn luôn con Red mà lại bỏ luôn. Đã có cho mình với những tiếng binh nhắm vào vị trí của hang sâu rồi. Triển khai con sâu thôi. Triển khai sâu tầm này là hợp lý khi mà Monkey đang di chuyển xuống dưới rồi, đang ăn sói. Tầm này thì ít nhất phải ăn được 2 sâu. On the Cassiopeia. We'll see if it favours Bulldog as we move later and later on into this game. But coming into the day here, Bloxer, I was sort of thinking it would be the incredibly WE thing to do, to be the only team to drop. Rồi, đớp được hết sâu luôn rồi. Đấy. Rồi, ok, có 3 con sâu dành cho phía của Edward Gaming. Chúng ta có cho mình tại xung hố đột đến từ Monkey nhắm vào vị trí của GG. Chí tiền nhắm vào đầu của ZD. ZD thì vẫn có cho mình đó là khô máu rồi. Cái này thì Karis đến và gàm gỏi đi ZD. Ok. Tình huống bế cũng không có nhiều đam. Bulldog đang di chuyển vào bộ xanh để cố gắng giữ lại con blue này. Có được hay không đây? Khi mà hiện tại thì GG vừa mới sử dụng trừng phạt và đớp được con sâu rồi, nên chắc chắn là sẽ không có trừng phạt để giữ lại con blue này. Blue nằm trong tay của Monkey thì cũng cướp giường thành công. Rồi, thế là ai về nhà nấy. Kubi thì khả năng cao là đang triển khai với một cái rìu đen trong khoảng thời gian đầu. Rìu đen cho khả năng phá giáp, cho khả năng triệt phá được đường lui của ZD anh em nhé. Conversation around his name for this split. Previously, Cube felt like the serviceable mid-level of the LPL top laner, and that might have been being generous to him. But in this split has actually Hà đang di chuyển xuống. Khả năng di chuyển từ đầu đến từ Padukia đang hơi hạn chế. Khi mà thằng support bên phía của Edward Gaming thì hơi thọt tí và có cảm giác như cái tư duy đảo len của thằng này thì không có nhiều. Not ideal with that initial gank that him and Monkey try going wrong, but has been able to pretty much stabilize through during this laning phase. And as we've said, right, the poke is a big part of what this WE composition is looking to do. Once we get around these objectives upcoming, if he's able to land a big accelerated shock blast and then dive in alongside Monkey and Karis, that's the way that WE are going to have to play out these team fights if they have any hope of success. His target acquisition as well, going to have to be very
careful. If he's hitting onto Bulldog or Leave, these fights are going to be going very well for them. But ZZ and JJ are going to be all over this Jace. Quick thing to take a look at here. Leave has opted for the Serpent's Fang first item, specifically versus this Karma. That is going to do a good amount of work. Trời, thằng Live này nó triển khai được một đống bẫy nhỉ. Cái bẫy chết chóc đã được giang ra đến từ Live. Từ nãy đến giờ là E2 vẫn chưa phá được một cái bẫy nào. Đây sẽ là khoảng thời gian mà đi phá bẫy thôi. Barugia đang cố gắng đi kiểm soát mắt. Carit thì vẫn chưa có đủ cái sức mạnh để có thể lột ra được con rắn Cassiopeia này. Có trời sập trên người của CZ nhá. Bao thì cứ đứng đây và cố gắng phá mắt thôi. Phá đi tầm nhìn. The Monkey now going to attempt to retake the jungle, but very much spotted out right now. Completely on vision. And it's not going to go without a fight, it feels like. Và có cho mình tình huống hóa đá tay công đến từ GG, đứng cứng ngắc đến từ Monkey và có thêm bạn cả biến nhắm vào vị trí của Aha. Đây rồi, chúng ta có cho mình sân khấu tử thần và EA nằm xuống mất con mẹ nó rồi, mất tiêu trên bản đồ. Đến từ các thành viên bên phía của team WE và đang là 7-3 dành cho các thành viên bên phía của Edward Gaming. Ôi, đánh điên thế nhỉ. And that's all about the vision setup right here out of EDG. They just knew where everybody was at so much better, and Monkey, I don't know. Tình huống thì phải cả biến nó giữ chân được EH. Đấy là EH nằm xuống con mẹ rồi. Rồi đàm rất khủng đến từ bên phía của Edward. I think credit to EDG for what was a very good chain CC, but Monkey here definitely not on the correct wavelength that he needed to be. However, I say that he's still starting up this dragon. Triển khai con đồng dây cho bên phía của team WE. Phía này thì Barugia đã cố gắng bắt bớ vị trí của Bảo. Chúng ta có trời sập, đừng cứ gác đến từ thành viên bên phía của team WE. Rất may là vẫn còn có thể chạy được. 5 thành viên về con quân của mình họ đang tụ họp ở đây, cố gắng tấn công vào con đồng gió. Chắc chắn là các thành viên bên phía của team WE họ sẽ phải bỏ mà tôi. Quân của mình họ tụ rất nhanh trong tình huống vừa rồi. 5 người anh em ạ. 5 người. 5 người bên phía của quân của mình họ xuất hiện rất nhanh và chúng ta có cho mình một bản đồ rộng đất. Phía nhánh trên thì Gubea đang cố gắng tấn công và set đi. First items have also now been completed for WE. But those power spikes just not feeling anywhere near as much use as EDG are getting. Cái này thì Hà đang dính một cái tình huống thiên mệnh cả biến chính xác đến từ Barugia. Và Hà lại nằm xuống rồi. Là làm xuống rồi anh em ạ. Barugia nằm xuống lần thứ 3 trong trận đấu ngày hôm nay và có cho mình một kỳ đầy 0-3-1. Gì đây, Monkey đang làm gì đấy? Hóa đá trúng vào Monkey. Monkey đứng im trong cái tình huống này và lại là tình huống nằm xuống. Tập này thì Bao chỉ biết lên sát lực thôi anh em ạ. Thằng WE nó đang bán độ rồi. Nãy giờ là các thành viên với cái team WE họ triển khai một cái đội hình nó đánh nhau rất là riêng lẻ anh em ạ. Những tình huống di chuyển nó không có một cái tí khoa học nào nhưng bên phía team WE đang khiến cho họ phải trả giá rất nhiều trong trận đấu ngày hôm nay ở trong ván đấu đầu tiên. Ê, tài kill ngon đấy anh em ạ. Và chưa kết thúc trận đấu thì cũng chưa biết nói được điều gì. Ôi, một cái combo của Live nó lấy được rất nhiều máu của Bao. Chưa đánh nhau mà nhìn thấy xạ thủ cả hai bên như thế này thì làm sao mà đánh đây. Mở được tốt nhắm vào vị trí của Kubi. Kubi đang có cho mình thiếu chỉ tiền nhắm vào đầu của Zeddy. Chắc là Zeddy sẽ phải về. Zeddy về thành công thôi. Quá dễ dành cho Zeddy. Definitely not the scoreline that WE would want for their jungler, their captain, their leader of the band, so to speak. We're going to force EDG off of this Herald as it charges twice for a second time here, and
Một tình huống tông vào đến từ các thành viên bên phía của Esport Gaming khi mà họ có cho mình một đội hình dồn đam rất khủng. Còn bên phía của team BLV, họ đang có cho mình khoảng thời gian hơi thua thiệt một tí nhưng mà vẫn giữ được các con sứ giả này và có cho mình cái trụ đầu tiên. Cộng 9.5 đợi húp rồi à. Ngon luôn. Hiện tại em JINDO đang đi con tài kill trong ván đấu đầu tiên đây anh em ạ. Pick this one up, but it's just another tool in W's back pockets to potentially fight their way back into this game. At a point at which this composition will be một trụ dành cho bên phía của Esport. Cái này thì Caris đang cố gắng tấn công vào GG à. Không có nhiều đam như vậy đâu. Looks like they're trying to reach in for EDG instead of looking for a cease and desist. Monkey pulls out. Rồi triển khai với một con sứ giả ở vị trí đường dưới à. Cũng được. Đã có trụ đường trên. Từ teleport từ Caris. Phía này thì Monkey đang đánh rất láo. Không 4 cứ tưởng là 4 công. Monkey dính bên cá biến rồi, phải tốc biến bỏ chạy mà thôi. Mất tốc biến thì chạy kiểu gì? Buồn đó có cho mình một tình huống tốc biến qua cái tường phép và hóa đá thành công. Monkey nằm xuống rồi. Phía này thì Eha đem tai họa đến rồi. Đem tai họa đến cho Kubi rồi. Đem tai họa đến cho Kubi, thằng Kubi sắp về được rồi. Mẹ thằng Eha chạy đến đây làm gì? Thằng Kubi chết con mẹ nó luôn. Vãi cái đồi, thằng Eha báo đời. À như vậy là thằng Eha còn sống. Thằng Kubi đeo. Thằng Kubi đeo mẹ nó rồi. Đeo mẹ đúng là bạn bè. Như cái bẹn bà. Khốn nạn thật. Bố mà đang biến về. Đang biến về thì đem cả team cả xong cả họ mới với luôn cả mình ra luôn ạ. Mẹ láo thật đấy chứ. Đây là Kubi nằm xuống một cái pha mà nó rất vô duyên này. Đây cùng xem lại tình huống mà Monkey không hiểu cái gì. Khi mà cái thằng Caris còn rất xa, thằng Kubi cũng còn rất xa. Còn thằng Varus thì phế như con chó. Thế mà nó vào là lao vào ạ. Ở phía bên này thì thằng Eha không biết là làm kiểu gì khi mà nó hy sinh thằng Kubi chứ không chịu hy sinh thân mình. Thằng Kubi chạy kiểu gì? Thằng Kubi bé Cu đang lớn dần rồi, mẹ nó thằng bé rồi, chết luôn. Mạng nằm trong tay của Live, thằng Live 214 182 con lính rồi. Nó bắn rồi nhấc người lên không nổi. Con rồng đất đầu tiên ở trong trận đấu ngày hôm nay đã xuất hiện rồi. Linh hồn rồng đất. Một linh hồn đánh nhau cùng ok đẩy trụ thì rất mạnh. Cho một lượng máu lớn và một cái lượng phá trụ này, lượng giáp cũng rất nhiều luôn. Thế là con rồng nằm trong tay của Esport Gaming một cách quá dễ dàng. Một cái đội hình mà triển khai từ đầu trận cho đến bây giờ thì Esport Gaming vẫn chưa thấy bất cứ một cái sai số nào. Chưa thấy sai số nào ở đây đến từ các thành viên bên phía của team Esport Gaming. Đội hình đánh nhau rất mạnh. Khoảng thời gian sắp tới thì cứ lấy tiền và đè người thôi. Một con ban theo mà có cho mình một kill day 303. Một khởi đầu quá thuận lợi dành cho GG. Khởi đầu thuận lợi như thế này thì càng về sau thì con ban theo này nó càng trâu thôi. Cả thế có cho mình một con rắn Cassiopeia 402. Tầm này nó nhả độc cho thì thôi, nhấc cái quần lên mà chạy thôi. Không biết chạy được hay không ấy chứ. Ở phía dưới thì ZD đang gặp nguy hiểm khi mà Monkey cũng như là Kubi đang cố gắng tấn công vào ZD. Lượng đam rất nhiều. Nhưng mà hiện tại thì chơi sập đến. GG bảo kê cho ZD về. ZD vẫn có cho mình khoảng thời gian di chuyển tốt, rất trâu đến từ ZD. Đây rồi, những tình huống phối hợp với nhau quá hay đến từ Esport Gaming. Một tình huống khiến mạnh khá biến, nó khiến cho Bao không thể gây ra được một lượng đam nào. ZD về tay công. Mới có 1 món rưỡi thôi mà ZD đã đánh khó như thế này rồi. Thì khoảng thời gian tiếp theo thì lấy gì mà đánh nó đây. Mà cũng phải nói thêm là phía team họ phế quá. Họ có cho mình với khoảng thời gian đi đường quá phê rồi. Monkey 06 rồi, trời đất ơi. Trôn game kìa.
Khi nào là 2-0 cho Edward không nhỉ? Trận này thằng team WWE mà nó còn để thua ván 1 được thì cũng ả luôn chứ. Có vẻ như là chờ hai cặp đấu trước lâu quá, nó quáng gà, quáng tay, quáng chân rồi anh em ạ. Giờ thì tín hiệu chiến thắng dành cho bên phía của Edward mình nó đến từ 4 người chơi luôn chứ không phải còn là 1-2 người nữa rồi. Sẽ là khoảng thời gian tạm dừng à? Phải như là máy của Monkey đang gặp vấn đề gì đó nên anh Giai này mới fit đến 06. Và sẽ đến với khoảng thời gian tạm dừng một tí anh em nhé, tạm dừng kỹ thuật. Obviously, it does help if you have Cube involved in the game, but it's not like he's been able to do much in this situation either. We're laughing at Monkey, right? 0-6 hasn't been having a good time of it, but nobody on WWE has been stepping up. No. And ultimately, right, you're Jace versus Cassante. We're expecting a gold lead because you can farm more minions, but are you going to be more useful than the Cassante? That's a completely different question entirely. For EDG, a great start here. Game number 1 is looking good, but you mentioned this earlier, Block, so whether it's rugby, American football, cricket, they are a big fan of throwing, and they can and probably, I don't want to say will, I don't want to sort of manifest this too hard, but they have shown us a propensity to give leads back. With the composition that they've got, with this Casio and this Jhin, it feels like that's not so likely as we move later on into the game. Yeah, agreed. It's not like they went all in onto as much of an early game composition as possible, and it has worked, but, you know, the late game scaling's not really there, and they don't really know how to close out games because they haven't been in that situation particularly often. They've got themselves some really nice late game options. You can see that ZDZ is already almost impossible to kill right here on this Cassante, and it's not going to get much better as we get later into the game. You don't have that full, you know, long-term sustained damage during a team fight. It's all about bursting the guy down, and he's not allowing that to happen either. It is going to be very interesting to see the team fights though, because EDG, they're not good at team fighting. They don't know how to set up for objectives. They don't know how to do target selection particularly. There is still a chance. We say that, and at least in this game, and at least them setting up for specifically the second dragon, EDG actually had a pretty good hold on what they were looking to do. They walked into that bot side jungle, they set up a couple of picks, and they found said picks. But we are, congratulations to everybody, back into the game. With EDG nice and firmly ahead. I want to go back to something that you mentioned earlier on, Blocks, just in that pause, which was that they don't really have a way of taking down ZDZ, and I'd like to hammer home this point, because this is, for the Cassante, a full AD composition that he's playing Rồi, against. quay trở lại với những diễn biến tiếp theo của ván đấu đầu tiên anh em nhé. Còn khi anh ra anh thay con chuột à, hay là anh thay cái bàn phím, hay là anh thay cái setting, hay là cái gì đấy. Anh đánh cái quái gì mà anh 06, anh 04 mà anh lao lên như thằng điên. Tập này anh 06 là anh phế con mẹ rồi. Vậy thì chúng ta sẽ cần có cho mình khoảng thời gian tham minh hiểu ý nhau đến từ phía team Glory, nếu không thì Monkey sẽ chỉ như là một con bot mà thôi. Khi mà tá số 4 đột đến từ Monkey được triển khai thì Kube và Kadis chắc chắn là sẽ phải lao vào. Là vào chung thì mới dồn đam được. Monkey bây giờ mỏng như cái tờ lá lúa. Vào phát tôi là đi đường ngay, đi đôi ngã đường ngay. Thế còn farm thua nữa. Mới nhìn ngước qua bên kia mà. Mới nhìn ngước qua bên kia một cái thôi là nằm xuống nữa rồi. Thôi ván này đi con mẹ nó rồi anh em ạ. Đấy anh em thấy chưa? Tài 3-4 chưa chắc là ngon đâu. Đấy chị nói rồi. Tập này con đồng tiếp theo được triển khai thì Edward cả mình cứ thế mà ra đồng thôi. Tập này thì Đức Lì không dám ra đâu, chắc chắn luôn. Không dám làm gì luôn anh em nhé. Không dám làm một cái gì luôn ấy. And make sure that you're in a really good spot to be able to help your team out as the follow up from EDG. Rồi, ở phía đường dưới thì ZD còn hơn cả 2 level so với Karis. Tập này thì chả ai dám đánh nhau bên phía của team Lily cả. Chỉ mỗi thằng Monkey nó dám lao vào thôi. Monkey này đánh thì ngu mà cứ thích lao vào nhỉ. Tập này thì bên phía của team Lily họ không có một carry nào chính thống cả. Chỉ có một Karis này. Tập này thì Karis đang có cho mình khoảng thời gian lên được món thứ 2, nghèo như con chó.
Nghèo quá trời nghèo ạ. Vì con rắn bên kia kìa. Một cái phong ấn hắc ám với 8 chỉ số cộng thêm đó là đai máu này. Đồ là hơn nhiều luôn đấy. Có chữ trường sinh cộng 10 chỉ số. Cái này thì Monkey đang bị giữ chân và chúng ta có sân khấu tứ tần, tốc biến bỏ chạy đến từ Monkey. Thiên mệnh cả biến nhắm vào vị trí của Hà đang nằm trong vòng vây yêu thương của Edward Gaming và thế là nằm xuống mà thôi. Monkey chắc chắn sẽ cũng phải đi. Nếu ông ta xung hú đột nhắm vào vị trí con 3 đến từ Barugia. Nhưng mà đánh vào con 3 còn không vào máu thì đánh ai vào máu đây? Đi cái ván đấu đầu tiên nằm trong tay của Edward Gaming rồi. ZD đang bị tấn công. Nào, dám vào không? Dám vào anh em thôi. Triển khai luôn con Baron. ZD đang rất khỏe rồi, hơn cả 3 level so với hai người chơi xạ thủ cũng như là đường giữa bên phía của team BLV. Còn Cube thì cũng là level 16 nhưng mà Cube phế quá trời phế. Ôi, Baron nhanh chưa kìa. Cái này thì hóa đá trúng vào hai người. Nằm xuống đến từ A Bảo. Cube chắc chắn là cũng đi theo người bạn của mình, đó là Bảo mà tôi. Sát chiêu hoàn hảo đến từ Caris để có thể bỏ chạy. Nhưng mà vừa rồi tình huống mà ZD không sử dụng cái tình huống mà khô máu thì chắc chắn là Caris sẽ không chạy được. Rất may dành cho Caris là thằng ZD nó lại chơi một cái tình huống khô máu anh em ạ. Monkey 07. Cùng xem lại cái tình huống đánh Baron vừa rồi. Tình huống cấu để máu khá tốt đến từ Kubi. Nhưng mà họ không ngờ được rằng là Bulldog có mình tình huống tốc biến ngang qua tường. Thế là hóa đá hai người. Bulldog tầm này khỏe lắm rồi. Con rắn này khỏe như trâu luôn rồi. Này là con trâu nhưng mà con rắn rồi. Bulldog tầm này là một carry hạng nặng luôn rồi anh em ạ. JJ also going to be grabbing himself the third Drake of the game. Mountain Soul potentially for them, but we may not even get that far into the future, right? The game could well end at the next fight. WE just desperately trying to clear minion waves, and although they've got some decent poke, the actual minion wave clearing potential of this comp is not that great. Triển khai luôn cái vị trí cái trụ thứ hai được giữa rồi. Tầm này Monkey đang tính làm gì vậy Monkey ơi? Tầm này là con khỉ luôn rồi. Đúng là con khỉ. Né tốt. Nhưng mà Monkey có chạy được hay không khi mà sân khấu tứ thần được răng ra? Và đó là mạng dành cho Barukia. Monkey trời ơi, có lập kỷ lục 0-10 không nhờ? Cái trụ này đi luôn. Một cái đội hình 4-1 đã được triển khai. Phía này thì bao chắc chắn là sẽ phải đi thôi. Khi mà cái khả năng lao vào của bên phía Edward Gaming là có quá nhiều. Phía này thì Kubi cùng với đó là Caris đã giết được cái mạng của Bulldog. ZD đang cố gắng trả thù cho Bulldog. Caris dùng sát chiêu hoàn hảo để có thể chạy. Và Hà thì bật giáp lên để mà chạy thôi. Chạy thôi. EDG, they're not going to overpush, and this is good to see, right? In that matchup that they had versus AL, where they took them to the brink in game number 3, they overpush, they smell blood in the water, they get killed in the base, and they end up losing that game. So good to see a little bit more restraint coming through from EDG. Tầm này thì không có gì để chạy nữa rồi. 0-8 rồi, cho thằng Monkey 0-10 đi. Cho nó quê được một trận à. Mẹ đánh như con bò. Thấy ban bích thôi là thấy thua rồi. Này lỗi ở cả ban bích này. Cái đội hình như thế này mà con bích con Varus nhỉ. Nhưng mà không còn có Varus thì cũng không còn con gì để chơi nữa anh em ạ. Cứ tưởng là nhánh trên nó sẽ thi đấu hay. Nhưng ai ngờ đâu. Monkey hóa khỉ. Tập này thì Monkey hóa khỉ chứ không còn là hóa trao nữa anh em ạ. Làm được cái gì đâu, cố gắng lấy được vài thứ nữa thôi. Phía nhánh trên thì các thành viên bên phía của Edward Gaming họ đang tận dụng cái khoảng thời gian gần hết cái bùa Baron và hết rồi anh em ạ, hết bùa Baron rồi. Lấy được cái trụ thứ hai. Mà bên phía của Edward Gaming nó có 2 con đồng đất, đã thế nó còn có cho mình với 3 con sâu nữa. Thì tầm này ai đẩy trụ lại Edward Gaming đây? Họ triển khai 5 người đi lên nhánh trên và ăn cho mình cái trụ cuối cùng ở lớp ngoài. Kubi thì đang cố gắng làm một cái gì đó. Bao lại một lần nữa nằm xuống. Chưa đánh nhau mà xạ thủ nằm xuống rồi.
Phía này thì bật được cái tật ghê Tofo lần thứ 2, hất được về từ vị trí của Monkey. Monkey chắc chắn là sẽ phái 5. Đó là mạng dành cho Oliver. Cái này Caris cố gắng tấn công với chiếc Bulldog. Okwintv không thành công rồi. Và có cho mình với một sân khấu tử thần. Triển khai bắn vào Caris và đó là viên thứ 4. Oliver có mạng của Caris và chúng ta có cho mình trận đấu đầu tiên giành được chiến thắng trong tay của Edward Gaming. Trận đấu của chúng ta khép lại với phút thi đấu thứ 29 và với 26 mạng. 27 mạng. Vừa luôn, vừa nêm luôn. Xíu tham. Thấy một mạng thôi là có cho mình đài kill rồi nhỉ. Trận đấu đánh rất bịp của bên phía TWE, họ chịu thua 1-0. Và của mình có cho mình cái ván đấu đầu tiên giành được chiến thắng anh em nhé. Chúng ta sẽ đến với khoảng thời gian nghỉ giải lao. Anh em chúng ta nghỉ một tí trước khi bắt đầu ván đấu thứ 2 anh em nhé. Really across the board as well. You know, ZDZ in the top lane, outplaying Monkey in that early gank. A good solid 2 versus 2 kills down in the bot lane by EDG, right? Yes, in fairness, kind of got owned. TP back in, had to make those plays happen for himself, but on the TP, actually then found a double kill, and nowhere really ever looks like it was doing all that well. The Cassiopeia in the mid lane was, you know, a constant threat versus Karis, who never really got to show why people take the Akali into it. No, I mean, in this situation, right, as Karis gets 1 kill, that was nice, right, and then just kind of didn't do anything with it. I don't know how much we can fully point towards the composition out of WE as the problem. I didn't love the comp, right? I think they would have been better served by just leaning in to what they had between the Vi and the Akali, full all-in aggression, diving into the backline, rather than this sort of straddling the difference, because they just didn't actually have enough damage to be able to deal with anyone. The main problem was that ZDZ, they try-gank him twice, they die to him both times, and then that was their plays. That was the proactivity that WE had tried. Ooh, and a nice gold graph here for EDG. Steady climb throughout the game. JJ with the most damage in the entire game. That's what you want to see from your Pantheon in the jungle. He felt like he was everywhere, and damage numbers don't lie. He was doing more than everybody else on his team to the enemy champions as well. Just ridiculous right here. Just absolutely ridiculous. And nobody even had a particularly high kill participation rate out of EDG. They were getting kills as individual pairings, wherever they really needed to pick them up off of the map. It wasn't just these big team fights in which things were going well. Whereas out of WE, I mean, I don't know another word for it, really. It was a bit of a pathetic performance from them. Nobody showed up. Everybody had things go wrong. And boy, I can't even imagine the talking to they're about to get from their coach in the background between these games. Yeah, hopefully it's one that gives them a little bit of inspiration slash maybe a little bit of shame based on how the game was performed. But what is Monkey doing? What are you doing? Another no monkey moment. Yeah, many no monkey moments right here, and I think the big problem here, as much as, you know, everything went wrong for them, this is WE multiple times not recognizing the moments in which their composition was strong enough to fight. Going top lane, trying to get a kill into the top side when ZDZ was way stronger than they were, no ulti onto Monkey, dying. Not good. Trying to play around this bottom side, trying to go for these Drakes a couple times when they hadn't done any of the prior work. There was no vision set up, they didn't have any of the lanes pushed in that they needed to, so they were getting out-rotated. EDG were doing a very good job of making the most of these mistakes, but make no mistake about it, WE were messing things up to start off. So how even does ZDZ live here? Cassante Perfect timed Mikhails, constant Omnivamp, Cassante nonsense. Yeah, that felt like the middle of the end, I'll be honest. It had already begun long before this, if we're being completely frank. Yeah, and as well. Every single one of these. Monkey gets caught out, starts the fight. Monkey gets caught out, starts the fight. Yeah, you know what? Tries to turn it back around. Credit to him, but that's one thing I feel like on Monkey you can never really count out, is that as Team WE, they are going to go forward. They will not play a scale in composition to scale. If they feel like they can take a fight, Monkey's probably going to take that fight. Yeah, absolutely. And in this game, taking fights all the way to their grave, and now find themselves down 0-1 to EDG. Who do we think is player of the game in this one? Because it's JJ. I mean, it has to be JJ, I guess, but I don't even know that JJ was
that supremely impressive in this game. I like the proactivity. He was doing things good on the Pantheon, right, making things happen, but he didn't have to do too much in this game. He was never really pushed in this one. No, he wasn't. You're quite right, but I do think that with the presence that he still had, despite the fact that, you know, Monkey was doing whatever Monkey ended up doing, it was JJ that was there to punish. I think there's a case to be made for Perukia on the Bard, in fairness, because I think that the Bard was also starting a lot of those fights, finding a lot of those picks. That as a two-man band was very impressive. But yeah, we so rarely see these support MVPs, and JJ here came into EDG as that, you know, I'm here to help out the squad. He's got 3 MVP counts. That's the 3rd win for EDG, so you can run the numbers there to see the percentages that he's secured. Yep. 907 on the Pantheon as well. You can't really complain. No, absolutely not. Not mad about that one. Very well deserved in that situation. Good team win out of EDG and really driven through the jungle. As you said, they bring him in to try to right the ship, and although it hadn't immediately made this big impact, things are most definitely better than they were before. And now, maybe you're on the up. Maybe that first series win is on the cards right here. It could happen. It doesn't really change anything, right? EDG find themselves at 0-11 at the moment. If they're 1-11, they still are a couple series away from Thunder Talk, but there's a chance, right? There is a chance that they could be able to get themselves up off of that bottom floor, and that is important. As much as we're talking about, you know, they're already playing in the play-ins, it matters who you play in the play-ins. NIP, IG, very different looking teams at the moment, still both looking like they're going to be tough opponents, though. They are, and that's important, right? I think NIP definitely a very scary team. We'll see a little bit more of them, I believe, on Sunday this week to round out their Nirvana split in a really big series up against IG. For EDG, though, an excellent start here to this series. They've got just one more game left to win, and we'll be back on the other side of this break block to see if they can do it. So folks at home, don't go anywhere. We'll be right back. New Sensodyne Expert Repair contains Novamin. The Novamin repairs sensitive teeth by creating a reparative layer over the sensitive areas, and it starts to do this in just 2 minutes. Try new Sensodyne Expert Repair. It works. Panadol Rapid is absorbed 2 times faster than regular paracetamol tablets and is made for people like Tim with terribly timed headaches. Fast relief for every everyday pain. That's one for Panadol.
Welcome back, everybody, to the LPL English unofficial broadcast. We are here with our third and final series of the day, where Team WE have just upset their own home fans by losing in their home arena to EDG in game number 1 of their series. My name is Rudud, and I'm joined by Bloxer, who is like me in our perplexed states, as EDG just completely stomps WE in game number 1. It's a real bit of a rare air for teams to say that they have lost to EDG so far this split. The only teams that can say that has happened is BLG, AL, and now WE. Bit of a weird good one. Company. Exactly. Like I said, rare air to be amongst for these teams. Now, EDG show us a really good game. Overall, completely just competent from top to bottom. And this is something I was talking about in a couple of their previous matchups, right? The game that they had versus AL, the game that they had versus LGD. Competency is kind of all you're looking for out of this EDG squad, because they have not shown it to us for the majority of this split. But when they pick up wins, it feels like they just get good, standard, competent League of Legends out of their lanes, and then JJ is able to really shine and make things work. Yeah, and you know, for JJ, his performance netted him a 3rd MVP in as many game wins for EDG. There were, I noticed, some call-outs to Perukia and his performance on the Bard there in that game, which I think was also worthy of merit. But we've kind of been here before, Block, so we've been in these positions where one team will slam game number 1, and then we get a little bit curious as to why we were not excited about them from the beginning. And then we remember that in a best of 3 series, they've got to take it home. Now, WE are obviously in their home arena. They're against the weakest team in the league. I think for Team WE, this is not a write-off just yet. They will probably find something to come back with. They will find some way back into this series. They are going to desperately search for one. It's been an absolute trial if they can't. And I wouldn't be going home, going out and screaming to the crowds that EDG have won their first series just yet. No, very much not. They were able to pick up that first win versus AL just last week, and the series ends up falling away from them as well. They have to find a way to do it back to back, and for a team who's been able to win so little so far this split, is going to be a pretty tough ask. Still though, WE are in shambles at the moment. Now, as we talked about, right, they're probably just having a bit of a harsh talking to from their coach during the little bit of time between these games. And so back to the drawing board for them. What they need to do, I think, in this next one is have a draft that just has a bit more of a specific identity. They tried a couple different things in the previous one. They couldn't lean into either of the identities really, and it ends up costing them quite dearly. Yes, so don't double dip on styles of composition. Go for one, stick to what a comp does, and sort of rally behind that as a way to get into it. I think that you raise a really good point here, that they started out with a dive style. They picked the Vi and the Akali, and then they pivot a little bit into the poke. And if you can do both, then great. But that game they really struggled to do either. Which, you know, it's the whole master of none, okay at everything kind of vibe that they came out with. Didn't have that ability to do the okay good enough, and gave EDG, a route to a game 1 victory. Again, good points across the board. Have to highlight ZDZ for some really good outplays. Have to highlight that in the mid lane, actually, Bulldog had one of the biggest plays of the game as well, with his Cassiopeia flash ulti. And down on the bot side as well, Leave never really felt like he was a problem. No, really just overall, things were just really well played out of EDG. I think I'd like to talk a little bit more about that Bulldog point here, because there was real contention for Bulldog being the worst player in the LPL this entire split, and I don't know if Sunnian coming in, playing 2 games worse than he did, and then getting benched back again really counts as somebody else playing worse, right? But this is a much better look from him. He was someone that was not just like playing badly in general, he was just getting solo killed in lanes. He was messing up the most fundamental of things for the team. When I'm talking about competency for JJ to be able to play around, Bulldog is a big part of that. The fact he was able to just get his way through the early laning phase, it was a good early laning phase for him, right? He'd been, you know, his opponent kind of counter-picked into him, so he was sat in a good spot, but it still meant that he was able to then get through that early game, and then, as you said, right, that flash petrifying gaze was just beautiful. Players are back out on stage. Have to imagine here, Blocks, that we'll have a draft for game number 2 in the not too distant future. Obviously, again, these two teams come in and you can see in their sets currently with very different stories that they've got for this split so far. WE are only
one series ahead of JDG, who currently sat, I believe, at 5 and 6. Yeah. So a loss here to EDG definitely going to be damaging for them. Opens the window for JDG to try to claw back into the top 4. And obviously those two teams will be eager to battle it out for the rest of the week. They've not got a series up against each other for the rest of this split, I don't believe. But it'll still be a nice opportunity for JDG to come back, should EDG do the do and get a series victory here. As we jump on into the draft right here, let's see what it is that's going to be coming through for both of these teams. As we've been talking about, right, we just want something with a little bit more of a concise style out of WE. If you're going to be playing as aggressive as Monkey always does, full all-in on that early game composition, I think, is where WE have looked best for me. When they try to play it more towards the later game, hasn't been working out so strongly. It is going to be the Vayne and the Lucian band away right here for EDG. Now, that Vayne ban is towards the top side as much as it is towards the bottom side. I'd argue, if not more so, toward that top side as well currently. You're quite right that this Vayne has seen a lot of priority in these ranged matchups on the top side. It does suggest that they maybe want to take a Gnar early or something ranged early that typically gets countered by these ranged top laners. And if they really want to hammer that home, then a Varus ban here, not needed as it was taken in Fearless. In Fearless for game number 1. But for WE, they've gone very mid lane focused with the Syndra and the Orianna taken off the board. The Jarvan still removed as well. Haven't seen any bans toward the Poppy just yet by EDG, with game number 1 off out of the way. Rồi ván 2 nào cách tình yêu ơi. Ván 2. Chúng ta sẽ đến với những cái ván đấu thứ 2. Và trận đấu của anh em chúng ta lại tiếp tục được triển khai. Trận đấu ngày hôm nay, WE và EDG. Theo cả mình thì có cho mình một khoảng thời gian thi đấu đầu tiên quá hay, quá đỉnh anh em. Một đội hình phải nói là đánh nhau từ đầu cho đến cuối, không có vấn đề gì xảy ra luôn. Vậy chúng ta sẽ đến với ván đấu thứ 2 và bên phía của Edward Gaming họ ban cho mình 2 con xạ thủ Lucian cũng như là có cho mình tình huống ban nhắm vào con tướng đó là Vayne cũng như là Bobby, những con tướng đầu tiên được triển khai từ Edward Gaming. Khi mà Edward Gaming có cho mình với 2 con tướng đánh nhau khá là khủng đến từ Rambo cũng như là Zonle. WE thì họ triển khai một con Rai, như vậy là khả năng cao sẽ là một cái đội hình thiên về có bắt tổng nhiều hơn đến từ bên phía của team WE anh em nhé. Yeah, if they can line up those straight line spells on top of each other, then very bad news for WE. Obviously, the execution of that is quite Rồi, vào thôi nào các tình yêu ấy. Not expecting it to be one and done here. As WE do lock in the Ezreal Seraphine, sort of a mismatch. Và tôi ở trong ván đấu thứ 2 này thì chúng ta sẽ đi cho mình con WE trừ 8.5 các anh em nhé. Indeed, they are. Interested to see what the support option is going to be. Obviously, something like the Rel would be really fun alongside all of these champions. Something like the Nico 2 would have been good. Instead, just going to move on towards the Nautilus. A little bit of extra safety with this pickup. Some non-committal engage as well, which is something they were going to need with this composition. And the Nautilus obviously can help out with keeping people in line for those ultimates. For WE, as you're saying, right, plenty of roam potential coming through the một đôi xạ thủ ở vị trí đường dưới đến từ team WE đã được hình thành. Đó là một Ezreal và Seraphine. Now looking to move these bands on. And with neither of the junglers picked early, this is really surprising. As we've been talking about, right, the junglers have been super high priority in these drafts, usually picked up as quickly as possible. I'm expecting to see the Neferi, the Nocturne, the Lee Sin all to hit bans at this point. And if any of them do sneak on through, they're going to be picked up very quickly. And importantly, it is EDG. Nautilus đã được triển khai về phía của Edward. Ban luôn Neferi. Còn phía của team WE họ ban luôn 3 con tướng. Pháp sư, đó là Mel, Syndra và cũng như là Orianna. Cùng với đó là một Javan. Ui, 3 con tướng đi rừng đã được ban luôn rồi. Làm thêm con tướng cuối cùng không nhỉ? Nocturne đâu? Khả năng cao là Edward Gaming sẽ triển khai đội hình Nocturne nhỉ? Nhưng mà không còn bộ đôi Nocturne Orianna nữa rồi. But for WE, feels a lot like they've got a
very front to back, happy composition to take these team fights. Yeah, they've got themselves a sort of composition that you can play a little bit slower, right? You can make your moves exactly when you need to make them, and I think that's going to put them in a pretty good spot as long as they're able to execute through the earlier stages. For EDG, you still need to pick yourself up your jungler and your ADC at this point. Any of the dive-heavy ADCs I think would be good. Your Yanaras, your Kaisers, I think could put you in a really good spot right here. It's very risky overall as a composition. I do not like the misfortune in this situation, but that is going to be the choice. We'll talk about it a little bit. It works, obviously, with the idea of the composition, right? You layer that ulti on top of everything else, but it is so much harder to execute for Leave than any of those others would have been. Straight line ult is the EDG motto here. It's line up WE like a set of bowling pins and then try and knock them all down. It's a tried and true combo. It's a classic. Pressure R, hope to win the game. And we'll see if WE can maybe try to find something that gets them out of that cycle. Knee-jerk reaction would be to try and go for split push, but instead they've opted into no, we'll just out-team fight you. Yeah. As they go for the Trundle and the Ornn. And I kind of like it in this situation, right? Between the Trundle and the Ornn, your pillars available. Đội hình khá khỏe bên phía của team LPL đã được hình thành khi mà chúng ta có cho mình đó một JINDO và một con tướng đi top rất trâu, đó là một con On. Phía các của mình thì họ lại triển khai một đội hình đánh nhau nữa rồi. Nhưng mà con Quizana thì hơi phế nhỉ. Quite the same kind of wombo combo team fighting out of the Kiana, but still big damage available to you and some extra threat to try to get on top of Kars and About, who otherwise just needed to stand far enough back to not get caught by the wombo. Yes, that is the goal here. Now, I do fear for EDG. The same Rồi sort triển of khai nào anh composition em ơi. that WE drafted for themselves in game number 1. It's sort of what EDG have landed on here. Now, they are overall more concise as an identity, but do they have a way of killing a tank? Do they have a way of getting through Cube? I'm not too sure just yet. Yeah. Likewise for WE, if they don't have somebody marking JJ, Triển cắt tôi, let's go. they're going to find themselves in a little bit of a struggling position here. Seraphine really good in these long-term fights where Kiana wants to get in, kill you, and get out before you've recognized that she's even on your screen. Game number 1 went to EDG, and they've changed up the style moving in to game number 2. They've gone full confidence, full assertiveness, full dive with this to try to find their very first series win of split number 3. And for Team WE, it is about righting the ship in game number 2, sending us to game number 3, giving the home fans something to Rồi. between Let's go nào between các tình yêu EDG as we ơi. load up onto the Chúng ta ring. sẽ đến với những cái diễn biến đầu tiên. Và sẽ có cho mình với một đội xanh, đó vẫn là Head Quân của mình. WE vẫn sẽ là đội đỏ anh em nhé. Triển khai với vòng rừng. Thì chúng ta đang có cho mình một cái vòng rừng đến từ các thành viên của WE. Sẽ là vòng rừng từ trên xuống dưới, và của Quizana cũng là như thế. Once again, good cheers from both sets of fans and sẽ là một đều trong cặp đấu ngày hôm nay, hay sẽ là một chiến thắng 2-0 dành cho phía quân của mình đây, để kết thúc một cái chuỗi trận hạn hán với những chiến thắng. Uầy, tình huống bật cho mình hồi máu lên. Ha và Bao cũng đang hồi máu và cố gắng tấn công vào vị trí của Livea. Tình huống mà Livea đã phải nhận dính cho mình một kiệt sức, và rất may là có cho mình tình huống thánh tẩy để có thể hóa giải cái kiệt sức vừa rồi. Và đang có cho mình khoảng thời gian biến về đến từ Barukia, khi mà hiện tại thì người chơi hỗ trợ về phía của quân của mình đang rất là thấp máu. Còn phía bên này, Ha và Bao đang cố gắng ép lính Livea, không cho Livea có khoảng thời gian để farm lính. Barukia quay trở lại rồi, rất vội vã, khi mà Livea thì đang gặp nhiều nguy hiểm. Làm choáng tốt đến từ Barukia. Ha đang cố gắng tấn công vào vị trí của Livea. Livea phải tốc biến bỏ chạy, và đó là mạng đầu tiên dành cho phía của Team LPL. Đó là Ha, đó là mạng của Ha, và chúng ta có cho mình mạng dành cho Bao. Livea nằm xuống, bộ đôi xạ thủ
Và hỗ trợ bên phía của Okwintv họ đã nằm xuống rồi. Ở phía này thì Monkey cũng xuất hiện ở đây để có thể bảo kê cho hai người chơi hỗ trợ và xạ thủ bên phía của team mình về. Xuất hiện rất đúng lúc đến từ Monkey. Khoảng thời gian mà Monkey xuất hiện ở khu vực đường dưới là rất nhanh. It is the dream purchase as well for both of these two supports. About gets to go back to base, pick up a tier and a call. The Seraphine goes back to base, picks up a tier and some mana regen. EDG Một đợt lính lớn đang được đẩy vào và About xuất hiện đúng lúc đúng thời điểm để có thể bú cho mình cái đám lính này. Rồi khoảng thời gian xử lý đến từ các thành viên của team BLV trong khoảng thời gian đầu tiên nó đang rất hợp lý rồi. Tầm này mà không chiến thắng nữa thì thôi, các thành viên phía của team BLV họ sẽ phải về nhà và tự trách mình mà thôi. With the squad, so you know he's a little bit delayed in terms of picking up all of his camps, getting on with what he's been trying to do with his early game, but you definitely trade a little bit of tempo for your jungler for 2 kills. Các bạn thấy được là Bao hiện tại đang thực hiện những tình huống đóng bằng lính và Ha cũng dẫn lên để cho Live phế càng thêm phế. Mới chỉ có 5 con lính đang được ăn đến từ vị trí của Live mà thôi. Lee làm gì đây? Tầm này mà có Monkey xuống đây thì lại băng trụ thôi. Mà hơi tiếc là Monkey đang di chuyển lên nhánh trên rồi. Phát bắn thần bí rất ổn. Và né những cái tình huống bắn 1 được 2 đến từ vị trí của Live là rất tốt anh em ạ. Mặc dù là Live đang có cho mình khoảng thời gian ôm trụ nhưng mà nửa cây máu đến từ người chơi xạ thủ của Esport của mình đã bị lấy đi. Và lại tiếp tục là một tình huống quăng quỳ thành công đến từ Ha. Ha có khả năng điều khiển mấy con tướng hỗ trợ này hợp lý quá nhỉ. Được đấy. Lại đẩy vào rồi. Lại đẩy đường lính vào. Barugia thì cứ đứng đây và che thôi. Kéo tốt. Nhưng mà tình huống nhảy cũng rất nhanh như bảo. Quay Live còn tí máu thôi. Về thôi chứ còn gì nữa. Phải là về anh em ạ. Chứ cứ đứng ở đây cứ nấn ná đây là có ngày đền mạng. Đường dưới thì Barugia đang cố gắng ăn lính. Ăn được con nào hay con nấy. And they are absolutely snowballing here. We need to see EDG do something somewhere. Because if he can't, and this bot lane is allowed to just completely free roam. Hà đang di chuyển lên, bắt trói trúng vào người của Bulldog. Chắc chắn là Bulldog sẽ phải mở đường máu về thôi. Chưa thể có cho mình tình huống khóa chân thành công đến từ Ha. Và chừng đó là vẫn quá đủ để có thể đuổi được vị trí của Bulldog về. Phía này thì GG đang đứng trên mắt của đối phương. GG đã phát hiện ra chưa? Chắc chắn là phát hiện ra rồi. Phía dưới này thì Barugia mày chạy đi đâu? Đi đâu hả cô em? Bao bắn rất đau với những tiếng combo của mình, nhảy lên đến từ những tình huống di chuyển cố học và Bao có mạng của Barugia. Thôi chết con mẹ nó rồi. Hỏng hình. Yeah, they are there in a brilliant spot right here. Doesn't actually turn around and go pick up the initial Drake. Does Monkey instead. Rồi, ở phía đường giữa thì sao đây? Bulldog vừa có cho mình một tình huống đoạt mệnh để nhắm vào vị trí của Karis. Và trong khoảng thời gian đầu thì Bulldog vẫn chưa hoàn thành cho mình được xong cái gươm của vô danh, nên chắc chắn là Bulldog sẽ không thể có cho mình một lượng đam nhắm vào vị trí của Karis được rồi. It's worth reminding people at home block, so maybe informing them, in fact. In the LPL, we do see a lot of very well scaling, very fed, very late game oriented hyper carries and rồi, chuyển ngay. Thế là tầm này thì Bao về thôi. Bao về và có cho mình với những khoảng thời gian thì chúng ta có cho mình với những cái khoảng thời gian mà WE đang có cho mình một lợi thế quá lớn ở vị trí đường dưới rồi. Tầm này thì Monkey cứ đứng và đánh nhau và ngủ ở vị trí đường dưới là hợp lý anh em nhỉ? This is part of my issue with the misfortune in this situation. Now, the misfortune I didn't like even in a best case scenario because it is so tricky to play during the late game team fights. Yes, if everything goes well and you hit a face, ở vị trí
của Bao thì tầm này là Bao đi một mình quá khỏe. Có cho mình thủy kiếm, có cho mình với giày gai sáng Ionia cho khả năng di chuyển là cực nhanh. Phía của Livia thì về cho mình có cho mình một cái lưỡi hái và một cái kiếm dài. Không có một tí đạp nào luôn. Này thì Livia trong khoảng thời gian sắp tới thì Livia chắc chắn sẽ không dám dấn lên. Khi mà bật cho mình với một cái tình huống bão đạn thì các thành viên của WE họ sẽ sẵn sàng tấn công thẳng vào người của Livia luôn. Và đặc biệt là Bao. Bao hơn 71 con lính. Có mấy nhưng các tuyển thủ bên phía của team WE họ đã bừng tỉnh sau một cái trận đấu thua rất là bạc nhược vừa rồi. With no mobility versus an Ornn versus Trundle versus this Seraphine, you run into the situation where you're waiting for those spells before you can step up, and if you're waiting for all of those spells to be cast, your team have probably. Rồi làm khá tốt đến từ Bulldog. Bulldog đã có cho mình với một cái giày rồi. Giày cuồng nộ. Giày tốc độ đánh rồi anh em ạ. Back to knock him up, to make sure he's not able to play out these team fights, and it is really, really rough to see, especially with a composition right here that spikes pretty hard on first items in places. Như nào đây? Khoảng thời gian rất phê đến từ bên phía của Bao rồi. Chém rất đau. Cadit đang bị tấn công. Những tình huống chém vào bằng nỗ tại của Bulldog đang khiến cho Cadit mất rất nhiều máu. GG đang di chuyển và xâm lăng rừng của đối phương. Cùng với đó là Barokia. Nhưng mà chắc chắn sẽ không thể làm được gì khi mà các thành viên bên phía của Theory họ đang đánh rất là kỹ ở trong ván đấu thứ hai này như vậy. But not by any means matching the pace that About has. This Ezreal. Now with this build path, I will say can be difficult to go back and find items because you're going for the Trinity Force, which has a lot of components as well. Gì đây? Còn ghi là có cho mình khoảng thời gian bật đúp lên để có thể tăng tốc. Chắc chắn sẽ nhắm vào con rồng. Ở phía nhánh trên thì cứ để cho Kubi chơi một mình. Tại vì Kubi là một con on. Thì không nên quá phí thời gian để có thể găng vào vị trí đường trên khi mà con on này không có nhiều đam mà về sau nó rất là trâu. Con on ngon như thế này mà các thành viên bên phía của team WE họ lại không, các tuyển thủ khác là không muốn chơi nhỉ? Và lại hiện tại thì cái meta đường trên là đang sử dụng đam nhiều anh em. Mình muốn giải ra cho mình một cái mưa tên lửa. Chúng ta có gọi dề nhắm vào vị trí của ZD. Cube chủ yếu là để giải quyết cái đống đính này thôi. Khi mà GG đang có cho mình khoảng thời gian xâm lăng vào bùa đá. Để có teleport. Đánh rất kỹ đến từ vị trí của Kubi. Có vẻ như là Kubi không muốn nghe chửi anh em ạ. Kubi đánh rất kỹ trong cái tình huống vừa rồi. That does open up for an opportunity for a big ulti to happen, because what doesn't change is that if you land a big ulti on the MF, you will do damage. I love this. This is the long game. You're saying that rồi sẽ là khoảng thời gian chuẩn bị Monkey đang dấn vào vị trí đường dưới. Dẫn tận xuống vị trí đường dưới nào. Brought the most out of their fans in that regard, and I love that it's bringing it out of you here too. And this is the joy of a one-more combo composition. It really only needs to work once. If it works once really well, that's going to be good enough for you. You can see JJ potentially looking to get involved down on the bottom side of the map, as both junglers really have been looking at these lanes, but haven't really been able to find anything so far in this game. Bulldog getting a good trade-off in the mid lane. You'll notice that he waits until the Rise has used all. Chúng ta đang thấy được là các thành viên bên phía của team Blue họ đang triển khai khá tốt nhỉ anh em nhỉ? Về chưa? Chưa thấy về. Anh em nào chưa vào nhóm đồng hành cùng với MCDO thì có thể liên hệ vào cái thông tin mà MCDO đang ghi ở trên kênh chat các anh em nhé. Tè lé đấy, cái tè lé đấy, anh em chúng ta nhớ là vào tè lé cùng với MCDO. Trong nhóm thì có rất nhiều những khoảng thời gian chúng ta có cho mình với rất nhiều khuyến mãi anh em nhé. Đấy, đó là cộng đồng Esport anh em nhé.
có đồ Esport để đồng hành cùng với các biên tập viên của trang web Okwintv luôn anh em ạ. Slightly more low-hanging fruit for this Ezreal to be able to walk in and claim. That's one turret plating being picked up with all three of those. Và hiện tại thì anh em chúng ta tạo tài khoản về nhóm là sẽ có cho mình với phần quà lưu niệm luôn anh em nhé. So just off of one move into the mid lane, About has found himself rather 200 gold in turret plates. In terms of small macro moves for success, I'd count that one as a pretty successful venture by WE. Yeah, pretty good one overall, and things just continuing to work out for them. First items coming through in a lot of really key spots as well. The Rylai's slowly getting stacked up here for Karis, and more importantly, About Trinity Force in inventory. He is ready to just run through the opponents. To be honest, WE could really do with there being some sort of objective to go and fight around right now, because they're not able to extract quite so sẽ là một khoảng thời gian băng trụ đến từ các thành viên bên phía của Edward Gaming. Tình huống Caris tốc biến rất nhanh để có thể né được cái tình huống tê sẽ bùng nổ, nhưng mà vẫn không thể thoát được những tình huống truy cản của GG cũng như là ZD. Một lượng đam là rất lớn. Còn đồng đất thì đã có trên người của team WE rồi anh em nhé, nên anh em chúng ta không cần phải lo lắng gì cả. Rồi chuyển khai lên nào, các tình yêu ơi. Và đang thấy được là các thành viên bên phía của team WE họ đang triển khai với một cái đội hình đánh nhau rất khủng trong khoảng thời gian đầu, nhưng từ nãy đến giờ là bên phía team WE vẫn chưa có gì cả. Livia đang cố gắng thủ trụ, đang cố gắng ăn trụ đến từ các thành viên của team WE với 3 thành viên, và tầm này thì vẫn chưa có đủ lượng đam để có thể tấn công và kết thúc được cái trụ ở vị trí đường giữa được. Bắn một được 2, nhưng mà chỉ có bắn một thôi, không có được 2. Monkey thì vẫn cứ ở đây thôi, cứ đứng đây và bảo kê cho các thành viên phía của team WE. Họ đứng đây thôi. Livia có cho mình với một cái huyết kiếm đầu tiên, một cái trang bị thủ đến từ các thành viên của Edward Gaming ở trong tay dạ thủ của mình. Hiện tại thì triển khai được con cua đường trên hợp lý. Chỉ đường dưới thì còn hơn 1/3 cây máu. Đường giữa thì còn tí máu thôi, sắp cạn rồi. Tình huống dựng cột lấy về cho mình cái tốc biến của Livia thì sao đây? Cái này thì Monkey cố gắng đập được một chùy vào đầu của Livia thôi, cũng không có gì cả. Rồi đường trên trụ đầu tiên dành cho bên phía của Edward Gaming, chứ không phải là bên phía của team WE. Đội tuyển đang có cho mình lợi thế, đổi một trụ lấy một rồng, còn đây là con rồng thứ hai cho phía team WE anh em ạ. Sẽ là con rồng gió, và chúng ta có cho mình một linh hồn rồng lửa trong trận đấu ngày hôm nay. Và hiện tại thì Bao cũng đang có cho mình với một con tướng, đó là Ezreal, rất cần khoảng thời gian hồi chiều. Thì cái linh hồn rồng lửa, một cái map rồng lửa thì chúng ta có cho mình với những cái mảnh tinh thể như thế này, thì nó sẽ giúp cho khoảng thời gian hồi chiêu của Bao là phải nói khủng khiếp luôn anh em nhé. Khả năng hồi chiêu của Bao là khủng đấy. Cái trụ đầu tiên ở vị trí đường giữa đã được triển khai. Mid lane tier 1 already cracked open, slightly less high of a priority for EDG, but they'd love to take it away from WE. Yeah, I mean, Karis here with just a really suboptimal last 90 seconds or so, wasn't able to go up to that top side for fear of being dove. You can see that the vision on that top side relatively sparse, and the second that he does turn up in this top lane, he's scared. Has to be a little bit careful. Yeah, Spidey senses are tingling here, and with good reason. There's a Kiana lurking, waiting in the brush, though now there are 5 members of WE who have coalesced in the top side con sứ giả. To try and find the Herald. Những cái điều kiện thắng đang nghiêng về phía của team WE. A tower. Hiện tại thì ZD đang có khoảng thời gian farm rất là thoải mái vị trí đường dưới anh em ạ. Rồi ok, lấy cái con sứ giả thả luôn ở vị trí đường trên thì sao nhỉ? Và chắc chắn là các thành viên của Edward Gaming họ sẽ phải lui về thôi. Rồi triển khai con sứ giả, và WE sẽ tấn công vào cái trụ đầu tiên ở vị trí đường trên. Tông vào nào, một trụ. Các thành viên của Edward Gaming họ đang dọn lính để cho con sứ giả này có thể húc lần thứ hai. Rồi làm thêm một cái nữa. Đùng, hơn nửa cái máu, gần nửa cái máu mới đúng nhỉ. Have had push through the mid lane as well. This here though
Gì đây? Gì? ZD cùng vào đây nhưng mà chưa muốn giải mưa tên lửa nhỉ? Tiếng teleport đến từ vị trí của người chơi đường trên của bên phía Edward Gaming. Nhưng mà chừng đó mà chưa đủ đâu. Chưa làm được gì hết. As a flanking Ornn potentially could have. Doesn't really have the lockdown CC to make that play work, and instead everybody just has to turn around and run back away. Off the back of all of these towers, all of this gold going back and forth, it is still just going to be a small 500 gold lead for EDG. It's not really reflecting too much in the items either, as you would be expecting. Pretty much dead even across the board, and I'd say that EDG, they've done a pretty good job so far of being able to fight their way back into this game. Yeah, I think that the BT for Leave has done a lot of good work so far. The Vampiric Sept are doing marginally worse, but Bulldog đang đi check bụi này. Ủa chưa? Tầm này thì Edward Gaming đang rất là khổ rồi anh em ạ. 2 con đồng rồi. Còn 2 bút ơn. Thì con đồng lửa đầu tiên sẽ được triển khai trên bản đồ. Thì chắc chắn là con đồng này sẽ quá là ngon dành cho phía của Tuần để họ có thể triển khai. Don't just collapse and take you out in an instant, because Karis isn't particularly accelerated here. He's on pace, on track, but notably behind. Di chuyển lên nhánh trên và đang có cho mình khoảng thời gian đứng rình của GG. Hiện tại thì bao dính cho mình với một cái tỷ lôi tầm nhiệt. Nhưng mà GG vẫn chưa có góc để vào. GG vẫn đang đứng rình mà thôi. Thôi rồi. Các thành viên của Edward Gaming họ đang bất tế để có thể chuẩn bị cho con đồng rồi. Tập này thì Rio rất khó bắt. Rio đã có cho mình với một cái tam hợp kiếm, 2 đồ lớn rồi. Lên cả thần kiếm mù ra mana, trên người có một con Ezreal. Vừa có hồi chiều vừa có mana. Như này thì con Ezreal trong tay qua bao chắc chắn là sẽ quy liên tục. Quy liên tục và cũng như là có cho mình khoảng thời gian tấn công là liên tục đến từ người chơi xạ thủ của BLV. Hiện tại thì điều kiện thắng của BLV đang nằm trong tay qua bao. Và bao thì chắc chắn là uy tín hơn nhiều so với cái thằng Monkey rồi. Để xem là BLV họ sẽ triển khai cái đội hình này như thế nào. This is the time for Leave to build support Misfortune. And by that I mean I see Seraphine on the enemy team, I see Rise, I see Trundle. Immediately I need a Serpent's Fang because there's gonna be a Seraphine shielding everybody and an Archangel's coming through. Secondarily, Thế là chúng ta cũng đang thấy được là những team cũng đánh nhau ở trên đường trên. Bulldog cố gắng tấn công vào Kubi. Kubi thì mới chỉ có cho mình với một cái đài sắt cổ tự thôi. 4 thành viên của bên phía Edward Gaming, không, mới có 3 thôi. 4 thành viên mới là của bên phía của team WE. Triển khai con rồng lửa nào. Teleport đến từ vị trí của Bulldog. Bắt đầu con rồng lửa đầu tiên. Đây rồi, một tình huống rất tự tin đến từ một con On. On vẫn có cho mình gọi dê, rất trâu, rất nhiều giáp và cũng như là lượng kháng phép là rất lớn. Chúng ta có gọi dê trúng vào 2 người nhưng mà không thể kích hoạt được dê lần thứ 2. Phía này thì Bulldog đang bị tấn công. Nhưng mà chúng ta có cho mình con rồng lửa dành cho phía Edward Gaming. Vòng xoáy không gian đến từ Karis, cố gắng bắt bớ được vị trí của ZD, kéo không thành công. ZD đang gặp nguy hiểm. Các thành viên bên phía của Edward Gaming họ đang tan vỡ trong cái tình huống cố gắng ăn con rồng này, lấy một con rồng và đối lại rất nhiều người. Nhưng mà vị trí của Bulldog đã kết thúc được cái mạng người chơi xạ thủ của Tuần, đó là Abao. Trời ơi, thằng Abao làm trò gì đấy. Rồi, phía bên này thì Karis cố gắng bắt bớ vị trí của Badukia và thành công. Bulldog vừa thực hiện một tình huống xử lý phải nói là đầy mẫu mực đến từ một con Zone khi mà đã bắt bớ được và giết được vào vị trí của Abao. Nhưng rất tiếc là cái tình huống vừa rồi thì Edward Gaming chắc chắn là tan vỡ anh em ạ. Đấy, vừa tan như thế đấy luôn. Đây là một cái tình huống gọi dê lần đầu thì nó trúng vào 2 người. Thế giới bùng nổ trúng vào 3 người. Nhưng mà không thể kích hoạt được con dê lần thứ 2. Khi mà các đoạn mệnh nó đã kéo cái vị trí của Cube về. Thế là không thể kích hoạt được con dê. Sau đó thì phản công dành cho bên phía của Edward Gaming và không có gì đáng kể được triển khai khi mà WE họ đang quá mạnh. Điều hất rất tốt, một combo chính xác luôn. Mặc dù là cố gắng tốc biến rồi nhưng mà Abao là không thể chạy được.
Nhưng vẫn đang có cho mình một tín hiệu tốt dành cho Edward Gaming khi mà họ ăn được con rồng lửa. Họ cũng đang có cho mình với bộ đôi sát thủ rất mạnh, đó là Bulldog với 101 và GG thì đang là 201. Cũng vừa rồi thì Abao dẫn lên hơi sâu và đã không thể dẫn ra được anh em. And if they are able to, apply that across multiple members, the job is being done anyway. Yeah, absolutely. It puts you Ôi, chém đau chưa? Bulldog chém rất đau vào người Quaris, triển khai luôn có Baron. Khi mà các thành viên của bên phía Edward Gaming họ vẫn còn đầy đủ trên bản đồ. Teleport vẫn có trên người của Ramo. Teleport rồi, có tấn công vào Bulldog mất đoạn mệnh rồi. Còn phía bên này thì Cube có trên mình tiếng combo trúng vào người của Zeddy. Cube đang phải dính rất nhiều lượng đam từ các thành viên của Edward Gaming. Chắc chắn là sẽ nằm xuống đến từ Kubi, đó là Bulldog. Trời ơi, thằng Bulldog đánh kinh thế. Bulldog đang đánh rất kinh ở trong trận đấu ngày hôm nay kìa mà. GG. Rồi, ăn được con rồng rồi. Bây giờ chưa thấy cái bảo đạn nào đến từ Live được tung ra mà nó đẹp anh em. Chưa thể có góc để có thể bắn ra cho mình với những cái luồng đạn đến từ vị trí của Live. Với một con Miss Fortune mà vừa rồi thì đớp được cái mạng của Cube cũng là thành công rồi. Đấy, lấy được cái nó tử thủ của Bulldog này khá là ngon đấy chứ. Một cái cung ánh sáng trách bụi và lấy được cái cung cái nỏ tử thủ trong tay của Bulldog anh em. Rồi lại tiếp tục là triển khai con Baron. Đoạn mệnh vẫn chưa có, mưa tên lửa cũng chưa, nhưng mà thế giới bùng nổ đến từ một con Quizena đã có rồi. Đối họ muốn lấy con Baron này để dụ các thành viên của mình ra đánh nhau đến mấy cô em ấy. Gọi dê chưa có trên người của Cube đâu, nhưng sẽ là con Baron dành cho bên phía của team W. Ôi, tình huống xử lý không được đến từ thế giới bùng nổ của Quizena. Đây là đoạn mệnh đến từ vị trí của Bulldog cố gắng tấn công vào vị trí của Abao. Đây là một tình huống khúc ca lan tỏa tốt. Nhưng mà Abao vẫn chết với một cái mưa tên lửa của Zeddy. GDG vừa mới có cho mình một tình huống mưa tên lửa rất chính xác vào đầu của Abao. Abao nằm xuống lần thứ 2 rồi. Nó vẫn là một lượng lớn trang bị mà Abao đang có trên người với 3 trang bị lớn. Live về và có cho mình với những khoảng thời gian chuẩn bị lên cái nỏ thần Dominic đấy. Con rồng lửa chuẩn bị được triển khai trên bản đồ. 30 giây nữa thôi. 30 giây nữa tôi sẽ có cho mình với những con rồng lửa anh em nhé. Một tình huống mà cắm được con mắt tím rất chí nhỉ. Đau thế. Abao còn tí máu ạ. Tam Âu 32 về không à? Em sẽ nghĩ là về đấy nha anh Giai ạ. Em sẽ nghĩ là về đấy. Em sẽ nghĩ là về đấy, về được 32 đấy. Nếu mà là 30 31 thì phải nói là đẹp. Tình huống kích hoạt dê lần thứ 2, báo đạn được tung ra nhưng mà không trúng vào một ai. Live với một con Miss Fortune đang rất phế. Còn Bulldog thì đang được cắt cử đi một mình. Và ở đằng sau là GG để có thể triển khai. Đây là tấn công xuất hồn đến từ vị trí người chơi đường giữa, nhưng chúng ta có cho mình thế giới bùng nổ. Bắn chém rất đau của Bulldog. Phía trên gần hàng rồng thì mà có cho mình tiếng combo chúng có 3 người đến từ Kubi. Bulldog nằm xuống, lượng đam là không còn. Các thành viên bên phía Edward Gaming họ đang dắt dơ nhau để có thể chạy về. Phía này thì Monkey cũng như là Bao đang cố gắng tấn công và không cho các thành viên của mình họ về được. Kubi khỏe. Ê, về Kubi ơi. Kubi về được ấy. Về em ơi. Về bình tĩnh. Còn con rồng. Bình tĩnh. Vẫn còn Baron, vẫn còn rồng trên người. Anh em nào mà chưa vào nhóm đồng hành cùng với MCDO thì có thể liên hệ qua thông tin MCDO đang ghi ở trên màn hình anh em nhé. Cũng như là anh em Jindo đang ghi ở trên kênh chat đấy, anh em có thể tham khảo vào lấy quà hay đăng ký tài khoản, có quà ngay cho anh em. Đăng ký tài khoản chơi cùng với MCDO, giải trí trong khoảng thời gian mà chúng ta có cho mình một ngày làm việc vô cùng là căng thẳng thì anh em chúng ta giải trí cùng MCDO với những cái trận vui vẻ mãn nhãn thôi. 100-200 là đẹp. Tình huống mà 2 lượng đam chính bên phía của Edward Gaming họ bị chia lẻ đội hình anh em ạ.
Sau đó thì Bulldog không có ai để hỗ trợ cả. Và một cái góc như thế này thì là góc quá sâu, thì mà có thể bị hất tung bất cứ một lúc nào trong tay con non. Ôi, ở phía Blue thì Monkey đang cố gắng hút máu vào vị trí của Baru kia. Chém đau quá. Nó chém đau quá anh em ạ. Ôi. Với một cái bước chân thần tốc thì cái khả năng tốc độ đánh của một con Zone là rất cao. Còn phía đường trên thì Live đang cố gắng dùng cái báo đạn của mình để có thể giải quyết cái đám lính này. Thôi, binh vào rồng đi. Chúng ta còn 4 phút hơn để con rồng tiếp theo được triển khai. Và đã có 3 rồng trên tay của W. Anh em nhìn này. Đấy, nhìn con Bulldog, nhìn con Zone trong Bulldog này, mẹ chém đau chưa? Chém rất nhanh. Chém nhanh khủng khiếp. Leave wants to do damage, and we saw in the previous team fight when he hit bullet time on people, it did none, absolutely nothing. I mean, most of it was pumped into Cuban Monkey, to be fair, who are the tankier members. But yeah, like you said, any of that utility that could potentially have been fun. Gì đây? GG đang cố gắng làm một cái điều khác biệt à? Leave at all. Still, the rest of his team are doing more than well enough to make up for it in a lot of these spots. These team fights just though gonna keep getting trickier and trickier, right? We're well put beyond Cube hitting that level 14 mark. He's handing out these ornaments all around, upgraded Trinity forces on both Monkey and About. These two are rolling at this point in the game. And yet, EDG still have a gold lead. Karis has closed up that gap versus Bulldog, but it's only so that ZDZ can extend one over Cube, despite the even CS. Vòng xoáy không gian đến từ vị trí của Karis, nhưng chưa bắt bớ được vào vị trí của GG. Ôi, tầm này thì thế giới bùng nổ được triển khai và chúng ta có cho mình tình huống bùng nổ rất tốt. Phía này thì Bulldog đang dẫn lên và chém rất đau vào người các thành viên của WWE. Đó là double kill thì phải. Karis dành cho sự yêu thương vào người của xạ thủ bên phía Edward Gaming. Bên này thì double kill mới đúng dành cho Karis thế này. Chỉ còn mỗi Zone cũng như là Nautilus còn sống thôi, còn lại 3 thành viên phía của Edward Gaming họ tan vỡ anh em ạ, tan rã luôn. Monkey's able to keep healing up as well. Things just go from pretty good to immediately wrong. So let's watch what happens to Leave in this situation, right? The teleport's coming in behind him. He's gonna get hit. Yeah. The majority of that damage was done by Cube and Karis in that situation, but Cube did a huge chunk of it, right? And Karis just one-tapping him right there. Hiện tại thì Karis đang có cho mình khoảng thời gian tăng tiến về mặt sức mạnh rồi. Khi mà Kubi đang sử dụng cái nội tại đập đồ của mình để có thể nâng cái đồ của các thành viên khác lên những cái món đồ xịn hơn, những món đồ huyền thoại, những cái món đồ xịn sò hơn rất nhiều và có sức mạnh là lớn hơn rất nhiều. Một cái món đồ mà chỉ có một mình On có thể đập ra thôi. Triển khai con Baron, nhưng mà các thành viên của bên phía của mình họ đang dụ tấn công vào vị trí của Oliver, chắc chắn rồi. Yes, chắc chắn là như vậy rồi, nhắm vào xạ thủ. Nhưng mà phía này thì Bulldog xuất hồn chém rất đau vào 3 người, thì cũng tông vào để hất tung đến từ Kubi là không tay công. Cái này thì Livia đang lợi dụng cái khoảng thời gian trống để có thể tấn công vào cái trụ. Ôi, bắn đau thế. Kích hoạt được con dê là thứ hai không thành công đến từ vị trí của Kubi. Kéo tốt, báo đạn được tung ra. Mà chúng ta không trúng một ai. Mà có cho mình thì cũng làm số đến từ Karis bắt rồi. Phía này thì đoạt mệnh trúng vào 2 người, chém rất đau. Cũng như là ở bao nằm xuống mất rồi. Kube đang phải bỏ chạy. Bắn rất tốt đến từ vị trí của Livia. Họ triển khai được một tình huống xử lý rất hay và đó là triple kill. Các thành viên của Edward Gaming họ đang cười một cách điên dại em ạ. Đèo mẹ, cái gì đấy? Thằng WWE. Ôi, cái quay gì đang diễn ra thế này. Và chúng ta có cho mình chiến thắng dành cho Edward Gaming. Chỉ cần một tình huống combat thành công là họ đã có cho mình với chiến thắng dành cho trận đấu ngày hôm này với tỷ số 2-0. WWE đánh như con chó, ngu như con chó à. Okay. Như vậy là 2-0 dành cho bên phía của team Edward Gaming. Không ngờ cái lời tiên tri của em sẽ đồn đúng anh em ạ. 2-0 dành cho Edward. Ôi mẹ ơi. Xỉu vẫn về nhưng mà đó là về dành cho Edward Gaming ạ. Ảo thật đấy.
Rồi chúng ta sẽ có cho mình khoảng thời gian kết thúc trận đấu ngày hôm nay các anh em nhé. Rất cảm ơn anh em chúng ta đồng hành cùng với em JINDO đến với giờ này. Rất cảm ơn anh em và xin chào anh em. Hẹn gặp lại anh em chúng ta vào 12 giờ trưa ngày mai các anh em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. And again, Bulldog with another massive ulti to seal the deal in a fight. Yeah, the fact that he's able to find a couple of those big ultis across multiple members was just really good to see. And Bulldog, what a turnaround from this guy, right? He gets subbed out for a couple of games. Signing in shows us nothing, doesn't really help in any way. He comes back in and all of a sudden, right, he's playing with the new fire lit underneath him. Really, really good games right here. Perfectly good on the Cassiopeia and then really exciting. Rồi, xin chào anh em nhá. Chúc anh em chúng ta có cho mình một buổi tối mát mẻ, vui vẻ cùng người thân và gia đình. Xin chào và hẹn gặp lại. Much from their standings or anything, no, but having an actual win on the season, it means so much for these players. And having a 2-0 as well. And I would argue as well, not a particularly hard-fought 2-0. Game number 1 was a complete stomp. Game number 2, maybe they had to put a little bit of legwork in. But I think this raises more questions for WE and where their strengths lie. We've known for a long time that WE live and die by their jungler, by Monkey. And up against Judge here, the Kiana in game number 2 had absolute dominion over the jungle. Whether that was because of Monkey trying to make the effort down in the bot lane, right? We saw such early power out of about an Aha that they were maybe calling for Monkey to come down to that bot side, but if that wasn't the case, if it was just a misstep by Monkey or something of another nature to cost this really difficult game for the Trundle, you know, we need to look at WE and think about how they can snowball their games, because also there's no way that my Ezreal should be coming out of a game with a sort of 1100, 1300 gold lead in 3 minutes